Reflusso. Conoscenza e guarigina comprensione e terapia con 250 pagine. Valentino Duquesne. Una piccola storia introduttiva. Catharina si sedette nel suo posto preferito, vicino alla finestra, e fisso il cielo grigio. Sente una spiacevole pressione aumenta nella gola, accompagnata da una leggera sensazione di bruciare. Era una sensazione familiare che l'accompagnava da anni, un reflusso silenzioso. Quando venne conoscenza per la prima volta di questo fardello invisibile, aveva poco più grave di 20 anni. Iniziò con colpi di tosse occasionali e un continuo sciararsi della gola, cosa che non riusciva a fare. All'inizio pensò che si tratta solo di un fenomeno temporaneo, forse una reazione allo stress degli studi o al cambiamento di dita, ma I sintomi permanevano e, col tempo, addirittura peggioravano. Ricordava ancora il giorno in cui finalmente aveva trovato il coraggio di andare dal medico. La diagnosi è grave stata reflusso silent. Fu come uno schiaffo in faccia. Aveva sentito parlare di bruciare di stomaco, ulcere gastrici e altri problemi digestivi, ma il reflusso silent era per lei completamente sconosciuto. Il medico le ha spiegato che il reflusso silent si verifica quando l'acido dello stomaco risale nell'esofago senza causare I tipici sintomi come il bruciare di stomaco. Al contrario, la malattia si manifestava spesso attraverso tosse, sciaramento della gola e rossadine. Proprio come nel caso di Catharina. Negli anni successivi imparò a convivere con il suo silenzioso compagno. Provò diversi farmaci, seguò del diet e cercò di ridere lo stress. A volte sembrava che migliorasse, per poi peggiorare di nuovo, come se il reflusso avesse sviluppato una vita propria. Ma Catharina non si arrese. Ha cercato informazioni su internet. Ha letto libri e ha parlato con altre persone affette da questa patologia. Si è grave imbattuta in molte storie di persone che avevano convissuto per anni con il reflusso silent senza sapere di cosa si trattasse. Finché finalmente hanno ricevuto una diagnosi e hanno trovato aiuto. Ma si erano anche coloro che non si lasciavano abbattere dalla sofferenza e sperimentavano nuovi metodi di cura. Catharina ha letto di terapie alternative, esercizi speciali per rafforzamento del diaframma e dell'esofago, tecniche di respirazione e cambiamenti nella dita. Una scintilla di speranza si accese dentro di lei. E cosa Catharina decise di non limitarsi più grave guarda passivamente mentre il reflusso controllava la sua vita, ma di fare attivamente qualcosa al riguardo. Iniziò a cambiare la sua dieta, evitando cibi acidi e imparando a mangiare e bere in modo più grave consapevole. Ha seguito corsi di yoga per ridere lo stress e ha fatto quotidianamente esercizi di respirazione per rafforzare il sistema respiratorio. Non è grave stato un percorso facile e ci sono stati momenti in cui è grave disperata e ha voluto arrendersi. Ma ricordava la storia di altri malati che erano riusciti a superare il loro reflusso silenzioso. Fu ispirata dal loro coraggio e dalla loro determinazione e continuò a lotta. Oggi, anni dopo, Catharina è grave ancora seduta alla finestra e guarda il cielo. Ma la pressione alla gola è grave scomparsa. Cosa come il bruciare. Prende un respiro profondo e sorride. Il reflusso silent poteva far parte della sua vita,
ma orme non la determinava più grave. Aveva imparato a conviversi alla fine superarlo. La storia di Catharina e grave solo una del tant. Rappresenta tutta la persone che lottano contro il reflusso silent e cercano speranza. Perché anche se il cammino è grave impervio e a volte il fardello sembra pesant da porta, si è grave sempre un modo per vedere la luce alla fine del tunnel. In questo libro vogliamo dimostrarti che non sei solo. Vogliamo fornirti informazioni e consigli per aiutarti a comprendere e trattare il tuo reflusso silente. In definitiva, a vivere una vita senza sintomi. Perché tutti meritano di respirare liberamente e di vivere senza la paura del prossimo attacco. Unicity a noi in questo viaggio e sconfiggiamo insieme il compagno silenzioso. Benvenuti nel mondo della nuova terapia per il reflusso durante l'allattamento. Introduzione scritta da Helene von Waldreben. Cosa il reflusso silent? Il reflusso silent, noto anche cum reflusso laringofaringea, LPR, o reflusso extraesophagia, e grave una forma di reflusso gastroesophagia, GERD. Caratterizzata dal reflusso dell'acido gastrico e del suo contenuto nel viari superiori e nella gola. A differenza del reflusso gastroesophagia classico, in cui il brucia di stomaco e grave il sintomo dominant. Il reflusso silent spesso non provoca I tipici problemi di stomaco. Gli effetti del reflusso sono invece evidenti soprattutto attraverso sintomi nella zona della gola. Le cause del reflusso silent sono molteplici e possono comprendere fattori anatomici, fisiologici e legati allo stile di vita. Le cause più grave comuni includono dello sfintere esophageal inferiore, il è grave un muscolo situato nella parte inferiore dell'esofago che normalmente impedisce all'acido dello stomaco di refluire nell'esofago. L'indebolimento di questo muscolo più grave fa sì che l'acido dello stomaco penetri più grave facilmente nel vie respiratori superiori. Hernia arteriale. L'hernia arteriale è grave una condizione in cui una parte dello stomaco sporge attraverso il diaframma nella cavità toracica. Se più grave compromettere il normale meccanismo di chiusura dello sfintere esophageal. Abitudini alimentari. Il consumo di cibi e bevande acide. Come agrumi. Prodotti a base di pomodoro. Caffè. Alcol e cibi piccanti. Più grave aggrava il reflusso. Obesità. L'obesità aumenta la pressione nella cavità addominale. Che più grave favorire il reflusso dell'acido gastrico. Fumo. Il fumo più grave ride la produzione di saliva, che normalmente neutralizza l'acido e protegge l'esofago. Più grave anche indebolire il e compromettere il movimento dello stomaco. I sintomi del reflusso silent possono variare, ma colpiscono principalmente la zona del collo e della gola. Ciò include sciaramento cronico della gola, tos persistent, soprattutto di notte dopo aver mangiato, rosidi no cambiamenti nella voce, sensazione di globo in gola, sensazione di un nodulo o di un corpo estraneo, mal di gola o mal di gola cronico, difficoltà deglutire, mal di gola o infiammazione del cord vocali. Diagnosticare il reflusso silent più grave sia difficile perché I sintomi sono spesso sodali e possono essere confusi con altri problemi alla gola e alla faringe. Un'analisi medica approfondita, un esame fisico e vari test diagnostici come l'endoscopia,
La piemetria o la manometria possono aiutare a conferma la diagnosi. Il trattamento del reflusso silent mira a ridere il reflusso di acido gastrico e ad alleviare I sintomi. Questo obiettivo può gravissere raggiunto attraverso una combinazione di cambiamenti nello stile di vita, terapia farmacologica e, in alcuni casi, intervento chirurgico. È grave important che il trattamento sia personalizzato per ogni paziente, per ottenere I migliori risultati e ridurre al minimo il rischio di complicazioni. Nei capitoli seguenti esamineremo più grave da vicino la diverse opzioni terapeutiche per il reflusso silent e ti aiuteremo a sviluppare un approccio olistico alla gestione di questa condizione. Causi e fattori di rischio. Le causi e fattori di rischio del reflusso silent sono molteplici e possono variare da persona a persona. Tuttavia, esistono alcuni fattori comuni che possono aumentare il rischio di sviluppo questa condizione. Dello sfintere esofageo inferiore. Il è grave un muscolo situato nella parte inferiore dell'esofago che normalmente impedisce all'acido dello stomaco di refluire nell'esofago. L'indebolimento di questo muscolo più grave fa che l'acido dello stomaco penetri più grave facilmente nei vie respiratori superiori. Questa debolezza più grave sia causata da vari fattori. Tra cui l'obesità, il fumo, alcuni farmaci e anomalie anatomiche. Ernia arteriale. L'ernia arteriale si verifica quando una parte dello stomaco sporge nella cavità toracica attraverso un'apertura nel diaframma. Se più grave compromettere il normale meccanismo di chiusura dello sfintere esofageo, favorendo il reflusso dell'acido gastrico. Sovrappeso e obesità. Sovrappeso e obesità aumentano la pressione addominale, che più grave facilita il reflusso dell'acido gastrico nell'esofago. Inoltre, il tessuto adiposo in eccesso più grave produce sostanze pro-infiammatori che possono peggiorare il reflusso. Abitudini alimentari. Il consumo di cibi e bevande acide, come agrumi, prodotti a base di pomodoro, caffè, alcol e cibi piccanti, più grave peggiorare il reflusso. Allo stesso modo, pasti abbondanti, cibi grassi e pasti consumati poco prima di andare a letto possono aumentare la pressione nello stomaco e favorire il reflusso dell'acido gastrico. Fumo. Il fumo più grave indebolisce lo sfintere esofageo inferiore. Ride la produzione di saliva, che normalmente neutralizza l'acido e protegge l'esofago. Inoltre, il fumo più grave aumenta l'infiammazione nell'esofago e compromettere il movimento dello stomaco, peggiorando il reflusso. Alcuni farmaci possono rilassare il leo aumenta la produzione di acido gastrico, il che più grave favorire il reflusso acido gastrico. Tra questi rientrano alcuni antidolorifici, FANS, I calcio antagonisti, I nitrati, gli antidepressivi, I bifosfonati e alcuni antibiotici. Anomalie anatomiche. Anomalie congenite o acquisite dell'esofago o dello stomaco possono interferire con il normale flusso del cibo e dell'acido gastrico e favorire il reflusso. È grave important nota che non tutti coloro che presentano una o più grave di questi fattori di rischio svilupperanno necessariamente il reflusso silent. Lo sviluppo di questa malattia dipende da diversi fattori, tra cui la predisposizione genetica, lo stile di vita e fattori ambientali. Tuttavia,
e grave opportuno essere consapevoli di questi fattori di rischio e, se necessario, adotta misure per ridurre il rischio di reflusso silent. Sintomi e diagnosi. I sintomi del reflusso silent sono veri e sono spesso più grave sottili dei sintomi tipici del GERD. Reflusso gastroesophageal. Malattia de reflusso. Poiché il reflusso silent provoca poco o niente brucia di stomaco, spesso I sintomi non sono associati a problemi di stomaco. Invece, si manifestano spesso nella zona della gola e della faringe nel vie respiratori. Ecco alcuni dei sintomi più grave comuni del reflusso silent. Tos cronica. Una tos persistent che non risponde ai trattamenti convenzionali e grave un sintomo comune del reflusso silent. La tos si manifesta spesso dopo aver mangiato e più grave essere particolarmente fastidiosa quando si è grave sdraiati. Sciaramento cronico della gola. La persona affetta da reflusso silent tendono a sciararsi frequentemente la gola o ad avere tos o problemi di tos senza apparent motivo. Più grave corsa irritazione del cord vocale e rorsidine. Rorsidine o cambiamenti nella voce. L'irritazione del cord vocale causata dal reflusso dei sacchi gastrici più grave porta a rorsidine o cambiamenti nella voce. Più grave manifestarsi come una voce roca o profonda. Sensazione di nodo in gola. Molte persone affette da reflusso silent avvertono una spiacevole sensazione in gola. Spesso descritta come nodo in gola o sensazione di nodo. Si ha la sensazione di avere un corpo estraneo incastrato nella gola che non si più grave deglutire. Mal di gola o mal di gola cronico. L'irritazione del mucos della gola causata dal reflusso del succo gastrico più grave causa mal di gola o infiammazione cronica della gola. Difficoltà a deglutire. La persona affetta da reflusso silent potrebbero avere difficoltà a deglutire cibi solidi o liquidi, soprattutto se il reflusso del succo gastrico è grave acuto. Tos o respiro sibilant notturno. La tos o il respiro sibilant possono essere particolarmente intensi di notte. Quando la persona si sdraia e il reflusso dei sacchi gastrici è grave facilitato. Diagnosticare il reflusso silent più grave essere difficile perché I sintomi sono spesso aspecifici e possono essere confusi con altri problemi alla gola e alla faringe. Un'analisi medica completa e un esame fisico approfondito sono essenziali per confermare il sospetto di reflusso silent. Inoltre, per confermare la diagnosi è grave possibile eseguire vari test diagnostici. Ciò include endoscopia. In questo esame, un tubo flessibile dotato di una minuscola telecamera, endoscopio, viene inserito attraverso la bocca nell'esofago per controllare la condizione del mucosa e rileva segni di infiammazione o danni. pH metria. Questo test misura l'acidità nell'esofago in un periodo di 24 ore. Un aumento dell'acidità più grave indica un reflusso silent. Manometria. Questo esame misura la pressione nell'esofago e più grave aiuta a determinare se lo sfintere esofageo inferiore funziona correttamente. Test del bario. In questo test, al paziente viene chiesto di bere una soluzione di bario mentre vengono eseguite la radiografia. Se consente ai medici di osservare il flusso del fluido attraverso l'esofago e di identificare eventuali anomalie. La diagnosi e il trattamento accurati del reflusso silent spesso richiedono la collaborazione di diversi professionisti medici.
Tra cui medici di medicina generale, gastroenterology, otorinolaringoiatri e nutritionisti. E grave important non ignorare sintomi e ottenere una diagnosi e un trattamento tempestivi per evitare complicazioni a lungo termine. Il trattamento tradizionale del reflusso silent. Il trattamento tradizionale del reflusso silent si concentra principalmente sulla riduzione del reflusso di acido gastrico, sull'alleviamento dei sintomi e sulla prevenzione delle complicazioni a lungo termine. Ecco alcuni dei metodi di trattamento più grave comuni. Terapia farmacologica. Inibitori della pompa protanica. PPI. Questi farmaci bloccano la produzione di acido gastrico e possono aiutare a ridurre il reflusso di acido gastrico nell'esofago. Spesso rappresentano la prima scelta per il trattamento del reflusso silent. Antagonisti dei recettori H2. Questi farmaci riducono anch'essi la produzione di acido gastrico, ma sono meno efficaci degli inibitori della pompa protanica. PPI. Possono però essere utilizzati nei casi più grave livio per terapia a lungo termine. Antiacidi. Gli antiacidi neutralizzano l'acido dello stomaco e possono fornire un sollievo temporaneo dal bruciore di stomaco e da altri sintomi. Spesso vengono presi quando necessario. Cambiamento dietetico. Una dieta adeguata più grave aiuta a ridurre il reflusso di acido gastrico e ad alleviare i sintomi del reflusso silent. Ciò include evita cibi e bevande acide, come agrumi, prodotti a base di pomodoro, caffè, alcolici e cibi piccanti. Potrebbe essere utile anche consuma pasti più grave piccoli ed evita di mangiare subito prima di andare a letto. Cambiamenti nello stile di vita. Smettere di fumare. Il fumo più grave indebola lo sfintere esofageo inferiore, e favorire il reflusso dell'acido gastrico. Smettere di fumare più grave quindi rivelarsi una misura importante per migliorare i sintomi. Perdita di peso. Il sovrappeso aumenta la pressione addominale e più grave favorire il reflusso dell'acido gastrico. Perder peso più grave quindi aiuta ad alleviare i sintomi. Evitare i fattori scatenanti. Alcune attività o abitudini come cibi piccanti, bevande gassate, alcol o alcuni farmaci possono peggiorare il reflusso. Identificare ed evita questi fattori scatenanti più grave quindi aiuta a ridurre i sintomi. Regolazione del comportamento del sonno. Solleva la parte superiore del corpo durante il sonno più grave aiuta a ridurre il reflusso acido nello stomaco. Questo più grave essere ottenuto sollevando la testata del letto o utilizzando un cuscino a cunea. Tecniche di gestione dello stress e di rilassamento. Lo stress più grave aumenta il reflusso di acido gastrico e peggiora i sintomi del reflusso silent. Impara tecniche di gestione dello stress e di rilassamento. Come lo yoga, la meditazione o il rilassamento muscolare progressivo. Più grave quindi aiuta a ridurre i sintomi. E grave important sottolinea che il trattamento del reflusso silent deve essere personalizzato per ogni paziente. Ciò che funziona per una persona potrebbe non funzionare per un'altra. E grave quindi important collabora strettamente con un medico o un team di professionisti per trovare il miglior trattamento possibile ed evitare complicazioni a lungo termine. In alcuni casi più grave essere necessario anche un intervento chirurgico, soprattutto se le misure conservative non sono sufficienti o se insorgono complicazioni. I farmaci come funzionano.
Il trattamento del reflusso silent spesso prevede l'uso di vari farmaci volti a ridere il reflusso di acido gastrico e ad alleviare I sintomi associati. Ecco alcuni dei farmaci più grave comunemente usati e il loro funzionamento. Inibitori della pompa protanica. PPI. Esempi: omeprazolo, pantoprazolo, esomeprazolo, lansoprazolo, rabeprazolo. Cum funziona. Gli inibiscono la pompa protonisce nel cellule dello stomaco responsabili della produzione di acido gastrico. Questa inibizione riduce la produzione di acido gastrico, contribuendo a ridere il reflusso dell'acido gastrico nell'esofago. Sono I farmaci più grave efficaci per il trattamento del reflusso silent. Antagonisti del recettore H2. Esempi: ranitidina, famotidina, cimetidina. Meccanismo di azione. Gli antagonisti del recettore H2 bloccano l'azione dell'istamina, un messaggero chimico che stimola la produzione di acido gastrico. Bloccando I recettori H2, si riduce la produzione di acido gastrico, contribuendo ad attenuare il reflusso. Questi farmaci sono meno efficaci degli IP, ma vengono utilizzati in alcuni casi, soprattutto nei pazienti con sintomi più grave livio per terapia a lungo termine. Antiacidi. Esempi: Marlux, Mylanta, Tums, Rolaids. Cum funziona. Gli antiacidi contengono composti alcalini cum carbonato di calcio, idrosido di magnesio o idrosido di alluminio che neutralizzano l'acido dello stomaco, fornendo un sollievo temporaneo dal bruciare di stomaco e da altri sintomi. Agiscono rapidamente ma non sono molto efficaci nel ridere il reflusso acido nello stomaco e per questo motivo vengono spesso utilizzati in combinazione con altri farmaci. Prosinetici. Esempi: metoclopramide, domperidone. Cum funziona. I prosinetici favoriscono il movimento dello stomaco e del tratto digerente, contribuendo a ridere il reflusso dell'acido gastrico e ad accelerare lo svuotamento gastrico. Vengono utilizzati in alcuni casi per trattare il reflusso, soprattutto quando si verifica anche un ritardo nello svuotamento gastrico. E grave important nota che l'effetto e la tollerabilità dei farmaci possono variare da persona a persona. Pertanto, è grave consigliabile collaborare strettamente con un medico per individuare il farmaco e il dosaggio più grave appropriati per ogni singolo paziente. Inoltre, I farmaci per il trattamento del reflusso silent dovrebbero generalmente essere utilizzati solo per un periodo di tempo limitato e non dovrebbero essere considerati una soluzione a lungo termine. Il controllo a lungo termine dei sintomi richiede spesso cambiamenti nello stile di vita e, se necessario, misure terapeutiche supplementari. Cambiamenti nello stile di vita per alleviare I sintomi. I cambiamenti nello stile di vita svolgono un ruolo fondamentale nel trattamento del reflusso silent e possono aiutare ad alleviare I sintomi e a prevenire le complicazioni a lungo termine. Ecco alcuni importanti cambiamenti nello stile di vita che potrebbero essere consigliati. Cambiamento dietetico. Evita cibi e bevande acide, come agrumi, prodotti a base di pomodoro, caffè, alcolici, spese piccanti e bevande gassate, poiché possono favorire il reflusso acido nello stomaco, ridere il consumo di cibi grassi e piccanti, che possono irritare lo stomaco e peggiorare il reflusso.
Consuma pasti più grave piccoli ed evita di consuma pasti abbondanti poco prima di andare a letto. Per la pressione nello stomaco e minimizzare il reflusso di acido gastrico. Riduzione del peso. Sovrappeso e obesità aumentano la pressione addominale. Che può grave favorire il reflusso dell'acido gastrico. Perder peso può grave quindi aiutare ad alleviare I sintomi del reflusso silent. Smettere di fumare. Fumare indebilis lo sfintere esofageo inferiore. E aumenta la produzione di acido gastrico, favorendo il reflusso dell'acido gastrico. Smettere di fumare può grave quindi rivelarsi una misura importante per migliorare I sintomi. Evitare I fattori scatenanti. I fattori scatenanti personali che potrebbero scatenare o peggiorare I tuoi sintomi e cerca di evitarli. Ciò include determinati alimenti, bevande, farmaci o determinata attività. Igiene del sonno. Per ridurre il reflusso acido nello stomaco. Si consiglia di sollevare la parte superiore del corpo durante il sonno. Questo può grave essere ottenuto sollevando la testata del letto o utilizzando un cuscino a cunea. Evita di consumare pasti pesanti poco prima di andare a dormire e di al tuo corpo il tempo necessario per digerire il pasto prima di coricarti. Gestione dello stress. Lo stress può grave aumentare il reflusso di acido gastrico e peggiorare I sintomi del reflusso silent. Impara tecniche di gestione dello stress come la meditazione, lo yoga, la respirazione profonda o il rilassamento muscolare progressivo può grave quindi aiutare ad alleviare I sintomi. È grave importante sottolineare che I cambiamenti nello stile di vita dovrebbero spesso essere considerati parte di un approccio terapeutico olistico e possono essere utilizzati in combinazione con altri metodi di trattamento, come farmaci o terapie. L'attuazione di questi cambiamenti nello stile di vita richiede spesso pazienza e impegno. Ma può grave avere un impatto significativo sul controllo dei sintomi del reflusso silent e portare a miglioramenti a lungo termine della qualità della vita. I limiti degli approcci terapeutici convenzionali. Nonostante l'efficacia e l'uso diffuso degli approcci terapeutici convenzionali per trattare il reflusso silent. Ci sono alcune limitazioni che devono essere considerate. Effetti collaterali dei farmaci. Sebbene farmaci come gli inibitori della pompa protanica, PPI, possano essere efficaci, non sono privi di effetti collaterali. L'uso a lungo termine di PPI può grave comportare un aumento del rischio di fratturarsi, malati renali, carenze vitaminiche e infusioni. Inoltre, alcune persone potrebbero manifestare effetti collaterali indesiderati, come mal di testa, diarrea, nausea o disturbi allo stomaco. Sintomi di rebound. L'interruzione improvvisa degli può grave corsa la ricomparsa dei sintomi, spesso in forma più grave. Questo è grave chiamato sintomo di rimbalzo e può grave aumenta la dipendenza dalla droga. Controllo inadeguato dei sintomi. In alcuni pazienti, gli approcci terapeutici convenzionali potrebbero non fornire un controllo adeguato dei sintomi del reflusso silent. Ciò può grave portare a un peggioramento della qualità della vita dei pazienti, che possono continuare a soffrire di sintomi angoscianti, dipendenza a lungo termine dai farmaci,
alcuni pazienti possono fare affidamento sui farmaci a lungo termine per controllare I propri sintomi senza valutare altre possibili opzioni terapeutiche o affrontare la causa sottostante il reflusso. Rischio di complicazioni. Sebbene gli approcci terapeutici convenzionali possano aiutare ad alleviare I sintomi e a prevenire le complicazioni, sussiste ancora un certo rischio di complicazioni a lungo termine, come l'esophago di Barrett, una condizione precancerosa dell'esophago, o l'esophagite, infiammazione dell'esophago. Differenze individuali. Ogni paziente risponde in modo diverso ai diversi metodi di trattamento e ciò che funziona per un paziente potrebbe non funzionare per un altro. È grave important considerare le differenze e le esigenze individuali e offrire un trattamento personalizzato. Considerati questi limiti e queste sfide. È grave important che pazienti e medici siano aperti ad approcci terapeutici alternativi e cerchino metodi di trattamento olistici che possano non solo alleviare I sintomi, ma anche curare la causa sottostante il reflusso. Un approccio integrato che comprenda cambiamenti nello stile di vita, ottimizzazione nutrizionale, gestione dello stress, terapie alternative e trattamenti complementari, ove appropriato. Può grave aiutare a migliorare l'efficacia del trattamento e a ottenere risultati a lungo termine. Effetti a lungo termine dei farmaci. L'uso a lungo termine di alcuni farmaci, in particolare degli inibitori della pompa protanica, PPI. Può grave avere diversi effetti sull'organismo. Ecco alcuni degli effetti a lungo termine che possono verificarsi in relazione all'uso prolungato di farmaci per il trattamento del reflusso silente, osteoporosi e fratturosì. L'uso a lungo termine di PPI può grave aumentare il rischio di osteoporosi e fratturosì, soprattutto nel persone anziano in quel che presentano altri fattori di rischio per l'osteoporosi. Gli possono compromettere l'assorbimento del calcio nell'organismo, il che può grave portare a una riduzione della densità ossea a lungo termine. Malacia renale. Studi hanno dimostrato che l'uso a lungo termine di PPI può grave essere associato a un aumento del rischio di malattie renali, tra cui la nefrite interstitiale acuta, un'infiammazione dei reni, carenze di vitamine e nutrienti. L'uso a lungo termine di PPI può grave compromettere l'assorbimento di alcune vitamine e nutrienti, in particolare vitamina B12, magnesio e ferro. Una carenza di questi nutrienti può grave portare a diversi problemi di salute, tra cui anemia, affaticamento, debolezza muscolare e problemi neurologici. Rischio di infizione. Gli possono aumentare il rischio di infezioni gastrointestinali, tra cui l'infezione dal batterio Clostridium difficile, C. difficile, che può grave causa diarrea grave, aumento del rischio di demenza. Alcuni studi hanno rilevato un'associazione tra l'uso a lungo termine di PPI e un aumento del rischio di demenza. Sebbene l'esatto meccanismo di questa associazione non sia ancora del tutto compreso e siano necessari ulteriori ricerche. Dipendenza da farmaci. L'uso a lungo termine di PPI può grave portare alla dipendenza da farmaci, poiché l'interruzione improvvisa degli stessi può grave causa la ricomparsa dei sintomi, spesso in forma più grave. Ciò può grave indurre I pazienti a continuare ad assumere PPI anche quando non ne hanno più grave bisogno.
E grave importanza tolliniace non tutti I pazienti che assumono ppi manifestano effetti collaterali a lungo termine che I benefici del trattamento spesso superano I rischi, soprattutto quando I ppi vengono utilizzati per brevi periodi e sotto supervisione medica. Tuttavia, è grave important considerare I potenziali effetti a lungo termine dei farmaci e valutare opzioni terapeutiche alternative, soprattutto per I pazienti che devono assumere PPI a lungo termine. Il monitoraggio regolare e la comunicazione con un medico sono essenziali per garantire il trattamento giusto per ogni singolo paziente e ridurre al minimo le complicazioni a lungo termine. Sfide nell'attuazione dei cambiamenti nello stile di vita. L'attuazione di cambiamenti nello stile di vita per gestire il reflusso silent grave presenta diverse sfide che devono essere affrontate. Ecco alcune delle sfide più grave comuni. Motivazione e perseveranza. Cambiare il proprio stile di vita richiede spesso una motivazione e una disciplina notevoli, soprattutto quando si tratta di cambiare abitudini a lungo termine. Più grave sia difficile abbandonare le vecchie abitudini alimentari o smettere di fumare, soprattutto se I risultati non sono immediati. Influenze sociali e culturali. Le influenze sociali e culturali possono rendere difficile l'attuazione di cambiamenti nello stile di vita. Le aspettative sociali. Le abitudini alimentari in famiglia o durante gli eventi sociali e le tradizioni culturali possono rendere difficile l'attuazione di determinati cambiamenti. Mancanza di tempo e risorse. Adattare il proprio stile di vita spesso richiede tempo, pianificazione e risorse. La vita quotidiana stressante e gli impegni lavorativi possono rendere difficile preparare pasti sani, fare regolamento esercizio fisico o gestire lo stress. Tentazioni e tentazioni. Tentazioni come cibi invitanti. Inviti sociali o stress possono indurre gli individui ad abbandonare le loro sane abitudini e a tornare a quel vecchi. Mancanza di conoscenza o supporto. La mancanza di conoscenza di sane abitudini di vita o la mancanza di supporto da parte di familiari, amici o professionisti sanitari più grave rendere difficile l'attuazione di cambiamenti nello stile di vita. Frustrazione e battute di arresto. La frustrazione dovuta alla mancanza di progresso al battute di arresto più grave inda la persona ad abbandonare I propri sforzi o a sentirsi scoraggiata. Barriere psicologiche. Fattori psicologici quali ansia, depressione, stress o alimentazione emotiva possono ostacolare l'attuazione di cambiamenti nello stile di vita e compromettere la motivazione. È grave important riconoscere queste sfide e sviluppa strategie per affrontarle. Ciò più grave include la creazione di sistemi di supporto. Lo sviluppo di strategie di coping per lo stress e la tentazione. La ricerca di alternative all'influenze culturali o sociali e l'implementazione graduale di cambiamenti per evitare di sentirsi sopraffatti. Anche un atteggiamento positivo. La pazienza e la cura di sé sono essenziali per attuare con successo I cambiamenti nello stile di vita. La nuova terapia per il reflusso silent. La nuova terapia per il reflusso silent si basa su un approccio olistico che mira non solo ad alleviare I sintomi, ma anche ad affrontare la causa sottostante il reflusso e a promuovere miglioramenti della salute a lungo termine.
Questa terapia comprende diversi elementi che insieme aiutano a ridurre il reflusso acido gastrico e a migliorare la qualità della vita del persone colpite. Ottimizzazione nutrizionale. Una componente centrale della nuova terapia per il reflusso silente grave l'adeguamento della dieta per evitare cibi e bevande acide che possono favorire il reflusso dell'acido gastrico. Si consiglio invece una dieta ricca di alimenti ricchi di fibra, frutta, verdura e protein magra per favorire la digestione e lenire lo stomaco. Cambiamenti nello stile di vita. La nuova terapia prevede anche la promozione di cambiamenti nello stile di vita, come la cessazione del fumo, la riduzione del peso negli individui sovrappeso, tecniche di gestione dello stress e l'ottimizzazione dei modelli di sonno. Questi cambiamenti aiutano a ridurre la pressione addominale, a regolare la produzione di succhi gastrici e a ridurre al minimo il reflusso acido gastrico. Gestione dei farmaci. L'uso di farmaci, in particolare degli inibitori della pompa protanica, PPI, è grave spesso utilizzato con maggiore cautela nella nuova terapia per il reflusso silente. Quando I farmaci sono necessari, spesso vengono prescritti per brevi periodi e in dosi più grave basse per ridurre il rischio di effetti collaterali a lungo termine. Naturopatia e terapia alternative. La naturopatia e la terapia alternative possono svolgere un ruolo importante nel trattamento del reflusso silente. Tra questi rientrano, ad esempio, l'assunzione di probiotici, integratori alimentari per favorire una sana flora intestinale, uso di herb come l'aloe vera per lenire la mucosa dello stomaco e uso di rimedi omeopatici per alleviare I sintomi, esercizio fisico e attività fisica. L'esercizio fisico regolare e l'attività fisica possono aiutare a supportare il processo digestivo, regolare il metabolismo e ridurre lo stress. Tutti fattori che contribuiscono a ridurre il reflusso acido dello stomaco e ad alleviare I sintomi del reflusso silente. Trattamento del corpo sottostante. La nuova terapia per il reflusso silente pone l'accento anche sull'identificazione e sul trattamento del corpo sottostante il reflusso, come hernie atali, debolezza dello sfintere esofageo inferiore o anomalie anatomiche. Potrebbe essere necessario integrare procedure diagnostiche quali endoscopia, piemetria o manometria per determinare la corsa esatta del reflusso e consentire un trattamento personalizzato. Nel complesso, la nuova terapia per il reflusso silente mira a fornire un trattamento olistico che allevia I sintomi, migliora la qualità della vita e favorisce miglioramenti della salute a lungo termine. Combinando l'ottimizzazione nutrizionale, I cambiamenti nello stile di vita, la gestione dei farmaci, la naturopatia, l'esercizio fisico e il trattamento del corpo sottostante. La persona affetta da reflusso silente possono ricevere un trattamento completo ed efficace, personalizzato in base alle loro esigenze individuali. La base della nuova terapia. I principi della nuova terapia per il reflusso silente si basano su un approccio olistico che mira ad affrontare la causa alla base del reflusso e a promuovere miglioramenti della salute a lungo termine. Ecco alcuni dei principi fondamentali di questa terapia. Personalizzazione del trattamento. Ogni paziente affetto da reflusso silente è grave unico e pertanto la terapia riceve un approccio individualizzato, adattato alle esigenze, ai sintomi e al corso specifici di ciascun paziente.
Copu grave includere una diagnosi approfondita e un esame approfondito della storia clinica per sviluppare la strategia di trattamento più grave appropriata. Ottimizzazione nutrizionale. Una dieta sana svolge un ruolo cruciale nel trattamento del reflusso silente. La terapia prevede l'ottimizzazione della dieta per evitare cibi e bevande acide che possono più grave favorire il reflusso dell'acido gastrico. Si consigliano invece alimenti ricchi di fibre, frutta, verdura e protein magra per favorire la digestione e lenire lo stomaco. Cambiamenti nello stile di vita. La terapia comprende anche la promozione di cambiamenti nello stile di vita, come la cessazione del fumo, la riduzione del peso negli individui sovrappeso, tecniche di gestione dello stress e l'ottimizzazione dei modelli di sonno. Questi cambiamenti possono aiutare a ridurre la pressione addominale, regolare la produzione di succhi gastrici e ridurre al minimo il reflusso acido gastrico. Gestione dei farmaci. L'uso di farmaci, in particolare degli inibitori della pompa protanica, PPI, è grave spesso utilizzato con maggiore cautela nella nuova terapia per il reflusso silente. Quando I farmaci sono necessari, spesso vengono prescritti per brevi periodi e in dosi più grave basse per ridurre il rischio di effetti collaterali a lungo termine. Naturopatia e terapia alternative. La terapia più grave comprendere anche proxy terapeutici alternativi, come la naturopatia, la fitoterapia, l'agopuntura o l'omeopatia, che possono aiutare ad alleviare I sintomi e a migliorare la salute senza gli effetti collaterali dei farmaci. Esercizio fisico e attività fisica. L'esercizio fisico regolare e l'attività fisica svolgono un ruolo importante nel trattamento del reflusso silente. Possono aiutare a supportare il processo digestivo, regolare il metabolismo e ridurre lo stress. Tutti fattori che contribuiscono a ridurre il reflusso acido nello stomaco e ad alleviare I sintomi. Trattamento del corpo sottostante. La nuova terapia per il reflusso silente pone particolare enfasi sull'identificazione e sul trattamento del corpo sottostante il reflusso, come, ad esempio anomalie anatomiche, ernie atali o debolezza dello sfintere esofageo inferiore. Tratta quest cause più grave portare un miglioramento a lungo termine dei sintomi e della salute. Nel complesso, la nuova terapia per il reflusso silente mira a fornire un trattamento completo e olistico che non solo allevia I sintomi, ma cura anche la corpo sottostante il reflusso e favorisce miglioramenti della salute a lungo termine, integrando l'ottimizzazione nutrizionale, I cambiamenti nello stile di vita, la gestione dei farmaci, la naturopatia. L'esercizio fisico e affrontando la corpo sottostante. I soggetti affetti da reflusso silente possono ricevere un trattamento efficace e personalizzato che tenga conto delle loro esigenze individuali. Metodi di trattamento in dettaglio. I trattamenti per il reflusso silente possono essere vari e includere diversi approcci volti ad alleviare I sintomi e a curare la corpo sottostante il reflusso. Ecco alcuni metodi di trattamento in dettaglio. Ottimizzazione nutrizionale. Riduzione di cibi e bevande acide. Tra questi rientrano agrumi. Prodotti a base di pomodoro. Bevande gassate. Caffè e spese piccanti, che possono favorire il reflusso dell'acido gastrico. Evita cibi grassi e piccanti. Possono irritare lo stomaco e peggiorare il reflusso. Mangia piccoli pasti.
Questo riduce la pressione nello stomaco e più grave ridere il reflusso dell'acido gastrico. Evitare I pasti poco prima di andare a letto. Questo riduce la produzione di sacchi gastrici e riduce al minimo il reflusso durante il sonno. Cambiamenti nello stile di vita. Smettere di fumare. Il fumo indebolis lo sfintere esofageo inferiore e aumenta la produzione di acido gastrico. Il che più grave peggiora il reflusso. Perdita di peso. Il sovrappeso aumenta la pressione addominale e più grave peggiora il reflusso. Gestione dello stress. Lo stress più grave peggiora il reflusso. Quindi tecniche come la meditazione. Lo yoga o il rilassamento muscolare progressivo possono rivelarsi utili. Igiene del sonno. Solleva la parte superiore del corpo durante il sonno più grave ridere il reflusso. Terapia farmacologica. Inibitori della pompa protonica. PPI. Questi farmaci riducono la produzione di acido gastrico e vengono spesso utilizzati per il trattamento a breve termine del reflusso silente. Antagonisti dei recettori H2. Questi farmaci bloccano l'azione dell'istamina, che stimola la produzione di acido gastrico. Antiacidi. Neutralizzano l'acido dello stomaco e forniscono un sollievo temporaneo dal bruciore di stomaco e da altri sintomi. Naturopatia e terapia alternative. Probiotici. Possono supporta la flora intestinale e rafforzare il sistema immunitario. Medicina erbalistica. L'aloe vera. La camomilla e lo zenzero possono avere un effetto lenitivo sulla parete dello stomaco. Agopuntura. Questa terapia tradizionale cinese più grave aiuta a riequilibrare il tratto gastrointestinale e a ridere il reflusso. Trattamento chirurgico. Fundoplicazione. Intervento chirurgico in cui la parte superiore dello stomaco viene volta attorno allo sfintere esofageo inferiore per prevenire il reflusso. Procedere l'INX. Procedere in cui un piccolo impianto ad anello viene posizionato attorno allo sfintere esofageo inferiore per prevenire il reflusso dell'acido gastrico. È grave important sottolineare che la scelta dei metodi di trattamento dipende da diversi fattori. Tra cui la gravità dei sintomi, le esigenze individuali del paziente e la cura sottostante il reflusso. Un approccio completo che comprende l'ottimizzazione nutrizionale. Cambiamenti nello stile di vita. Terapia farmacologica e, se necessario, intervento chirurgico più grave spesso garantire I risultati migliori nei pazienti affetti da reflusso silente. Collabora con un medico o uno specialista e grave fondamentale per trovare il trattamento più grave adatto e favorire miglioramenti della salute a lungo termine. Cambiamento dietetico. I cambiamenti nella dieta svolgono un ruolo fondamentale nel trattamento del reflusso silente e possono aiutare ad alleviare I sintomi e favorire miglioramenti della salute a lungo termine. Ecco alcuni aspetti importanti di un cambiamento di dieta per la persona affetta da reflusso silente. Evita cibi e bevande acide. Cibi e bevande acide possono favorire il reflusso dell'acido gastrico e peggiorare I sintomi del reflusso silente. Tra questi rientrano gli agrumi come aranci e limoni, I prodotti a base di pomodoro, la bevande gassate, il caffè e le spese piccanti. Si consiglia di evitare questi alimenti e bevande di ridurne il consumo. Ridere I cibi grassi e piccanti. I cibi ricchi di grassi. Come I fritti. La carne grassi e I latticini ricchi di grassi.
Possono irrita lo stomaco e pagare il reflusso. Anche cibi molto piccanti e quelli con alti livelli di peperoncino, aglio o sipil possono scatenare sintomi. Si consiglia di consuma questi alimenti con moderazione o di sostituirli con alternative più grave. Mangia piccoli pasti. Mangia pasti abbondanti più grave sovracarica lo stomaco e aumenta la pressione addominale, favorendo il reflusso dell'acido gastrico. Si consiglia invece di consuma pasti più grave piccoli durante il giorno, per lo sforzo sullo stomaco e alleviare I sintomi del reflusso silent. Evitare I pasti vicino all'ora di andare a letto. Pasti pesanti vicino all'ora di andare a letto possono esercitare pressione sullo stomaco e aumentare il reflusso durante il sonno. Si raccomanda di non consuma pasti abbondanti almeno 2 o 3 ore prima di andare a letto, per facilitare la digestione e ridurre al minimo il reflusso di acido gastrico. Aumentare l'assunzione di fibre e acqua. Una dieta ricca di fibre più grave aiuta a favorire la digestione e prevenire la stanchezza. Che più grave aumenta la pressione addominale e peggiora il reflusso. E grave important consumere abbastanza fibre provenienti da frutta, verdura, cereali integrali e legumi e bere abbastanza acqua per favorire la digestione e alleviare I sintomi del reflusso silent. Evitare alcol e nicotina. Alcol e nicotina possono aumenta la produzione di acido gastrico e rilassa lo sfintere esofageo inferiore, favorendo il reflusso dell'acido gastrico. Si raccomanda di evitare o ridurre il consumo di alcol e il fumo di tabacco per alleviare I sintomi del reflusso silent. Passare una dieta sana ed equilibrata più grave dare un contributo significativo al trattamento del reflusso silent, contribuendo ad alleviare I sintomi e a promuovere miglioramenti della salute a lungo termine. E grave important identificare I fattori scatenanti individuali e sviluppare una dieta personalizzata in base all'esigenze e ai sintomi di ogni singolo paziente. Se necessario, per raggiungere un cambiamento alimentare ottimale possono essere utili consigli nutrizionali o il supporto di un nutrizionista. Tecniche di respirazione e rilassamento. La tecniche di respirazione e rilassamento possono svolgere un ruolo importante nella gestione del reflusso silent, poiché possono aiutare a ridurre lo stress, rilassare il corpo e alleviare I sintomi. Ecco alcune efficaci tecniche di respirazione e rilassamento che possono essere utili nel trattamento del reflusso silent. Respirazione diaframmatica. Questa tecnica di respirazione si concentra sulla respirazione profonda nell'addomanzice superficiale nel thorace. Metti una mano sullo stomaco e l'altra sul petto. Respira profondamente attraverso il naso e senti lo stomaco espandersi mentre il petto si muove piano. Trattenete brevemente il respiro e poi espirate lentamente dalla bocca, contraendo leggamente I muscoli addominali. Questa tecnica aiuta a rilassare il corpo e a rafforzare I muscoli respiratori, riducendo così la pressione nella cavità addominale. Rilassamento muscolare progressivo. PME. Questo metodo prevede la tensione e il rilassamento consapevole di diversi gruppi muscolari del corpo per raggiungere un profondo rilassamento. Inizia dal dito dei piedi e procede lentamente lungo tutto il corpo, contraendo ogni muscolo per circa 5 secondi e poi rilassandolo per circa 15 secondi. Concentratevi sulla sensazione di rilassamento dei vostri muscoli e respirate con calma e regolarità.
Il PMEPU grave aiuta ad alleviare la tensione fisica e ad abbassare I livelli di stress, contrastando i sintomi del reflusso. Yoga e Tai Chi. Quest pratiche combinano il controllo del respiro, il movimento fisico e tecniche di rilassamento per calmare il corpo e la mente. Gli esercizi di yoga e tai chi possono aiutare a migliorare la flessibilità, rilassare I muscoli e ridurre lo stress. Il PU grave aiuta ad alleviare I sintomi del reflusso silent. Meditazione ed esercizi di consapevolezza. Tecniche di meditazione. Come concentrarsi sulla respirazione o ripetere mantra rilassanti. Non c'è esercizi di consapevolezza che si concentrano sul presente e lasciano andare I pensieri negativi. Possono aiutare a calmare la mente e a ridurre lo stress. COPUO grave aiuta a ridurre la pressione addominale e ad alleviare I sintomi del reflusso silent. Esercizi di respirazione per sintomi acuti. In caso di sintomi acuti di reflusso silent, come reflusso acido o nodo alla gola, esercizi di respirazione rapida possono aiutare a ridurre il reflusso. Prova a inspira lentamente e profondamente attraverso il naso e poi espira lentamente attraverso la bocca, concentrandoti sull'espirazione. Ripetere questa operazione più grave volte per calmare il corpo e alleviare I sintomi. Pratica regolarmente tecniche di respirazione e rilassamento più grave aiuta ad abbassare I livelli di stress. Diminuire la tensione muscolare e alleviare I sintomi del reflusso silent. E grave important individuale tecniche più grave dat al esigenze al preferenze individuali e incorporare il regolamento nella vita quotidiana per favorire miglioramenti della salute a lungo termine. Fisioterapia e terapia dell'esercizio. La terapia fisica e l'esercizio fisico possono essere componenti importanti nel trattamento del reflusso silent. Poiché possono aiutare a migliorare la funzionalità gastrointestinale, rafforzare I muscoli, ridurre la pressione addominale e alleviare I sintomi. Ecco alcuni modi in cui la fisioterapia e la terapia fisica possono essere utilizzate per trattare il reflusso silent. Esercizi di respirazione e movimento. Un fisioterapista può grave guidare esercizi specifici di respirazione e movimento che aiutano a rafforzare I muscoli del tratto gastrointestinale e a favorire la digestione. Tra questi rientrano, ad esempio, tecniche di respirazione addominale, esercizi di stretching mirati per I muscoli addominali e movimenti delicati che riducono la pressione nella cavità addominale. Terapia manuale, attraverso tecniche manuali mirate. Il fisioterapista può grave aiutare ad alleviare la tensione e l'aderenza nella zona addominale e toracica che possono interessare il tratto gastrointestinale. COPUO grave aiutare ad alleviare il mal di stomaco e a ridurre il reflusso di acido gastrico. Correzione della postura. Una postura scorretta, in particolare quella curva. Può grave aumenta la pressione addominale e peggiora il reflusso. Un fisioterapista può grave aiutare a migliorare la postura corretta e a rafforzare I muscoli per ridurre la pressione addominale. Terapia con esercizi per tutto il corpo. Un'attività fisica regolare può grave aiutare a regolare il metabolismo, controllare il peso corporeo e ridurre lo stress. Tutti fattori che possono contribuire ad alleviare I sintomi del reflusso silent. Un fisioterapista può grave aiutare a sviluppare un piano di esercizi personalizzato che tenga conto delle esigenze e delle limitazioni del paziente. Esercizi di rilassamento. Oltre agli esercizi fisici,
un più grave anche guida esercizi di rilassamento come il rilassamento muscolare progressivo. Lo yoga o il tai chi per ridere lo stress e rilassare il corpo. Più grave aiutare a ridere la pressione addominale e ad alleviare I sintomi del reflusso silent. Terapia di biofeedback. In questo metodo terapeutico, il paziente impara a controllare l'attività di determinati muscoli attraverso il feedback sui processi corporei. Più grave aiutare a regolare la tensione muscolare nel tratto gastrointestinale e ad alleviare I sintomi del reflusso silent. Integrando la terapia fisica e la terapia fisica nel piano di trattamento. La persona affetta da reflusso silent possono ricevere una terapia completa ed efficace volta a rafforzare il tratto gastrointestinale, ridere lo stress e migliorare la qualità della vita. È grave important collabora con un fisioterapista qualificato per sviluppare un piano di trattamento personalizzato che soddisfi le esigenze e gli obiettivi del paziente. Approcci terapeutici alternativi. Gli approcci terapeutici alternativi possono rappresentare un valido complemento o un'alternativa alle terapie convenzionali per il reflusso silent. Ecco alcuni approcci terapeutici alternativi che possono aiutare ad alleviare I sintomi e migliorare la qualità della vita. Agopuntura. Questa terapia tradizionale cinese prevede l'inserimento di aghi sottili in punti specifici del corpo per regolare il flusso di energia e migliorare la salute fisica ed emotiva. L'agopuntura più grave aiutare a riequilibrare il tratto gastrointestinale, migliorare la motilità gastrica e ridere il reflusso. Omeopatia. I rimedi omeopatici sono realizzati con sostanze naturali e possono aiutare ad alleviare I sintomi del reflusso silent. Ad esempio, rimedi come nux vomica più grave aiuta con il reflusso acido e il brucia di stomaco, mentre carbo vegetabilis più grave aiutare a combattere la flatulenza e il senso di satietà. Tuttavia, la scelta e il disagio corretti dei rimedi omeopatici dovrebbero sempre essere discussi con un omeopata esperto. Fitoterapia. Diverse herb possono avere un effetto lenitivo sul tratto gastrointestinale e aiutare ad alleviare I sintomi del reflusso silent. La herb comunemente utilizzata nel trattamento del reflusso includono l'aloe vera, la camomilla, lo zenzero e la radice di liquirigia. Possono essere assunti sotto forma di tisane, integratori alimentari oppure oli essenziali. Probiotici. I probiotici sono batteri benefici che possono supportare la flora intestinale e rafforzare il sistema immunitario. Una flora intestinale sana più grave aiutare a ridere l'infiammazione del tratto gastrointestinale e ad alleviare il reflusso. I probiotici possono essere assunti sotto forma di integratori alimentari specificamente pensati per il tratto gastrointestinale. Tecniche di rilassamento. Esercizi di rilassamento come meditazione, yoga, tai chi e rilassamento muscolare progressivo possono aiutare a ridere lo stress, la tensione muscolare e ad alleviare I sintomi del reflusso silent. Le pratiche di rilassamento regolari possono riportare il corpo in uno stato di calma ed equilibrio, il che più grave avere un effetto positivo sul tratto gastrointestinale. Chiropratica. I trattamenti chiropratici possono aiutare a migliorare l'allineamento della colonna vertebrale e ad alleviare la tensione nella schiena e nel collo che più grave influisce sul tratto gastrointestinale. Una migliore posizione della colonna vertebrale più grave ottimizza la funzionalità del tratto digerente e ridere il reflusso.
Prima di ricorrere ad approcci terapeutici alternativi. E grave important parla con un operator sanitario qualificato per prendere una decisione informata e valutare i potenziali rischi e le interazioni con altre terapie. Un approccio olistico che combina approcci terapeutici convenzionali e alternativi più grave spesso ottenere I migliori risultati nel trattamento del reflusso silent. Casi di studio di trattamenti di successo. Caso di studio 1. Sarah, 38 anni, soffriva da diversi anni di tos cronica, rossadini un nodo costante alla gola. Dopo numerose visite da diversi medici e analisi, le grave stato diagnosticato un reflusso silent. Ha optato per un approccio terapeutico olistico che comprendeva l'ottimizzazione nutrizionale, cambiamenti nello stile di vita e terapie alternative. Sotto la guida di una nutrizionista, inizio evita cibi acidi e concentra la sua dieta su cibi ricchi di fibre. Cambia cibo, frutta e verdura. Ha anche imparato tecniche di rilassamento, come la meditazione e il rilassamento muscolare progressivo, per ridurre i suoi livelli di stress. Inoltre, assunti integratori probiotici e inizio a praticare regolarmente attività fisica, come yoga e passeggiate all'aria aperta. Nel giro di alcune settimane s'era noto un significativo miglioramento dei suoi sintomi. La sua tos diventò meno frequente. La sua voce divenne più grave c'era il nodo alla gola scomparve quasi del tutto. Si sentiva più grave energica e finalmente riusciva di nuovo a vivere senza disagi. Caso di studio 2. Michael, 45 anni, soffriva da anni di brucia di stomaco, reflusso acido e singhiazo occasionale. Nonostante assumesse farmaci come gli inibitori della pompa protanica, PPI, I suoi sintomi non erano completamente sotto controllo. Dopo un'ampia discussione con il suo medico, Michael ha deciso di seguire una combinazione di terapia convenzionale e alternativa. Inizio a modificare la sua dieta, evitando cibi acidi e grassi. Inoltre, su consiglio del suo omeopata, assunse rimedi omeopatici e inizio a sottoporsi regolarmente a sedute di agopuntura. Inoltre, sotto la guida di un fisioterapista, ha iniziato una terapia di esercizi mirati, volti a rafforzare I muscoli addominali e a migliorare la postura. Nel giro di pochi mesi Michael riportò una significativa riduzione dei sintomi del reflusso. Il brucia di stomaco divenne meno frequente. Il reflusso acido divenne raro e il singhiazo scomparve completamente. Si sentiva meglio in generale ed era grato per il trattamento olistico che lo aveva aiutato a migliorare la sua qualità di vita. Questi casi di studio illustrano come un trattamento completo e personalizzato, che combina approcci terapeutici convenzionali e alternativi, possa aiutare ad alleviare I sintomi del reflusso silent e ad aiutare I soggetti colpiti a vivere una vita senza sintomi. Per ottenere I migliori risultati è grave important che ogni piano di trattamento sia personalizzato in base alle esigenze e alle circostanze individuali del paziente. Consigli per una vita senza dolore. Ecco alcuni suggerimenti per una vita senza sintomi nonostante il reflusso silent. Ottimizzazione nutrizionale. Evita cibi e bevande acide come agrumi, prodotti a base di pomodoro, bevande gassate, caffè e spese piccanti. Meglio consuma cibi ricchi di fibre, frutta, verdura e protein magra. Piccoli pasti.
Consuma pasti più grave piccoli durante il giorno per la pressione nello stomaco e minimizzare il reflusso di acido gastrico. Evita I pasti prima di andare a letto. Evita di consuma pasti abbondanti almeno 2 o 3 ore prima di andare a letto per facilitare la digestione e ridurre al minimo il reflusso durante il sonno. Controllo del peso. Il sovrappeso più grave aumenta la pressione addominale e peggiora il reflusso. Cerca di mantenere un peso corporeo sano o di perder peso se necessario. Smettere di fumare. Il fumo indebolis lo sfintere esofageo inferiore e aumenta la produzione di sacchi gastrici. Il che più grave peggiora il reflusso. Prova a smettere di fumare per alleviare I sintomi. Gestione dello stress. Lo stress più grave peggiora il reflusso. Impara tecniche di rilassamento come la meditazione. Il rilassamento muscolare progressivo o lo yoga per ridurre lo stress e alleviare I sintomi. Postura. Mantenere una buona postura. Soprattutto quando si è grave seduti e in piedi. Una postura eretta più grave riduce la pressione addominale e minimizza il reflusso. Esercizio fisico e attività fisica. L'esercizio fisico regola più grave aiuta a regolare il metabolismo, a controllare il peso corporeo e a ridurre lo stress. Tutti fattori che possono contribuire ad alleviare I sintomi del reflusso silent. Igiene del sonno. Dormire con la parte superiore del corpo sollevata. Posizionando un cuscino aggiuntivo sotto la parte superiore della schiena. Ciò più grave aiuta a ridurre al minimo il reflusso di acido gastrico durante il sonno. Consulta regolarmente il tuo medico. Segui regolarmente le cure mediche e discuti con il tuo medico di eventuali cambiamenti nei sintomi o negli approcci terapeutici. Un medico più grave aiutati ad adattare il tuo piano di trattamento per ottenere I migliori risultati possibili. Seguendo questi consigli e modificando il tuo stile di vita, puoi alleviare I sintomi del reflusso silent e vivere una vita senza sintomi. È grave importante adottare un approccio olistico al trattamento del reflusso silent, in base al proprie esigenze e circostanze individuali. Strategie di autoaiuto nella vita quotidiana. Ecco alcune strategie di autoaiuto che puoi utilizzare nella tua vita quotidiana per alleviare I sintomi del reflusso silent e vivere una vita senza sintomi. Tieni un diario alimentare. Tieni un diario del Tuesday abitudini alimentari e di eventuali sintomi che manifesti. Questo più grave aiutati a identificare I potenziali fattori scatenanti del reflusso silent ed evita determinati cibi o bevande che peggioreranno I sintomi. Pasti piccoli. Consuma porzioni più grave piccole durante I pasti ed evita di mangiare troppo in una volta. Ciò più grave riduce la pressione nello stomaco e minimizza il reflusso. Mangia con calma. Prenditi il tempo necessario per consumare I pasti e mastica bene. Mangiare in un ambiente rilassato. Senza fretta o parla troppo mentre si mangia. Per favorire la digestione e ridurre il reflusso. Postura eretta durante I pasti. Sediti con la schiena eretta durante I pasti ed evita di sdraiarti subito dopo aver mangiato. Una postura eretta più grave aiuta a ridurre la pressione nello stomaco e a minimizzare il reflusso dell'acido gastrico. Controllo del peso. Se si è grave in sovrappeso. Ridurre il peso corporeo più grave aiuta a ridurre la pressione addominale e ad alleviare I sintomi del reflusso silent. Gestione dello stress.
impera technisch di rilassamento cum la meditazione. Gli esercizi di respirazione o il rilassamento muscolar progressivo per ridurre lo stress e alleviare I sintomi del reflusso silent. Style di vita sano. Vivi in modo sano inserendo regolarmente esercizio fisico nella tua routine quotidiana, dormendo a sufficienza ed evitando alcol e nicotina. Uno stile di vita sano può grave aiutare a ridurre I sintomi del reflusso silent e a migliorare la salute generale. Monitoraggio della posizione durante il sonno. Dormire con la parte superiore del corpo sollevata, posizionando un cuscino aggiuntivo sotto la parte superiore della schiena. Ciò può grave aiutare a ridurre al minimo il reflusso di acido gastrico durante il sonno. Presta attenzione ai fattori scatenanti. Identifica I fattori scatenanti personali, cum determinati alimenti, situazioni stressanti o determinate posizioni, che peggiorano I tuoi sintomi ed evitali il più grave possibile. Cure medici regolari. Continuate a sottoporvi cure medici regolari e discutite con il vostro medico qualsiasi cambiamento nei sintomi o negli approcci terapeutici. Un medico può grave aiutarti ad adattare il tuo piano di trattamento per ottenere I migliori risultati possibili. Integrando queste strategie di autoaiuto nella tua routine quotidiana, puoi alleviare I sintomi del reflusso silent e vivere una vita senza sintomi. È grave importante adottare un approccio olistico al trattamento del reflusso silent in base al proprie esigenze individuali e, se necessario, cercare aiuto professionale. Affronta battute di arresto e sfide. Affronta battute di arresto e sfide legate al reflusso silent può grave essere emotivamente estenuante, ma esistono strategie per affrontarlo e continuare a realizzare cambiamenti positivi. Accettazione. Accetta che le battute di arresto facciano parte del processo di recupero. È grave important capire che la strada verso la guarigione non è grave sempre lineare, a volte presenta alti e bassi. Prendersi cura di sé. Prendersi del tempo per sé e prendersi cura di sé. Fai cose che ti procurano gioia e relax. Cum passeggiate nella natura. Lettura o incontri con gli amici. Dialogo interiore positivo. Incoraggiati e dati coraggio. Ricordati che hai già fatto progressi e che sei in grado di superare anche queste sfide. Flessibilità. Sei flessibile e adatta la Tuesday strategie di trattamento in base al necessità. Se un determinato metodo terapeutico non produce I risultati desiderati, puoi discutere e provare altre opzioni con il tuo medico. Cerca supporto. Cerca supporto da amici, familiari o gruppi di supporto. Scambiare di con altre persone coinvolte può grave essere utile e darti la sensazione di non essere solo ad affrontare la Tuesday sfide. Aiuto professionale. Non esitare a cercare aiuto professionale se pensi di non riuscire a fare progressi da solo. Uno psicoterapeuta o un consulente possono aiutarti a gestire la Tuesday emozioni e a fornirti del strategie per affrontarlo. Pazienza. Sii paziente con te stesso e con il processo di guarigione. Potrebbe valersi del tempo prima che I cambiamenti siano evidenti ed è grave important non disperare se non si ottengono risultati immediati. Cambia prospettiva. Prova a vedere la sfide come opportunità di crescita personale. Ogni battuta di arresto può grave essere un'opportunità per imparare e sviluppare nuovi modi di affrontare la situazione. Concentrati sugli aspetti positivi.
concentrati sugli aspetti positivi della tua vita e della tua salute. Tieni un diario della gratitudine, prendi consapevolezza del cos per cui ti senti grato per migliorare il tuo umore. Credi nel tuo capacità. Confida di avere la competenza e la risorsa per superare I momenti difficili. Credi in te stesso e nella possibilità di uscire più grave forte da queste sfide. Applicando queste strategie e affrontando attivamente gli insuccessi e le sfide. Puoi sviluppare un approccio positivo e costruttivo al tuo reflusso silente e continua sulla strada verso una salute migliore. Esercizi per il diaframma. Il diaframma è grave un muscolo importante che svolge un ruolo fondamentale nella respirazione e nella regolazione della pressione addominale. Ecco alcuni esercizi mirati a rafforzare il diaframma e migliorare la funzionalità. Respirazione diaframmatica. Sedersi o sdraiarsi in una posizione comoda. Metti una mano sullo stomaco e l'altra sul petto. Respira profondamente attraverso il naso e senti la pancia espandersi verso l'esterno mentre il torre si muove solo leggermente. Trattenete brevemente il respiro e poi espirate lentamente dalla bocca, contraendo leggermente I muscoli addominali. Ripetere questa operazione più grave volte per attivare e rafforzare il diaframma. Allungamento del diaframma. Sediti in posizione eretta e appoggia le mani sul cos. Inspira profondamente e contemporaneamente solleva le braccia sopra la testa. Mantieni questa posizione per qualche secondo e senti lo stiramento del diaframma e dell'addome. Quindi espira lentamente e abbassa le braccia fino al cos. Ripetere questo esercizio più grave volte per migliorare la flessibilità del diaframma. Contrazione diaframmatica. Sdraiati sulla schiena e piega le ginocchia in modo che I piedi siano ben appoggiati sul pavimento. Metti una mano sul petto e l'altra sullo stomaco. Inspira profondamente e contemporaneamente contrai I muscoli addominali verso l'interno e verso l'alto per contrarre il diaframma. Mantieni questa posizione per alcuni secondi e poi rilassa I muscoli addominali mentre espiri. Ripetere questo esercizio più grave volte per rafforzare il diaframma. Esercizi di respirazione contro resistenza. Utilizzare un dispositivo di respirazione o una palla respiratoria per eseguire esercizi di respirazione contro resistenza. Respira profondamente attraverso il naso e senti il diaframma che si muove verso il basso mentre respiri contro la resistenza. Trattenete brevemente il respiro e poi espirate lentamente dalla bocca. Questi esercizi possono aiutare a migliorare la forza e la resistenza del diaframma. Esercizi di yoga e pilates. Molti esercizi di yoga e pilates mirano a rafforzare e allungare il diaframma. Esercizi come il ponte nello yoga o la posizione del cane testa in giù grave possono aiutare ad attivare e rafforzare il diaframma. È grave importante eseguire questi esercizi lentamente e in modo controllato e ascoltare il proprio corpo. Iniziare con un'intensità moderata e aumentarla nel tempo, se necessario. In caso di domande o dubbi sulla salute, consultare un fisioterapista o un personal trainer qualificato prima di iniziare nuovi esercizi. Esercizi per una corretta respirazione. Una corretta respirazione è grave fondamentale per la salute e il benessere. Poiché aumenta I livelli di ossigeno nel corpo, riduce lo stress e migliora la funzionalità del diaframma. Ecco alcuni esercizi che possono aiutarti a imparare e praticare una respirazione corretta. Respirazione diaframmatica.
sedersi o sdraiarsi in una posizione comoda. Metti una mano sullo stomaco e l'altra sul petto. Respira profondamente attraverso il naso e senti la pancia espandersi verso l'esterno mentre il torre si muove solo leggermente. Trattenete brevemente il respiro e poi espirate lentamente dalla bocca, contraendo leggermente I muscoli addominali. Ripetere questo esercizio più grave volte per attivare il diaframma e favorire una respirazione corretta. Respirazione 4, 7, 8. Inspira attraverso il naso e contar fino a 4 internamente. Trattieni il respiro e contar fino a 7. Poi espira lentamente attraverso la bocca e contar fino a 8. Questa tecnica più grave aiuta a ridere lo stress e a calma la mente. Concentrazione sul respiro. Sediti in una posizione comoda e concentrati sul tuo respiro. Nota come la tua pancia si solleva e si abbassa mentre inspiri ed espiri. Cerca di calma la mente e di concentrarti solo sul ritmo del tuo respiro. Questo esercizio più grave aiuta a concentrare la mente e a ridere lo stress. Rilassamento muscolare progressivo. Rilassati in una posizione comoda e concentrati sui singoli gruppi muscolari del tuo corpo, iniziando dai piedi e risalendo lentamente verso l'alto. Contrai ogni muscolo per qualche secondo e poi rilascia la tensione respirando profondamente. Questo esercizio più grave aiuta ad allentare la tensione fisica e ad approfondire la respirazione. Respirazione nello yoga e nel tai chi. Pratica tecniche di respirazione dello yoga o del tai chi che favoriscono l'interazione tra corpo e mente e rendono la respirazione più grave profonda. Prestare attenzione alle istruzioni sulla respirazione durante gli esercizi e concentrati sulla sincronizzazione del respiro con I movimenti. Esercizi di respirazione nella vita quotidiana. Prova a integrare la respirazione consapevole nella tua vita quotidiana facendo brevi pause regolari o respirando profondamente e consapevolmente quando sei stressato o teso. Queste brevi pause respiratori possono aiutare a calmare la mente e a rinnovare l'energia. Praticando regolarmente questi esercizi di respirazione, puoi migliorare la tua respirazione, ridere lo stress e promuovere la tua salute e il tuo benessere generale. È grave importante eseguire questi esercizi lentamente e in modo controllato e ascoltare il proprio corpo. In caso di problemi di salute, consultare un terapista qualificato o un medico prima di iniziare nuovi esercizi. Come proteggo il mio esofago? Proteggere l'esofago dai danni causati dal reflusso silente e da altri fattori grave fondamentali per preservare la salute. Ecco alcuni importanti accorgimenti che puoi adottare per proteggere il tuo esofago. Evita I cibi scatenanti. Identifica I cibi e le bevande che peggioreranno I tuoi sintomi ed evitali il più grave possibile. Cibi acidi. Spesi piccanti. Cibi grassi. Bevande contenenti caffeina e alcol possono aumentare il reflusso e irritare l'esofago. Mangia piccoli pasti. Consuma porzioni più grave piccole durante I pasti ed evita pasti abbondanti, che possono affaticare troppo lo stomaco e aumentare il reflusso. Evita di mangiare prima di andare a letto. Evita di consuma pasti abbondanti almeno 2 o 3 ore prima di andare a letto per facilitare la digestione e ridurre al minimo il reflusso durante il sonno. Bevi abbastanza acqua. Manteniti idratato bevendo abbastanza acqua. Se più grave aiuta la digestione e fluidificare il contenuto dello stomaco.
Riducendo cosa il reflusso. Evita di fumar. La nicotina più grave de bolire lo sfintere tra l'esophago e lo stomaco e aumentar il reflusso. Cerca di ridere smettere di fumar per proteggere l'esophago. Limitar il consumo di alcol. L'alcol più grave aumenta la produzione di acido gastrico e irrita la parete dell'esophago. Ridere il consumo di alcol o evitarlo del tutto per proteggere l'esophago. Evitar abitability. Gli abitability. Soprattutto nella zona addominale. Persona aumenta la pressione sullo stomaco e peggiora il reflusso. Indossare abiti larghi per evitare di sforzare ulteriormente lo stomaco. Evita di piegarsi o sollevare aghetti pesanti per periodi prolungati. Poiché se più grave aumenta la pressione addominale e peggiora il reflusso. Postura eretta. Mantenere una postura eretta quando si è grave seduti o impedi per ridere la pressione sullo stomaco e minimizzare il reflusso dell'acido gastrico. Esercizio fisico e sport. L'esercizio fisico regolare l'attività fisica possono favorire la digestione e aiutare a mantenere un peso sano, riducendo cosa il reflusso. Mettendo in atto queste misure, puoi contribuire a proteggere l'esophago dai danni causati dal reflusso silente e da altri fattori, favorendo al contempo la tua salute generale. È grave important mettere in pratica queste raccomandazioni consultando il proprio medico e adattarle individualmente in base al proprie esigenze specifiche e al proprie condizioni di salute. Quali alimenti sono dannosi? Alcuni alimenti possono aggravare il reflusso silente e peggiorare sintomi quali brucia di stomaco, reflusso acido e irritazione esofagica. Ecco alcuni degli alimenti nocivi più grave comuni da evitare. Cibi acidi. Gli agrumi come errands. Pompelmi. Limoni e lime. Cosa come I cibi acidi come pomodori e prodotti a base di pomodoro. Possono aumentare il reflusso e irritare il rivestimento dell'esophago. Specie e salse piccanti. Gli alimenti contenenti specie piccanti. Come peperoncino. Pepe di cayenne. Salse piccanti e curry piccanti. Possono peggiorare il reflusso e aumentare I sintomi. Cibi ricchi di grassi. Cibi ricchi di grassi come cibi fritti. Carni grasse. Salse grassi e fast food possono appesantire lo stomaco e aumentare il reflusso. Bevande contenenti caffeina. Caffè. Tè nero. Bevande energetiche e bibite analcoliche contenenti caffeina possono aumentare la produzione di sacchi gastrici e peggiorare il reflusso. Alcol. L'alcol più grave irrita il rivestimento dell'esophago e aumenta la produzione di acido gastrico, peggiorando il reflusso. Sciacquolato. Il sciacquolato contiene caffeina e più grave interferire con il rilassamento dello sfintere esofageo inferiore, favorendo il reflusso dell'acido gastrico. Cipollieglio. Cipollieglio contengono composti solforiti che possono aumentare il reflusso e causa disagio in alcune persone. Menta e menta piperita. La menta più grave interferire con il rilassamento dello sfintere esofageo inferiore e peggiorare il reflusso. Se avalanche per il tè alla menta piperita e altri prodotti al gusto di menta piperita. Bevande gassate. La bevande gassate come la soda, l'acqua frizzante e altre bevande gassate possono aumentare il reflusso e causa gonfie. Latticini. Alcune persone sono sensibili ai latticini, in particolare al latte intero e al formaggio, che possono causare un aumento del reflusso.
Potrebbe sia utile seguire opzioni a basso contenuto di grazio senza latosio. E grave important nota che la reazione a determinati alimenti possono variare da persona a persona. Potrebbe sia utile tenere un diario alimentare per individuare quali alimenti peggioreranno I sintomi e poi evitarli. Se I sintomi sono gravi o persistenti, è grave consigliabile consultare un medico per un trattamento appropriato. Quali farmaci mi vengono prescritti più grave spesso? In caso di reflusso silent, possono essere prescritti diversi farmaci per alleviare I sintomi e curare il reflusso. La scelta del farmaco dipende dalla gravità dei sintomi, dal decorso della malattia e dalle esigenze individuali del paziente. Ecco alcuni dei farmaci più grave comunemente prescritti per trattare il reflusso silent. Inibitori della pompa protanica. PPI. Gli PPI come omeprazolo, pantoprazolo, esomeprazolo e lansoprazolo sono comunemente usati per trattare I sintomi del reflusso silent. Questi farmaci riducono la produzione di acido gastrico e aiutano ad alleviare il brucio di stomaco, il reflusso acido e altri sintomi del reflusso. Bloccanti H2. Antibloccanti H2 come ranitidina, famotidina e cimetidina possono essere utilizzati per ridurre la produzione di acido gastrico. Possono essere efficaci in alcuni pazienti, soprattutto quando gli IT non sono sufficientemente efficaci o non sono tollerati. Antiacidi come Marlux, Mylanta, Rani e Tums possono essere utilizzati per alleviare rapidamente il brucio di stomaco e il reflusso acido. Questi farmaci neutralizzano l'acido dello stomaco e forniscono un sollievo temporaneo dai sintomi. Prosinetici. Possono essere prescritti prosinetici come la metoclopramide per migliorare la motilità gastrointestinale e svuota lo stomaco più grave rapidamente. COPUO grave aiuta a ridurre il reflusso dell'acido gastrico e ad alleviare I sintomi del reflusso silent. Protettori della mucosa. Possono essere prescritti protettori della mucosa come il sucralfato per proteggere il rivestimento dell'esofago e ridurre l'infiammazione. Probiotici. I probiotici possono essere utilizzati per favorire la salute intestinale e ridurre il mal di stomaco. Possono aiutare a ripristinare l'equilibrio della flora intestinale e migliorare I sintomi del reflusso silent. È grave important sottolineare che la scelta del farmaco deve essere personalizzata e effettuata da un medico, tenendo conto del quadro clinico, della gravità dei sintomi, della storia clinica e di altri fattori. L'uso dei farmaci deve essere sempre effettuato sotto controllo medico per ridurre al minimo gli effetti collaterali e garantire il miglior trattamento possibile. Quali sali di sciusla possono aiutarmi? I sali di sciusla vengono spesso utilizzati come trattamento alternativo per diverse patologie. Tra cui disturbi digestivi come il reflusso silent. È grave important sottolineare che l'uso dei sali di sciusla non è grave supportato da tutti I medici e non esiste alcuna prova scientifica della loro efficacia nel trattamento del reflusso silent. Tuttavia, in alcune persone potrebbero verificarsi miglioramenti seggetivi nei sintomi. Ecco alcuni sali di sciusla che possono essere consigliati per alleviare I sintomi del reflusso silent. Sale sciusla N7. Magnesio fosforico. Questo sale è grave spesso utilizzato per rilassare I muscoli e alleviare I crampi.
Più gravissir utile rilassare I muscoli del tratto digerente e alleviare I sintomi del reflusso silent. Sale schussler en 10. Natrium sulfuricum. Questo sale è grave tradizionalmente utilizzato per supportare la funzionalità del fegato e della cistifelia e per disintossicare l'organismo. Più grave aiutare a favorire la digestione e l'eliminazione del tossine. Sale di schussler en 11. Silicia. La silicia è grave spesso utilizzata per rafforzare il tessuto cognitivo e favorire la rigenerazione. Più grave aiutare a rafforzare il rivestimento dell'esofago e a ridurre l'infiammazione. Sale schussler en 6. Kalium sulfuricum. Questo sale è grave spesso utilizzato per supportare la funzionalità epatica e la disintossicazione. Più gravissir utile per favorire la digestione e alleviare I sintomi del reflusso silent. Sale di schussler en 9. Natrium fosforicum. Questo sale è grave tradizionalmente utilizzato per regolare l'equilibrio acido-base e per neutralizzare l'eccesso di succhi gastrici. Più grave aiutare a neutralizzare l'eccesso di acido gastrico e ad alleviare I sintomi del reflusso silent. E grave important sottolinea che l'uso dei sali di schussler per I sintomi del reflusso silent deve essere personalizzato e non deve sostituire la terapia medica. Si consiglia di consultare un medico o un terapista qualificato prima di utilizzare I sali di schussler o altri metodi di trattamento alternativi. Per assicurarsi che siano adatti alla propria situazione specifica e non abbiano effetti collaterali. Quali fiori di Bach mi supportano? I rimedi florili di Bach vengono spesso utilizzati per alleviare lo stress e la sofferenza emotiva, che spesso possono accompagnare problemi di salute come il reflusso silent. Sebbene I fiori di Bach non trattino direttamente I sintomi fisici, possono aiutare a ridurre lo stress emotivo e a migliorare il benessere generale. Ecco alcuni rimedi florili di Bach che possono aiutare contro il reflusso silent. Agrimoni. Questo rimedio è grave utilizzato per sostenere le persone che nascondono I loro conflitti interiori dietro un aspetto esteriore allegro e spensierato. Più grave aiuta le persone che soffrono di reflusso silent e che reprimono I propri sentimenti invece di esprimerli. Cherry plum. Questo viene utilizzato per sostenere le persone che si sentono ansiose o disperate e hanno paura di perdere il controllo. Le persone affette da reflusso silent possono trarre beneficio da questo rimedio se si sentono stressate o ansiose perché stanno perdendo il controllo della propria salute. Acqua di roccia. Questo rimedio è grave spesso consigliato al persone troppo severe con se stessi e con il loro stile di vita. Più gravissir utile per I pazienti affetti da reflusso silent che tendono a criticare se stessi o a imporre regole eccessivamente rigide alla propria dieta o al proprio stile di vita. Verbena. Questo viene utilizzato per sostenere le persone che si sentono troppo impegnate e hanno difficoltà a rilassarsi. Le persone con sintomi di reflusso silenti e che tendono a sentirsi stressate e sopraffatti possono trarre beneficio da vervene per raggiungere una maggiore calma. Nos. La nos è grave spesso consigliata come rimedio di transizione e si dice che è utile persone ad adattarsi ai cambiamenti e a respingere l'influenza esterna. Le persone con sintomi di reflusso silenti che hanno difficoltà ad adattarsi a nuove abitudini alimentari o a fattori di stress possono trarre beneficio da walnut. Salva rimedio.
Gox di emergenza. Si tratta di una miscela di diversi fiori di Bach. Spesso utilizzata per aiutare in situazioni di stress acuto o disagio emotivo. La persona con reflusso silent possono traer beneficio de rescue remedio per gestire la reazione acute allo stress e regola la propria emozioni in situazioni difficili. È grave important sottolineare che I fiori di Bach sono una terapia complementare non devono essere utilizzati in sostituzione di trattamenti medici. Se stai prendendo in considerazione I rimedi florili di Bach. È grave consigliabile chiedere consiglio a un terapeuta esperto in fiori di Bach o a un operatore sanitario qualificato per identificare I fiori più grave dati al Tuesday esigenze individuali e per determinare il disagio e l'uso corretto. Glossario. Reflusso silent. Una forma di reflusso gastroesofageo. GERD. In cui l'acido dello stomaco e altri contenuti dello stomaco rifluiscono nell'esofago ma non causano I tipici sintomi come brucia di stomaco, reflusso acido o vomito. Al contrario, potrebbero manifestarsi sintomi quali tosse, sciaramento della gola, rorsidine, mal di gola e altri disturbi non specifici. Gastroesophagia. GERD. Condizione in cui l'acido dello stomaco refluis regolarmente nell'esofago e più grave causa sintomi quali brucia di stomaco, reflusso acido, dolore al petto e infiammazione dell'esofago. Sphincter esofagia. Muscolo circolare situato nella parte inferiore dell'esofago che normalmente rimane chiuso per impedire all'acido dello stomaco e alle secrezioni digestive di refluire nell'esofago. La disfunzione di questo sphincter più grave causa GERD e sintomi di reflusso silent. Diaframma. Ampio setto muscolare che separa la cavità toracica da quella addominale. Il diaframma è grave important per la respirazione e svolge un ruolo nella regolazione della pressione addominale. Inibitori della pompa protonica. PPI. Classe di farmaci utilizzati per ridurre la produzione di acido gastrico. Gli inibitori della pompa protonica. PPI. Vengono comunemente prescritti per trattare il GERD e I sintomi del reflusso silent. Bloccanti H2. Un'altra classe di farmaci utilizzata per ridurre la produzione di acido gastrico. Gli antagonisti dei recettori H2 inibiscono l'azione dell'istamina, un ormone che stimola la produzione di acido nello stomaco. Endoscopia. Procedere diagnostica in cui un tubo flessibile dotato di telecamera. Endoscopio. Viene inserito attraverso la bocca nell'esofago per controllare la condizione dell'esofago e dello stomaco. Nei pazienti affetti da GERD si esegue spesso l'endoscopia per individuare infiammazioni o danni all'esofago. pH metria. Procedere diagnostica in cui un sottile tubo, sonda, viene inserito nell'esofago per misurare il pH, acidità, nell'esofago per un certo periodo di tempo. La pH metria viene utilizzata per diagnosticare il GERD e il reflusso silent e per determinare la gravità della malattia di reflusso. Modifica dietetica. Cambiamento dell'abitudini alimentari volto a evitare cibi scatenanti e a promuovere una dieta più grave sana. Cambia la dieta più grave aiuta ad alleviare I sintomi del GERD e del reflusso silent. Tecniche di respirazione. Esercizi di respirazione specifici volti a regolare la respirazione. Ridurre lo stress e alleviare I sintomi del GERD e del reflusso silent. Introduzione all'alimentazione sana.
L'infiammazione è grave una parte naturale del sistema di difesa dell'organismo e svolge un ruolo importante nella guarigione di ferite e infezioni. Tuttavia, l'infiammazione cronica che persiste per un lungo periodo di tempo può grave portare a diversi problemi di salute. L'infiammazione cronica è grave associata a patologie quali malattie cardiache, diabete, artrite, cancro e molto alta. La buona notizia è grave che possiamo influenzare l'infiammazione attraverso la nostra dieta. Una dieta contro il brucio di stomaco mira a seguire alimenti che possono ridurre l'infiammazione nel corpo e diminuire il rischio di malattie croniche. Questa dieta si basa sul consumo abbondante di frutta, verdura, cereali integrali, grassi sani e spezi che alleviano il brucio di stomaco. In questo libro impareremo la base dell'alimentazione per alleviare il brucio di stomaco e come questa può grave aiutarsi a migliorare la nostra salute. Esamineremo più grave da vicino gli effetti dell'infiammazione sull'organismo e capiremo perché è grave cosa importante un cambiamento mirato nella dieta. Nel primo capitolo esploreremo la base dell'alimentazione per alleviare il brucio di stomaco. Esploreremo il concetto di infiammazione e capiremo come si verifica nell'organismo. Impareremo anche perché la dieta gioca un ruolo cruciale nella regolazione dell'infiammazione e come alcuni alimenti possono essere pro-infiammatori. Nel secondo capitolo esamineremo più grave da vicino gli alimenti che favoriscono l'infiammazione. Zucchero, grassi trans e cibi lavorati sono esempi di alimenti che possono favorire reazioni infiammatorie nell'organismo. Capiremo perché è grave importante ridurre o evitare questi alimenti per combattere l'infiammazione e migliorare la nostra salute. Il terzo capitolo si concentra sugli alimenti che alleviano il brucio di stomaco. Impareremo quali alimenti sono particolarmente ricchi di proprietà anti-brucio di stomaco e perché sono così benefici per la nostra salute. Gli antiossidanti e gli acidi grassi omega 3 sono solo alcuni degli ingredienti presenti in questi alimenti che possono ridurre l'infiammazione nell'organismo. Nel quarto capitolo riceveremo consigli pratici per accentuare una dieta contro il brucio di stomaco nella vita di tutti I giorni. Perché è grave importante una dieta che allevia il brucio di stomaco. Una dieta che allevia il brucio di stomaco è grave importante per la nostra salute per diversi motivi. L'infiammazione cronica nel corpo è grave associata a una varietà di malattie e problemi di salute. Tra cui malattie cardiache, diabete, artrite, Alzheimer, cancro e molti altri. Seguendo una dieta che allevia il brucio di stomaco, possiamo contribuire a ridurre l'infiammazione nel corpo e ad abbassare il rischio di queste malattie. Ecco alcuni motivi per cui è grave importante seguire una dieta contro il brucio di stomaco. Riduzione dell'infiammazione. Una dieta contro il brucio di stomaco si concentra sulla scelta di alimenti che possono ridurre I processi infiammatori nell'organismo. Inserendo nella nostra dieta alimenti che alleviano il brucio di stomaco, come frutta, verdura, grassi sani e spezi, possiamo controllare meglio l'infiammazione nel corpo. Prevenzione del malattie croniche. L'infiammazione cronica è grave associata a molte malattie gravi. Riducendo l'infiammazione, possiamo ridurre il rischio di malattie cardiache, diabete, alcuni tipi di cancro, morbo di Alzheimer e altre patologie.
Una dita che allevia il brucia di stomaco più grave quindi fungere de misura preventiva. Supporto del sistema immunitario. L'infiammazione è grave una risposta naturale del sistema immunitario a lesioni o infezioni. Tuttavia, un'infiammazione eccessiva o cronica più grave matera dura prova il sistema immunitario. Una dita ricca di nutrienti e antiossidanti che allevia il brucia di stomaco più grave rafforza il sistema immunitario e supporta la difesa dell'organismo. Migliora la digestione. L'infiammazione del tratto intestinale più grave porta a problemi come la sindrome dell'intestino irritabile. La malattia infiammatoria intestinale e altri disturbi digestivi. Seguendo una dieta che allevia il brucia di stomaco e che comprende cibi ricchi di fibri probiotici. Possiamo promuovere la salute intestinale e ridurre i disturbi digestivi. Promuove la salute e il benessere generale. Una dieta che allevia il brucia di stomaco e si basa su alimenti ricchi di nutrienti. Fornisce all'organismo la vitamine, i minerali, gli antiossidanti e i grassi sani necessari. Co più grave porta a più grave energia. Un umor migliore. Una pelle più grave sana. Un sistema immunitario più grave forte e un general senso di benessere. E grave important nota che una dieta che allevia il brucia di stomaco dovrebbe essere parte di uno stile di vita sano che include regolare attività fisica, sonno adeguato, gestione dello stress ed evitare abitudini dannose. Gli effetti dell'infiammazione sulla salute. L'infiammazione è grave una risposta naturale del corpo a danni o infezioni. In questi casi è grave important una risposta infiammatoria a breve termine per proteggere il tessuto interessato e avere il processo di guarigione. Tuttavia, l'infiammazione cronica che persiste per un lungo periodo di tempo più grave aver conseguenze significative sulla salute. Ecco alcuni dei potenziali effetti dell'infiammazione cronica. Malati cardiaci. L'infiammazione cronica è grave considerata un fattore importante nello sviluppo del malati cardiaci. L'infiammazione più grave denega i vasi sanguigni, favorendo la formazione di plaque. Queste plaque possono restringere i vasi sanguigni e provocare alterazioni arterioscleriche che aumentano il rischio di infarti e ictus. Diabete. L'infiammazione più grave anche aumenta la resistenza all'insulina, che più grave porta al diabete di tipo 2. L'infiammazione cronica più grave compromette la produzione e la funzionalità dell'insulina, provocando livelli elevati di zucchero nel sangue e una regolazione alterata del glucosio nell'organismo. Malati autoimmuni. Nel malati autoimmuni, il sistema immunitario attacca erroneamente i tessuti del corpo, provocando infiammazione. Malati come l'artrite reumatoide, il lupus, la malattie infiammatorie intestinali e la psoriasi sono esempi di malati autoimmuni in cui l'infiammazione cronica svolge un ruolo cruciale. Cancro. L'infiammazione cronica più grave aumenta il rischio di cancro favorendo la divisione cellulare e la crescita del tumore. L'infiammazione più grave causa alterazioni genetiche nelle cellule e favorisce lo sviluppo di cellule tumorali. Malati neurodegenerative. Esiste un legame tra l'infiammazione cronica e la malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, il Parkinson e la sclerosi multipla. I processi infiammatori nel cervello possono danneggiare le cellule nervose e accelerare la progressione di queste malattie. Obesità e disturbi metabolici.
L'infiammazione cronica può grave influire sul metabolismo e contribuire all'aumento di peso e all'accumulo di grasso. L'infiammazione può grave anche alterare la regolazione ormonale e favorire lo sviluppo di resistenza all'insulina e sindrome metabolica. E grave important nota che l'infiammazione cronica non è grave causata solo dalla dieta, ma può grave essere influenzata anche da altri fattori, come stress, tossine ambientali, fumo e mancanza di esercizio fisico. Uno stile di vita sano, che comprende una dieta che allivia il brucio di stomaco, un'attività fisica regolare e la gestione dello stress. Può grave aiutare a ridurre l'infiammazione. Cosa sono le infiammazioni dell'esofago e del corpo? L'infiammazione nel corpo è grave un argomento affascinante e complesso. Sono parte integrante del nostro sistema immunitario e svolgono un ruolo fondamentale nella difesa dagli agenti patogeni e nella riparazione dei danni ai tessuti. Ma come ogni storia, anche quella dell'infiammazione ha i suoi lati oscuri, nei quali può grave trasformarsi in un nemico dell'organismo. L'infiammazione è grave essenzialmente una risposta del corpo a un danno o a una minaccia. Questo processo è grave profondamente radicato nell'evoluzione e serve a proteggere il corpo da influenze nocive. Tutto inizia quando il sistema immunitario riconosce che qualcosa non va. Può grave trattarsi di un'infezione causata da batteri, virus o altri agenti patogeni, ma anche di lesioni, irritazioni o persino stress cronico. La prima fase dell'infiammazione è grave chiamata infiammazione acuta. Si manifesta rapidamente ed è grave solitamente accompagnata da sintomi visibili quali gonfia, arrossamento, dolore e febbre. Sono tutti segnali che il sistema immunitario è grave attivo e sta cercando di combattere la minaccia. I principali attori di questa fase sono I globuli bianchi, in particolare neutrofili e macrofagi. Queste cellule sono I soldati del sistema immunitario e attaccano gli invasori per distruggerli. Cosa facendo? Rilasciano sostanze infiammatori che aiutano a contenere l'infezione. Una volta superata con successo la fase acuta, il corpo dovrebbe tornare alla normalità. Se avviene attraverso la risoluzione dell'infiammazione, che attiva meccanismi che alleviano il brucio di stomaco. E grave che entrano in gioco altri tipi di globuli bianchi. Come I linfociti T e I linfociti B regolano l'infiammazione e favoriscono la guarigione. Tutto ciò sembra molto bello e necessario. Ma cosa succede quando l'infiammazione diventa incontrollata o cronica? E grave che entra in gioco l'infiammazione cronica. E grave come un capitolo brutto e duraturo nella storia del corpo. Mentre l'infiammazione acuta solitamente serve a proteggere e guarire l'organismo. L'infiammazione cronica può grave in realtà essere dannosa. L'infiammazione cronica può grave essere scatenata da diversi fattori. Tra cui il fumo, una cattiva alimentazione, la mancanza di esercizio fisico e lo stress cronico. In alcuni casi, anche il sistema immunitario può grave attaccare l'organismo e scatenare una reazione autoimmune. Ciò fa sì che il corpo rimanga permanentemente in uno stato di infiammazione. Gli effetti dell'infiammazione cronica possono essere gravi. Sono collegati a diverse patologie, tra cui I malati cardiaci, diabete, cancro, morbo di Alzheimer e persino depressione. Da questo punto di vista,
La storia dell'infiammazione è grave una storia di sfide rischi per la salute. Tuttavia, esistono speranza e modi per combattere l'infiammazione cronica. Uno stile di vita sano che include una dieta equilibrata, esercizio fisico regolare e gestione dello stress può grave aiutare a ridurre l'infiammazione. Esistono inoltre farmaci e terapie che agiscono specificatamente contro l'infiammazione cronica. Nella storia dell'infiammazione nel corpo ci sono sia eroi che cattivi. L'infiammazione è grave la risposta naturale del corpo al minix che si protegge siguris. Ma se sfuggono al controllo, possono causare gravi problemi di salute. Sta a noi comprendere questa storia e adottare misure per impedire che l'infiammazione prenda il sopravvento sul nostro corpo. Lesioni nel corpo. Le infiammazioni sono reazioni complesse dell'organismo a lesioni, infiammazioni o danni ai tessuti. Fanno parte del naturale processo di guarigione e servono a proteggere il corpo dai danni e a favorire la riparazione dei tessuti. L'infiammazione può grave verificarsi in vari tessuti e organi del corpo ed è grave controllata da una serie di processi biochimici e cellulari. Tipi di infiammazione. Esistono due tipi di infiammazione, acuta e cronica. Infiammazione acuta. Si verificano come reazione immediata a un danno o un'infezione e sono solitamente di breve durata. Sono caratterizzati da sintomi caratteristici quali arrossamento, gonfia, calore, dolore e perdita di funzionalità nella zona interessata. L'infiammazione acuta è grave controllata dalle cellule immunitarie, come i neutrofili e i macrofagi, che combattono gli agenti infettivi, riparano i danni ai tessuti e favoriscono il processo di guarigione. Infiammazione cronica. Di altro canto, ci sono reazioni infiammatorie di lunga durata, che possono durare settimane, mesi o addirittura anni. Sono cause da irritanti persistenti o da dysregolazione immunologica. L'infiammazione cronica può grave essere aspecifica e manifestarsi in vari tessuti o organi. A differenza dell'infiammazione acuta, possono essere dannosi da negare i tessuti circostanti. L'infiammazione cronica è grave associata a diverse patologie, tra cui i malati cardiovascolari, diabete, artrite reumatoide, malati infiammatori intestinali e cancro. L'infiammazione è grave controllata da complessi processi cellulari e molecolari. Quando il tessuto viene danneggiato o si verifica un'infezione, la cellula immunitaria e la cellula dei tessuti rilasciano sostanze chimiche. Vengono rilasciate sostanze messaggeri chiamate mediatori dell'infiammazione. Questi mediatori includono cytocine, chimiocine, prostaglandine e leucotriene. Queste sostanze messaggere attraggono altre cellule immunitarie nel sito dell'infiammazione e intensificano la risposta infiammatoria. I mediatori infiammatori aumentano la permeabilità dei vasi sanguigni per consentire l'immigrazione delle cellule immunitarie e attivare per combattere le sostanze nocive. Sebbene l'infiammazione svolga un ruolo importante nella lotta all'infezione e nella guarigione del ferite, l'infiammazione cronica può grave essere dannosa. Possono causare danni eccessivi ai tessuti, perdita di funzionalità e sviluppo di malati. Pertanto è grave importante mantenere uno stile di vita sano che riduca l'infiammazione. Ciò include una dieta che allivia il bruciore di stomaco, un'attività fisica regolare e un sonno sufficiente. Il ruolo dell'alimentazione nella lotta all'infiammazione.
L'alimentazione svolge un ruolo importante nella lotta all'infiammazione. Alcuni alimenti possono avere proprietà pro-infiammatorie o anti-brucia di stomaco e quindi influenza la risposta infiammatoria dell'organismo. Una dieta che allevia il brucia di stomaco può gravemente a ridurre l'infiammazione e ad abbassare il rischio di malattie croniche. Ecco alcuni aspetti importanti dell'alimentazione in relazione alla lotta contro l'infiammazione. Antiossidanti. Gli antiossidanti sono composti in grado di proteggere l'organismo dai dannosi radicali liberi che contribuiscono all'infiammazione e al dimegnamento delle cellule. Alimenti comeback. Verdura foglia verde. Noci. Semi e spezi come la curcuma sono ricchi di antiossidanti e dovrebbero essere inclusi in una dieta che allevia il brucia di stomaco. Acidi grassi omega 3. Gli acidi grassi omega 3 hanno proprietà anti-brucia di stomaco e possono aiutare a mantenere l'equilibrio tra i processi pro-infiammatori e anti-brucia di stomaco nell'organismo. Alimenti come il pesce grasso, salmone, sgombro, sardine, I semi di lino, I semi di chia e la noci sono buone fonti di acidi grassi omega 3. Grassi sani, I grassi sani come l'olio di oliva, l'avocado, la frutta secca e I semi contengono composti che alleviano il brucia di stomaco e possono aiutare a ridurre l'infiammazione nel corpo. È grave important consuma grassi sani con moderazione perché sono comunque ricchi di calorie. Prodotti integrali e fibre. I prodotti integrali e gli alimenti ricchi di fibre. Come cereali integrali, legumi, verdure e frutta. Sono importanti per una dieta che allevia il brucia di stomaco. La fibre favoriscono la salute della flora intestinale e possono ridurre l'infiammazione intestinale. Evita cibi infiammatori. Alcuni cibi possono contenere sostanze infiammatori, come, ad esempio grassi saturi e trans, zucchero raffinato, cibi lavorati e consumo eccessivo di alcol. Si consiglia di ridurre o evitare il consumo di questi alimenti per tenere sotto controllo l'infiammazione nell'organismo. Personalizzazione dell'alimentazione. È grave important nota che la reazione dell'organismo a determinati alimenti può grave essere individuale. Alcune persone possono essere sensibili a determinati alimenti e scatenare infiammazione. Potrebbe quindi essere necessario un adattamento individuale della dieta per identificare ed evitare potenziali fattori scatenanti. I principi più grave importanti di una dieta contro il brucia di stomaco. I principi fondamentali di una dieta contro il brucia di stomaco includono molta frutta e verdura. La frutta e la verdura sono ricche di antiossidanti, fibre, vitamine e minerali che hanno proprietà anti-brucia di stomaco. Cerca di includere nella tua dieta una varietà di frutta e verdura e preferisci quel colorato. Poiché colori diversi possono alleviare il brucia di stomaco in modi diversi. Grassi sani. I grassi sani, come gli acidi grassi omega 3, hanno proprietà anti-brucia di stomaco. Si trovano nei pesci grassi salmone, sgombro, sardine, nei semi di lino, nei semi di chia, nel noci, nell'avocado e nell'olio di oliva. Sostituisci I grassi malsani come I grassi saturi e trans con queste fonti di grassi sani. Prodotti integrali. I prodotti integrali contengono fibre e fitonutrienti che possono ridurre l'infiammazione. Preferisci pane integrale, pasta integrale, riso integrale e farci di avena e cereali raffinati. Legumi.
I legumi cum fagioli. Lenticchie sono buone fonti di protein vegetali. Fiberi antiossidanti. Possono avere effetti anti-brucia di stomaco e dovrebbero essere inclusi regolarmente nella vostra dieta. Frutta secca e semi. La frutta secca e I semi contengono grassi sani. Fiber. Antiossidanti e composti che alleviano il brucia di stomaco. Noci. Semi di lino. Semi di chia. Mandorle e anacardi sono ottime soluzioni per combattere l'infiammazione. Spezi ed erbe aromatiche. Spezi ed erbe aromatiche cum curcuma. Zinzero. Aglio. Canela e oregano hanno potenti proprietà anti-brucia di stomaco. Aggiungi queste specie ed erbe ai tuoi pasti per potenziare l'effetto anti-brucia di stomaco della tua dieta. Evita I cibi infiammatori. Riduci il consumo di cibi lavorati. Bevande zuccherate. Carboidrati raffinati. Grassi saturi e trans e alcol in eccesso. Questi alimenti possono favorire l'infiammazione e pertanto andrebbero consumati con moderazione o addirittura evitati. Idratazione adeguata. Bere molta acqua per mantenere il corpo idratato e favorire l'eliminazione del tossine. È grave important sottolineare che una dieta che allevia il brucia di stomaco fa parte di uno stile di vita sano e non più grave di possa garantire la cura o la prevenzione della malattia. È grave consigliabile adottare un approccio olistico. Alimenti infiammatori. In questo capitolo esamineremo gli alimenti pro-infiammatori che possono favorire l'infiammazione nell'organismo. Sebbene sia important concentrarsi sugli alimenti che alleviano il brucia di stomaco, è grave altrettanto important sapere quali alimenti evitare o limitare per evitare una dieta pro-infiammatoria. Ecco alcuni esempi di alimenti infiammatori. Grassi saturi. Gli alimenti ricchi di grassi saturi possono favorire l'infiammazione. Questi acidi grassi si trovano principalmente nei prodotti di origine animale come carne rossa, burro, formaggio e latte intero. Si consiglia di ridurre il consumo di grassi saturi e di passare a fonti di grassi più grave sane. Grassi trans. Gli acidi grassi trans sono grassi prodotti artificialmente e presenti in molti alimenti trasformati, come snack fritti, prodotti da forno, margarina e molti prodotti da fast food. I grassi trans non solo sono infiammatori, ma sono anche associati a un aumento del rischio di malati cardiaci. Si consiglia di evitare il più grave possibile il consumo di grassi trans. Zucchero raffinato. Un consumo eccessivo di zucchero raffinato e di cibi zuccherati più grave porterà a un aumento dei livelli di zucchero nel sangue e favorire l'infiammazione nell'organismo. La bevanda analcoliche. I dolci. I prodotti da forno e gli alimenti trasformati contengono spesso grandi quantità di zucchero raffinato. È grave important ridurre il consumo di zucchero e passare a dolcificanti naturali come miele, siroppo di acero o stevia. Alimenti trasformati. Gli alimenti trasformati, come fast food, cibi pronti, snack e pasti surgelati, contengono spesso elevate quantità di grassi saturi, grassi trans, zuccheri raffinati e altri ingredienti infiammatori. Dovrebbero essere evitati il più grave possibile perché non solo favoriscono l'infiammazione, ma sono anche associati a un aumento del rischio di malati cronici come obesità, diabete e malati cardiovascolari. Cereali contenenti gluten. Il glutine è grave una proteina presente nel grano, nell'orzo,
nella seghe in alcuni altri cereali. In alcune persone il consumo di glutine può grave provocare reazioni infiammatori nell'intestino. La persona cui grave stata diagnosticata un'intolleranza al glutine. Come la celiachia. Dovrebbero evitare completamente I prodotti a base di cereali contenenti glutine. Per altre persone può grave sia utile ridurre il consumo di prodotti a base di cereali contenenti glutine e utilizza cereali alternativi come avena, quinoa o grano saraceno. Alimenti che favoriscono il bruciare di stomaco. L'infiammazione nel corpo può grave sia favorita dal consumo di determinati alimenti. Ecco alcuni esempi di alimenti che possono favorire l'infiammazione. Grassi saturi. Alimenti come carne rossa, burro, formaggio, pane e latticini ad alto contenuto di grassi contengono elevate quantità di grassi saturi, che possono favorire l'infiammazione. Grassi trans. I grassi trans sono grassi idrogenati artificialmente presenti in molti alimenti trasformati. Come snack. Prodotti da forno. Margarina e cibi fritti. Aumentano il rischio di infiammazione nell'organismo e vanno evitati. Zucchero raffinato. Cibi e bevande zuccherate come bibite gassate. Caramel. Pasticcini e dessert possono favorire l'infiammazione. Un consumo elevato di zucchero può grave portare ad un aumento dei livelli di zucchero nel sangue e ad una maggiore produzione di sostanze pro-infiammatori. Alimenti trasformati. Gli alimenti trasformati. Come fast food, cibi pronti, snack e pasti surgelati. Contengono spesso additivi, conservanti e grandi quantità di grassi saturi, grassi trans e zuccheri raffinati, che possono favorire l'infiammazione nell'organismo. Carne rossa. Un consumo eccessivo di carne rossa come manzo, maiale anello può grave sia pro-infiammatorio. La carne rossa contiene grassi saturi e può grave contenere anche composti infiammatori che si formano durante la lavorazione o la preparazione. Cereali lavorati. I prodotti a base di cereali lavorati. Come pane bianco. Prodotti a base di farina bianca. Pasta raffinata e cereali ad alto contenuto di zucchero. Hanno un indice glicemico più grave elevato e possono favorire l'infiammazione. Alcol. Il consumo eccessivo di alcol può grave causare infiammazione nell'organismo. L'alcol meta dura prova il fegato e può grave causare danni e infiammazione. Soprattutto se consumato in modo eccessivo e prolungato. È grave important nota che il consumo occasionale di questi alimenti, se consumato con moderazione, non rappresenta solitamente un problema. Tuttavia, è grave consigliabile ridurre il consumo di questi alimenti infiammatori e sostituirli con alternative più grave sane per ridurre l'infiammazione nell'organismo. Gli effetti dello zucchero, dei grassi trans e degli alimenti trasformati sull'infiammazione. Zucchero, grassi trans e cibi lavorati possono avere effetti significativi sull'infiammazione nel corpo. Ecco alcuni degli effetti specifici di questi alimenti sull'infiammazione. Zucchero. Un consumo elevato di zucchero raffinato e di cibi zuccherati può grave portare infiammazioni croniche. Gli alimenti zuccherati aumentano I livelli di zucchero nel sangue e attivano il sistema immunitario. Il che può grave portare una maggiore produzione di messaggeri infiammatori. A lungo termine. Ciò può grave portare uno stato di infiammazione persistente nell'organismo.
C'è grave associato a veri problemi di salute. Grassi trans. I grassi trans sono grassi prodotti artificialmente attraverso un processo chiamato idrogenazione parziale degli oli vegetali. Questi grassi sono utilizzati in molti alimenti trasformati, come patatine fritte, snack, prodotti da forno, biscotti e margarina. I grassi trans aumentano il rischio di infiammazione perché aumentano I livelli di marcatori infiammatori nel sangue e compromettono la funzionalità dei vasi sanguigni. Possono anche aumenta la produzione di sostanze pro-infiammatori nell'organismo, indebolendo al contempo I meccanismi che alleviano il brucio di stomaco. Alimenti trasformati. Gli alimenti trasformati contengono spesso elevate quantità di zucchero, grassi trans, grassi saturi, carboidrati raffinati e additivi. Questi ingredienti possono aumentare il rischio di infiammazione. Inoltre, gli alimenti trasformati possono influire sulla salute dell'intestino. Una salute intestinale compromessa più grave porta a una maggiore permeabilità della parete intestinale, che a sua volta più grave favorire l'infiammazione nell'organismo. L'infiammazione nel corpo è grave collegata a diversi problemi di salute, tra cui I malati cardiovascolari, diabete, obesità, malati autoimmuni e persino il cancro. Evitando troppi zuccheri, grassi trans e cibi lavorati e passando a una dieta a base di cibi freschi e non lavorati che allevia il brucio di stomaco. Può ridurre il rischio di infiammazione nel corpo e promuovere una salute migliore. Il legame tra una dieta non sana e la malati cronici. Una dieta non sana gioca un ruolo significativo nell'insorgenza e nello sviluppo di malati cronici. Ecco il collegamento tra una dieta non sana e diversi malati cronici. Malati cardiovascolari. Una dieta ricca di grassi saturi, grassi trans, colesterolo e sodio più grave aumenta il rischio di malati cardiovascolari. Un consumo elevato di cibi lavorati, fast food, cibi fritti e grassi saturi più grave porta a pressione alta, livelli elevati di lipidi nel sangue, indurimento dell'arterie, aterosclerosi, infine, ad infarto o ictus. Diabete di tipo 2, una dieta sbilanciata, ricca di carboidrati raffinati, zuccheri e grassi saturi. Più grave aumenta il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Un consumo eccessivo di bevande zuccherate e cibi lavorati più grave porta alla resistenza all'insulina. Più il corpo non risponde più grave in modo efficace all'insulina e non regola più grave I livelli di zucchero nel sangue. Obesità. Una dieta ipercalorica ricca di zuccheri, grassi saturi e cibi lavorati contribuisce allo sviluppo dell'obesità. L'obesità, a sua volta, aumenta il rischio di una serie di problemi di salute, tra cui I malati cardiovascolari, diabete di tipo 2, alcuni tipi di cancro, problemi all'articolazione e apnea notturna. Cancro. Una dieta non sana, soprattutto ricca di cibi lavorati, carne rossa, grassi saturi e bevande zuccherate. Più grave aumenta il rischio di alcuni tipi di cancro, come il cancro al colon, al seno, alla prostata e al pancreas. Anche una dieta povera di fibre più grave aumenta il rischio di cancro al colon. Malati infiammatori. Una dieta ricca di alimenti infiammatori come grassi saturi, grassi trans e carboidrati raffinati più grave favorire l'infiammazione cronica nell'organismo.
Informazione cronica. Associati a malati quali l'artrite rheumatoide, la malati infiammatori intestinali, morbo di Crohn, colite ulcerosa, e la malati autoimmuni. E grave important sottolineare che una dieta poco sana non è grave l'unico fattore che porta al malati cronici. Anche fattori legati allo stile di vita, come la mancanza di esercizio fisico, il fumo, il consumo eccessivo di alcol e la predisposizione genetica giocano un ruolo. Alimenti che alleviano il brucio di stomaco. In questo capitolo esamineremo gli alimenti che alleviano il brucio di stomaco e possono aiutare a ridurre l'infiammazione nel corpo e a promuovere una dieta sana. Il consumo di questi alimenti può grave aiutare a combattere l'infiammazione e ridurre il rischio di malati cronici. Ecco alcuni degli alimenti che aiutano maggiormente ad alleviare il brucio di stomaco. Pesce grasso. I pesci grassi come salmone, sgombro, sardine herring sono ricchi di acidi grassi omega 3, in particolare EPA, acido eicosapentaenoico, EDHA, acido docosahexaenoico. Questi acidi grassi omega 3 hanno proprietà anti-brucia di stomaco e possono aiutare a ridurre l'infiammazione cronica nell'organismo. Bac. La bac cum mirtilli, lamponi, fragole e more sono ricchi di antiossidanti e composti che alleviano il brucio di stomaco, cum flavonoidi e antocianine. Questi nutrienti possono ridurre l'infiammazione e promuovere la salute. Verdura foglia verde. La verdura foglia verde cum spinaci, cavolo riccio, beetola e rucola sono ricchi di antiossidanti, vitamine e minerali. Contengono anche composti che alleviano il brucio di stomaco, come I carotenoidi e la vitamina K, che possono aiutare a ridurre l'infiammazione nell'organismo. Frutta secca e semi. La frutta secca e I semi come noci, semi di lino, semi di chia e mandorle sono ricchi di grassi sani, fibre antiossidanti. Possono ridurre l'infiammazione e avere un effetto lenitivo sul brucio di stomaco. Curcuma. La curcuma è grave una pianta speziata di color giallo che contiene la curcumina, un composto che allevia il brucio di stomaco. La curcumina ha potenti proprietà antiossidanti e anti-brucio di stomaco e può grave aiutare a curare condizioni infiammatori come l'artrite. Zenzero. Lo zenzero contiene composti che alleviano il brucio di stomaco, come gingeroli e sciogaioli. Può grave ridurre l'infiammazione e aiutare a curare la malattie infiammatori. Olio di oliva. L'olio extravergine di oliva è grave ricco di antiossidanti che alleviano il brucio di stomaco e di acidi grassi monounsaturi. Può grave aiutare a ridurre l'infiammazione nel corpo e a diminuire il rischio di malati cronici. Prodotti integrali. I prodotti integrali come farina di avena, pane integrale e riso integrale contengono fibre antiossidanti che possono avere proprietà anti-brucia di stomaco. Tè verde. Il tè verde è grave ricco di antiossidanti come l'epiglycatechina gelato, EGCG, che può grave avere effetti anti-brucia di stomaco. I migliori alimenti per alleviare il brucio di stomaco. Gli alimenti migliori per alleviare il brucio di stomaco sono quelli ricchi di nutrienti, antiossidanti e composti che alleviano il brucio di stomaco. Ecco alcuni dei migliori alimenti che alleviano il brucio di stomaco da includere nella tua dieta. Pesce grasso, salmone, sgombro, sardine herring sono ricchi di acidi grassi omega 3.
che hanno patenti proprietà anti-brucia di stomaco. Vergere foglia verde. Spinaci. Cavallo riccio. Beetola e rucola sono ricchi di antiossidanti e composti che alleviano il brucia di stomaco. Come la vitamina C. La vitamina E. Il beta-carotene e l'acido folico. Bac. Mirtilli. Lamponi. Fragole e more sono ricchi di antiossidanti e flavonoidi che possono combattere l'infiammazione. Curcuma. La curcuma contiene la curcumina, un composto che allevia il brucia di stomaco ed è grave considerato uno degli antinfiammatori naturali più grave efficaci. Zinzero. Lo zinzero contiene gingeroli e sciogaioli, che hanno patenti proprietà anti-brucia di stomaco e possono aiutare a ridurre l'infiammazione. Olio di oliva. L'olio extravergine di oliva contiene antiossidanti che alleviano il brucia di stomaco e acidi grassi monounsaturi che possono ridurre l'infiammazione. Frutta secca e semi. Noci. Semi di lino. Semi di chia e mandorle sono ricchi di grassi sani. Fibri antiossidanti che possono combattere l'infiammazione. Aglio. L'aglio contiene composti solforati che possono avere proprietà anti-brucia di stomaco e rafforzare il sistema immunitario. Tè verde. Il tè verde è grave ricco di polifenoli e antiossidanti che possono ridurre l'infiammazione e promuovere la salute. Papaya. La papaya è grave ricca di vitamina C ed enzimi come la papaina, che possono avere proprietà anti-brucia di stomaco. Questi alimenti possono essere combinati in una dieta equilibrata per ridurre l'infiammazione nel corpo e promuovere una buona salute. È grave important nota che una dieta sana in general, ricca di frutta, verdura, cereali integrali, protein magari grassi sani, può grave avere un effetto antidolorifico. Gli antiossidanti e la loro importanza nella lotta all'infiammazione. Gli antiossidanti svolgono un ruolo importante nel combattere l'infiammazione nell'organismo. Sono molecole che neutralizzano I radicali liberi e possono quindi prevenire danni cellulari e reazioni infiammatori. I radicali liberi sono molecole instabili che possono essere prodotte durante I normali processi metabolici dell'organismo, ma sono anche gravati da fattori quali l'inquinamento ambientale, il fumo, l'excessivo consumo di alcol e una dieta non sana. L'infiammazione è grave una parte naturale della risposta immunitaria dell'organismo a lesioni e infezioni. Tuttavia, l'infiammazione cronica che persiste per un lungo periodo di tempo può grave portare a diverse patologie, tra cui malati cardiovascolari, diabete, artrite reumatoide e cancro. È grave che entrano in gioco gli antiossidanti, poiché possono aiutare a ridurre gli effetti dannosi dell'infiammazione cronica. Gli antiossidanti agiscono eliminando I radicali liberi e neutralizzando gli effetti nocivi. Possono prevenire l'ossidazione delle cellule e dei tessuti e ridurre le reazioni infiammatori nell'organismo. Neutralizzando I radicali liberi, gli antiossidanti possono contribuire ad attenuare la risposta infiammatoria e a ridurre I danni ai tessuti e agli organi. Alcuni degli antiossidanti più grave importanti sono vitamina C. La vitamina C è grave un potente antiossidante che rafforza il sistema immunitario e può grave ridurre la produzione di sostanze pro-infiammatori. È grave presente in abbondanza negli agrumi, nel bac, nei peperoni e nel vergere foglia verde. Vitamina E. La vitamina E protegge le cellule dai danni dei radicali liberi e ha proprietà anti-brucia di stomaco.
Si trova in alimenti cum noci, semi, oli vegetali e verdura foglia verde. Beta carotene. Il beta carotene è grave un precursor della vitamina A e un potent antioxidant. Si trova nel verdure arancioni cum carot. Pata dolce e zucca. Flavonoidi. I flavonoidi sono un gruppo di composti vegetali dotati di potenti proprietà antiossidanti e antibrucia di stomaco. Si trovano in alimenti cum bac, uva, tè verde, cioccolato fondant e molta frutta e verdura. Selenio. Il selenio è grave un mineral che agisce cum cofactor per gli enzimi antiossidanti nell'organismo. Si trova nel noci del Brasile, nel pesce, nei frutti di mare, nei cereali integrali e nei legumi. È grave important sottolineare che una dieta equilibrata, ricca di frutta, verdura, cereali integrali, noci e semi, costituisce la migliore fonte di antiossidanti. Il regola. Acidi grassi omega 3 e la loro proprietà antibrucia di stomaco. Gli acidi grassi omega 3 sono acidi grassi essenziali, vitali per la salute perché il corpo non è grave in grado di produrli da solo. Svolgono un ruolo importante nel combattere l'infiammazione nell'organismo e hanno proprietà antibrucia di stomaco. Esistono tre tipi principali di acidi grassi omega 3, l'acido eicosapentaenoico, EPA, l'acido docosahexaenoico, DHA, e l'acido alpha-linolenico, ALA. L'EPA e il DHA si trovano principalmente nei pesci marini grassi come il salmone, lo sgombro, la sardina e l'herring. Questi acidi grassi omega 3 hanno potenti proprietà antibrucia di stomaco. Possono ridurre la produzione di messaggi infiammatori nell'organismo e l'attività delle cellule infiammatorie e degli enzimi. Copuo grave aiutare a ridurre gli effetti dell'infiammazione nel corpo. Alla si trova in fonti vegetali cum semi di lino, semi di chia, noci e semi di canapa. L'organismo può grave convertire la in EPA e DHA in quantità limited. Sebbene l'efficienza di conversione sia bassa, il consumo di alimenti ricchi di alla può grave fornire all'organismo una certa quantità di acidi grassi omega 3 che alleviano il brucia di stomaco. La proprietà degli acidi grassi omega 3 di alleviare il brucia di stomaco sono dovute a diversi meccanismi. Possono ridurre la produzione di eicosanoidi pro-infiammatori e favorire la sintesi di eicosanoidi che alleviano il brucia di stomaco. Inoltre, influenzano la funzione delle cellule immunitarie e del cytokine infiammatori, portando a una riduzione del reazioni infiammatori. Un apporto adeguato di acidi grassi omega 3 può grave aiutare a ridurre l'infiammazione cronica nell'organismo e a diminuire il rischio di malattie correlate all'infiammazione, come malattie cardiovascolari, artrite reumatoide, malattie infiammatorie intestinali e sindrome metabolica. Inoltre, gli acidi grassi omega 3 possono avere effetti positivi anche sulla funzione cerebrale, sulla salute degli occhi e sull'umore. È grave important sottolineare che una dieta equilibrata ricca di acidi grassi omega 3 abbinata a uno stile di vita sano e grave benefica. Oltre al consumo di pesce azzurro e fonti vegetali di acidi grassi omega 3. Si possono prendere in considerazione anche gli integratori alimentari per garantire che l'organismo riceva un apporto adeguato di questi acidi grassi che alleviano il brucia di stomaco. Tuttavia, si consiglia di consultare un medico prima di assumere qualsiasi integratore alimentare. Piani nutrizionali e ricette.
In questo capitolo vorremmo presentarvi alcuni utili programmi alimentari e ricette per alleviare il brucio di stomaco che potete integrare nella vostra dieta. Una dieta che allevia il brucio di stomaco deve essere equilibrata e includere una varietà di alimenti ricchi di nutrienti. Ecco alcuni esempi di piatti e ricette che possono servire da ispirazione. Colazione. Yogurt greco con frutti di bosco e una manciata di noci. Fiocchi di avena con latte di mandorle. Semi di chia e un pizzico di canela. Uova strappate con spinaci. Pomodori e avocado. Pranzo. Insalata di quinoa con verge grigliate. Olio di oliva e succo di limone. Salmon fritto con broccoli e riso integral. Insalata colorata con rucola. Pomodori. Citrulli. Peperoni e pollo arrosto. Spuntini. Bastoncini di carote con hummus. Mandorle o noci. Fette di mela con burro di mandorle. Cena. Pollo alla griglia con verge al vapore e quinoa. Verge al forno con lenticchie e un tocco di condimento balsamico. Tagliatelle di zucchine con salsa di pomodoro e basilico e pinoli tostati. Dolci. Yogurt greco con mela e noci tritate. Frullato di frutti di bosco con latte di cocco e semi di lino. Cioccolato fondant. Almeno il 70% di cacao con mandorle. E grave importante data quest ricette al propri preferenze e necessità alimentari individuali. Assicuratevi di utilizzare ingredienti freschi e di alta qualità ed evitate cibi lavorati. Grassi trans e zuccheri eccessivi. Ricordatevi che una dieta contro il brucio di stomaco deve essere sostenibile e a lungo termine per ottenere risultati ottimali. Oltre al ricette menzionate. Puoi anche cercare online altre ricette per alleviare il brucio di stomaco o consulta libri di cucina specializzati in diete per alleviare il brucio di stomaco. Piano alimenta general per alleviare il brucio di stomaco. Colazione. Frullato verde con spinaci. Avocado. Frutti di bosco. Semi di lino e latte di mandorle. Spuntino. Bastoncini di carote con hummus. Pranzo. Pollo alla griglia con insalata di quinoa. Citrulli. Pomodori. Prezzemolo. Succo di limone e olio di oliva. Spuntino. Mandorle e una manciata di frutti di bosco. Cena. Salmon alla griglia con broccoli al vapore e pera di pata dolce. Dessert. Yogurt greco con mela e noci tritate. Il brucio di stomaco nel diete vegetarian vegan. Colazione. Budino di chia con latte di cocco. Fiocchi di avena. Frutti di bosco e noci tritate. Spuntino. Fette di mela con burro di mandorle. Pranzo. Quinoa saltata in padella con verge. Peperoni. Zucchine. Pomodori e sisi conditi. Spuntino. Chips di cavallo nero. Cena. Tofu fritto con verge al vapore. Broccoli. Carote. Cavolfiore. E riso integral. Dessert. Budino di chia al latte di cocco con mango e menta. Piano di tattico per alleviare il brucio di stomaco e per peso. Colazione. Uova strappate con spinaci. Peperoni e pomodori. Spuntino. Quark con frutti di bosco. Pranzo. Filetto di petto di pollo alla griglia con insalata di verge. Rucola. Cetriolo. Pomodori. Avocado e condimento balsamico. Spuntino. Bastoncini di sedano con burro di mandorle. Cena. Salmon alla griglia con asparagi al vapore e quinoa. Dessert. Yogurt greco con canela e mandorle tritate.
Ricette per pasti spuntini che alleviano il brucio di stomaco. Budino di avena icia. Ingredienti. 1/2 tazza di farci di avena. 2 cucchiai di semi di chia. 1 tazza di latte di mandorle, non zuccherato. 1 cucchiaino di miele o siroppo di acero. Facoltativo. Back frisch paguana. Preparazione. Mescola in una sciatola l'avena, I semi di chia e il latte di mandorle. Mescolat bene mettete la sciatola in frigorifero per almeno 2 ore. Finché il composto non si trasforma in un budino. Facoltativamente. È grave possibile aggiungere miele o siroppo di acero per addolcire il budino. Servire il budino di avena e chia con frutti di bosco freschi cum guarnigione. Insalata di quinoa con verge grigliate. Ingredienti. 1 tazza di quinoa. Verge riselta. Ad esempio peperoni. Zucchine. Melanzane. Olio di oliva per griglia. Succo di un limone. Herb fraiche. Ad esempio prezzemolo. Coriandolo. Sale e pepe piacere. Preparazione. Cuocere la quinoa seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Griglia la verge con un po' di olio di oliva fino a quando saranno morbidi e leggermente dorate. In una sciatola. Mescola la quinoa cotta. La verge grigliate. Il succo di limone. La herb fraiche. Il sale e il pepe. Mescolat bene servite l'insalata di quinoa cum contorno o cum piatto principale. Zuppa di lenticchie alla curcuma. Ingredienti. 1 tazza di lenticchie rosse. 1 cipolla tritata. 2 carote. Tagliate a dadini. 2 gambi di sedano. Tagliati a dadini. 2 spicchi di aglio tritati. 1 cucchiaino di curcuma in polvere. 4 tazze di brodo vegetale. Sale e pepe piacere. Fogli di coriandolo fresco per guarnire. Preparazione. In una pentola capine soffriggere la cipolla, la carote, il sedano e l'aglio con un po' di olio fino a quando non diventano morbidi. Aggiungere le lenticchie rosse, la curcuma in polvere e il brodo vegetale. Portare a ebollizione e poi abbassa la fiamma. Lasciate bollire la zuppa per circa 20-25 minuti. Finché le lenticchie non saranno tenere. Condire con sale e pepe. Guarnire la zuppa con fogli di coriandolo fresco e servire. Ricette per la colazione. Toast con avocado e uova. Ingredienti. 2 fette di pane integrale. 1 avocado maturo. 2 uova. Sale e pepe piacere. Herb fraiche. Ad esempio coriandolo o prezzemolo. Per guarnire. Preparazione. Tosta la fette di pane integrale. Nel frattempo. Tagliate a fette l'avocado maturo o sciacciatello leggermente. Friggere o cuocerlo over in camicia in padella. Sparmate l'avocado sul fette di pane tostato e mettete un uovo fritto su ciascuna. Condire con sale. Pepe ed herb fraiche e servire. Frullato di chia e frutti di bosco in sciatola. Ingredienti. 1 tazza di frutti di bosco misti. Ad esempio fragole, mirtilli, lamponi. 1 banana matura. 1 cucchiaio di semi di chia. 1 tazza di latte di mandorle, non zuccherato. Condimenti a scelta. Ad esempio noci tritate. Scagli di cocco. Granola. Preparazione. In un frullatore frullare I frutti di bosco misti. La banana matura. I semi di chia e il latte di mandorle fino a ottenere una crema. Il composto frullato in una sciatola. Guarnire con noci tritate. Scagli di cocco o granola. Gustad subito il frullato di frutti di bosco e chia. Uova strappate con verge. Ingredienti.
3 uova. Verdura selta. Ad esempio spinaci. Pepperoni. Sipple. Pomodori. Sale e pipa piacere. Facoltativo. Spezi cum curcuma o paprika. Preparazione. Taglia la verdura pizzetti. A piacere. Sbatitlo over in una sciatola e condito con sale. Pp spezi facoltative. Scalded un po' di olio in una padella e frigit la verga finché non diventano morbide. Versadlo over sbattuto sul verga e lasciatelo rapprendere, mescolando continuamente. Dispollo over strappazad su un piatto e guarnire con herb fraiche. Se desiderato. Di quinoa per la colazione. Ingredienti. 1/2 tazza di quinoa. 1 tazza di latte di mandorle, non zuccherato. 1 cucchiaino di miele o siroppo di acero. Bac fraiche. Frutta secca tritata. Ad esempio mandorle o noci. Cannella per spolvere. Preparazione. Si acqua bene la quinoa e metterla in una pentola con il latte di mandorle. Portare ebollizione e poi abbassa la fiamma. Coprite la quinoa e lasciatela cuocere a fuoco lento per circa 15-20 minuti. Finché non diventa morbida e il liquido non viene assorbito. La quinoa cotta con miele o siroppo di acero e dividetela nel sciatol. Guarnire con frutti di bosco freschi. Noci tritati e un pizzico di cannella. Lasciatela di quinoa per la colazione calda o fredda. Uova strappazad con pata dolce. Ingredienti. 1 patata dolce media. 3 uova. 1/2 cipala tritata. Una manciata di spinaci. Sale e pipa piacere. Olio di cocco per friggere. Preparazione. Sbucce la patata dolce e tagliela a cubetti. Scalded un po' di olio di cocco in una padella e friggit I cubetti di pata dolce finché non saranno morbidi e leggamente dorati. Aggiunge la cipala tritata e continuare a soffriggere finché non diventa traslucida. Sbatitlo over in una sciatola e versatile sul composto di pata dolce e sipple. Aggiunge gli spinaci e cuocere. Mescolando. Finché l'uova non si saranno riprese. Condire con sale e pepe servire l'uova strappazad con pata dolce called. Fiocchi di avena con mela e cannella. Ingredienti. 1/2 tazza di fiocchi di avena. 1 tazza di latte di mandorle, non zuccherato. 1 melodadini. 1 cucchiaio di burro di mandorle. 1 cucchiaino di miele o siroppo di acero. Facoltativo. Un pizzico di cannella. Preparazione. In una casseruola. Mescola I fiocchi di avena con il latte di mandorle. Mettete la pentola sul fuoco medio e portate l'avena a ebollizione. Mescolando di tanto in tanto. Una volta che l'avena bolle. Abbassate la fiamma e lasciate bollire per oltre 5-7 minuti. Finché l'avena non diventa morbida e cremosa. Mescola di tanto in tanto. Aggiunge la mela tagliata a dadini. Il burro di mandorle. Il miele o lo siroppo di acero. Se utilizzato. E un pizzico di cannella. Mescola bene gli ingredienti e lascia bollire per oltre 2-3 minuti. Finché la mela non si sarà ammorbidita. Mettete il porridge di mele e cannella in una sciatola e guarnite con altri ingredienti. Cum noci tritate. Uvetta o frutta fresca. Se lo desiderate. Servire caldo e buon appetito. Questa ricetta vi offre una colazione sana e deliziosa, arricchita dal profumo di mele e cannella, per mantenervi energici e sazi. Mena del pranzo. Salmone alla griglia con quinoa e verdura al vapor. Ingredienti. 1 filetto di salmone. Succo di un limone. Sale e pepe piacere.
1/2 tazza di quinoa, verdura scelta, ad esempio broccoli, carote, fagiolini, olio di oliva. Preparazione. Condire il salmone con il succo di limone, sale e pepe. Grigliare o friggere il salmone sulla griglia o in una padella con un filo di olio di oliva a fuoco medio, finché non è grave cotto. Nel frattempo, cuocere la quinoa seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Cuocere la verdura a vapore o friggere in padella con un filo di olio di oliva finché non diventano morbide. Il salmone alla griglia con la quinoa e la verdura al vapore. Consigli per l'implementazione pratica di una dieta anti-brucia di stomaco nella vita di tutti I giorni. Pianificazione e preparazione. Pianifica I tuoi pasti in anticipo e crei una lista della spesa con gli alimenti che alleviano il brucia di stomaco. Prepara spuntini e pasti salutari che puoi portare facilmente con te. Come bastoncini di verga con hummus o insalata di quinoa. Investi in contenitori e barattoli per conservare gli avanzi e renderli facili da trasportare. Verita e ingredienti freschi. Concentrativi su una selezione varia di frutta, verdura, cereali integrali, noci, semi e grassi sani. Acquista ingredienti freschi, possibilmente biologici, per evitare pesticidi e altre sostanze nocive. Evita cibi trasformati. Ridere il consumo di cibi trasformati. Come fast food. Cibi pronti, zuccheri raffinati e grassi saturi. Legala etichette ed evita cibi che contengono additivi, aromi artificiali, coloranti o grassi trans. Metodi di cottura. Preferire metodi di cottura delicati. Come stufa, griglia. Cuocere al forno o a vapore. Anziché friggere o arrostare. Utilizzare oli vegetali di alta qualità, come l'olio di oliva o l'olio di avocado, al posto degli oli raffinati. Spezi ed erbe aromatiche. Utilizza spezi che alleviano il brucia di stomaco, come curcuma, zenzero, cannella, aglio e pepe di cayenne, per esaltare il sapore dei tuoi piatti. Per aumentare il contenuto nutrizionale, usa herb fresche come basilico, coriandolo o prezzemolo. Idratazione. Bevi molta acqua per idratare il corpo ed elimina la tossine. Evitare il consumo eccessivo di bevande zuccherate e di alcolici. Mangia con consapevolezza. Prenditi il tempo necessario per I pasti e mangia consapevolmente. Prestar attenzione al senso di sazità e ascolta il tuo corpo per evitare di mangiare troppo. Scambio e supporto. Connettiti con altre persone che seguono una dieta contro il brucia di stomaco e condividi esperienze, ricette e suggerimenti. Rivolgiti a un nutrizionista o a un medico per adattare la tua dieta e soddisfa le tue esigenze individuali. Incorporando questi suggerimenti nella tua routine quotidiana, puoi accentuare con successo una dieta che allevia il brucia di stomaco e trae benefici per la salute a lungo termine. Ulteriori misure per combattere l'infiammazione. In questo capitolo vengono presentate ulteriori misure che possono aiutare a combattere l'infiammazione. Altera una dieta che allevia il brucia di stomaco. Ci sono altri fattori che possono influenzare l'infiammazione nel corpo. Ecco alcuni aspetti importanti da considerare. Gestione dello stress. Lo stress cronico può grave aumentare l'infiammazione nel corpo. È grave quindi importante apprendere tecniche efficaci di gestione dello stress e integrarlo nella propria routine quotidiana, come la meditazione, lo yoga,
Gli esercizi di respirazione o una regola attività fisica sono sufficienti. La mancanza di sonno e la qualità inadeguata del sonno possono causare infiammazioni nel corpo. E grave consigliabile dormire a sufficienza e mantenere sane abitudini del sonno. Comandare a letto a orari regolari. Dormire in un ambiente tranquillo ed evita sostanze stimolanti prima di coricarsi. Attività fisica. L'esercizio fisico regola può grave avere effetti benefici sul brucia di stomaco. Si consiglia di includere nel proprio programma di allenamento settimanale un mix di esercizi aerobici, come jogging, ciclismo o nuoto, e di allenamento della forza. Consulta un medico o un preparatore atletico per stabilire l'attività e l'intensità più grave data t. Non fuma. Il fumo è grave associato a un rischio aumentato di infiammazioni e malati cronici. Se fumi, è grave important prendere del misure per smettere di fumare. Esistono vari strumenti e programmi che possono aiutare in questo. Controllo del peso. Sovrappeso e obesità possono favorire l'infiammazione nel corpo. È grave important cercare di raggiungere un peso corporeo sano e, se necessario, adotta misure per ridurlo. In questo contesto, un'alimentazione equilibrata e un'attività fisica regola svolgono un ruolo importante. Trattamento medico. In alcuni casi, potrebbe essere necessario un trattamento medico per tenere sotto controllo l'infiammazione nel corpo. Discuti le possibili opzioni con un medico o uno specialista per determinare le migliori strategie di trattamento per la tua situazione specifica. È grave important sottolineare che queste misure aggiuntive sono pensate per integrare e non sostituire la dieta contro il brucia di stomaco. Considerando questi fattori in modo olistico, puoi contribuire attivamente a ridurre l'infiammazione e a promuovere la tua salute nel lungo termine. Importanza dell'esercizio fisico e dell'attività fisica. Non si sottolinea mai abbastanza l'importanza dell'esercizio fisico e dell'attività fisica per la nostra salute. L'esercizio fisico regola ha diversi effetti positivi sul nostro corpo e sul nostro benessere. Ecco alcuni dei motivi principali per cui l'esercizio fisico è grave cosa importante. Salute cardiovascolare. L'attività fisica rafforza il cuore e migliora la circolazione sanguina. L'esercizio fisico regola riduce il rischio di malati cardiaci, ipertensione e ictus. Controllo del peso. L'esercizio fisico svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento di un peso corporeo sano. Attraverso l'attività fisica bruciamo calorie e favoriamo la costruzione della massa muscolare, il che accelera il metabolismo e si aiuta a evitare o perdere peso in eccesso. Rafforzare il sistema immunitario. Un'attività fisica moderata rafforza il sistema immunitario e può grave aiutare a combattere infezioni e malati. È grave stato dimostrato che l'esercizio fisico regola aumenta il numero e l'attività del cellule immunitarie. Migliora l'umore. L'esercizio fisico ha un effetto positivo sulla nostra salute mentale. Aiuta ad alleviare lo stress, a ridurre l'ansia e a migliorare l'umore. L'attività fisica stimola il rilascio di endorfine, i cosiddetti ormoni della felicità, che generano una sensazione di benessere. Rafforza muscoli e ossa. L'esercizio fisico regola può grave migliora la forza e la resistenza muscolare.
L'allenamento di forza e l'attività ad alto impatto aiutano a sviluppare la massa muscolare e rafforza le ossa, riducendo il rischio di osteoporosi. Migliora le funzioni cerebrali. Gli studi hanno dimostrato che l'esercizio fisico ha effetti positivi sulle funzioni cognitive. L'attività fisica regola migliora la memoria, l'attenzione e la capacità di pensiero. Prevenzione del malati cronici. L'esercizio fisico regola più grave ridere il rischio di malati cronici come il diabete, alcuni tipi di cancro e la sindrome metabolica. Più grave anche aiuta a ridere il rischio di Alzheimer e di demenza in età avanzata. E grave importanza sottolinea che l'esercizio fisico non consiste solo in un allenamento intenso. Anche attività moderate come cammina, andare in bicicletta, ballare o fare giardinaggio possono avere effetti positivi. E grave consigliabile integrare l'esercizio fisico regolarmente nella propria routine quotidiana e seguire attività divertenti e che si adattino bene al proprio stile di vita personale. Prima di iniziare un nuovo programma di allenamento, si consiglia di consultare un medico per assicurarsi di essere sufficientemente sani per determinata attività. Tecniche di gestione dello stress e di rilassamento. Le tecniche di gestione dello stress e di rilassamento svolgono un ruolo importante per la nostra salute fisica e mentale. Nel nostro mondo frenetico e stressante, è grave fondamentale trovare modi per ridere lo stress e ripristinare il nostro equilibrio interiore. Ecco alcune tecniche di gestione dello stress e metodi di rilassamento comprovati. Esercizi di respirazione. Respira profondamente e consapevolmente e grave un modo semplice ed efficace per ridere lo stress. Prova a sederti per qualche minuto e a concentrarti sul tuo respiro. Inspira lentamente e profondamente attraverso il naso ed espira lentamente attraverso la bocca. Ripeti questo esercizio più grave volte e nota come il tuo respiro diventa più grave profondo e il tuo corpo si rilassa. Meditazione. La meditazione è grave un metodo comprovato per gestire lo stress. Sediti in un posto tranquillo. Chiudi gli occhi e concentrati sul tuo respiro, su un mantra specifico o su un'immagine rilassante. Lascia che I tuoi pensieri vadano e vengano senza lasciarti trasportare da loro. La meditazione aiuta a calmare la mente, ridere lo stress e crea chiarezza. Rilassamento muscolare progressivo. Con questa tecnica si contraggono consapevolmente diversi gruppi muscolari per poi rilasciarli lentamente. Inizia dal dito dei piedi e procede lungo tutto il corpo. Si aiuta a seguire la tensione muscolare e a raggiungere un profondo rilassamento in tutto il corpo. Yoga. Lo yoga combina l'esercizio fisico con tecniche di respirazione e meditazione. Aiuta a ridere lo stress, a sviluppare flessibilità e forza e a migliorare il benessere generale. Esistono diversi stili di yoga, da pratiche calmi e meditative a stili più grave dinamici e potenti. Trova uno stile che ti si adeguisce che puoi praticare regolarmente. Attività fisica. L'esercizio fisico regolare aiuta a ridere lo stress e a migliorare l'umore. Che si tratti di cammina, correre, ballare o altri sport. Trova un'attività che ti dà gioia e che possa essere integrata nella tua vita quotidiana. L'esercizio fisico favorisce il rilascio di endorfine, gli ormoni naturali del benessere, e aiuta a ridere la tensione. Tempo per te stesso. Prenditi del tempo per te stesso. Per ricaricarti e rilassarti. Che si tratti di fare un bagno caldo.
Legare un libro. Ascolta musica o dedicarsi a un hobby. Trova attività che ti diano gioia e relax. Sostegno social. Parla del Tuesday preoccupazioni e por con amici. Familiari o un terapeuta. Condividere idee ricevere supporto dagli altri più grave aiutati a gestire lo stress e ad acquisire nuove prospettive. Il sonno e il suo ruolo nella regolazione dell'infiammazione. Il sonno svolge un ruolo fondamentale nella regolazione dell'infiammazione e nel mantenimento di una salute ottimale. Durante il sonno attraversiamo diverse fasi del sonno, importanti per la riparazione e il rinnovamento dell'organismo. Ecco alcuni punti che illustrano l'importanza del sonno per la regolazione dell'infiammazione. Regolazione dell'infiammazione. Durante il sonno vengono regolati I processi infiammatori nell'organismo. La privazione cronica del sonno o il sonno disturbato possono portare a una sovrapproduzione di sostanze pro-infiammatori e aumentare l'infiammazione cronica nell'organismo. Un sonno adeguato e di alta qualità aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere l'equilibrio del sistema immunitario. Funzione immunitaria. Il sonno svolge un ruolo importante nel rafforzamento del sistema immunitario. Durante il sonno si attivano le cellule immunitarie e si producono anticorpi, che svolgono un ruolo fondamentale nel combattere l'infezione e regolare l'infiammazione. Un sistema immunitario ben funzionante e grave fondamentale per combattere l'infiammazione e prevenire le malattie. Regolazione ormonale. Il sonno influenza la produzione e la regolazione di vari ormoni nel corpo, compresi I mediatori infiammatori ormonali. Un sonno disturbato più grave porta a una disregolazione di questi ormoni, che a sua volta più grave porta a una maggiore tendenza all'infiammazione. Un sonno adeguato aiuta a mantenere un sano equilibrio ormonale e a controllare l'infiammazione. Riparazione e recupero cellulare. La riparazione e il rinnovamento cellulare avvengono durante il sonno. I tessuti e gli organi vengono riparati. Le cellule si rinnovano e il corpo si riprende dallo stress quotidiano. Questo processo di recupero è grave importante per ridurre l'infiammazione e promuovere la salute a livello cellulare. Gestione dello stress. Il sonno svolge un ruolo fondamentale nella gestione dello stress. La privazione cronica del sonno più grave porta a una maggiore suscettibilità allo stress perché l'organismo è grave meno in grado di regolare gli ormoni dello stress. Lo stress, a sua volta, più grave favorire l'infiammazione. Un sonno adeguato aiuta a ridurre lo stress e il rischio di infiammazione ad esso correlate. È grave importante mantenere una buona igiene del sonno per migliorare la qualità e la quantità del sonno. Tra queste, il mantenimento di orari regolari per andare a letto, un ambiente tranquillo per dormire, l'evita sostanze stimolanti come la caffeina prima di andare a letto e la creazione di una routine del sonno rilassante. Conclusione. Una dieta che allevia il brucio di stomaco è grave importante per combattere l'infiammazione nel corpo. Mangia cibi che alleviano il brucio di stomaco, come frutta, verdura, cereali integrali, grassi sani e spesi. Più grave ridurre l'infiammazione e promuovere la salute. È grave inoltre importante ridurre o evita cibi infiammatori come la bevanda zuccherata, I cibi lavorati e I grassi trans. Oltre alla dieta, esistono altri accorgimenti che possono aiutare a combattere l'infiammazione. Tra questi rientrano tecniche di gestione dello stress e di rilassamento,
cum exercizi di respirazione, meditazione, yoga e attività fisica. Anche un sono adeguato svolge un ruolo fondamentale nella regolazione dell'infiammazione e nel mantenimento di una salute ottimale. E grave important integra la dieta anti-brucia di stomaco e alta misura nella propria routine quotidiana per beneficiare gli effetti positivi a lungo termine. E grave consigliabile considera le esigenze e le preferenze individuali. Se necessario, chiedere consiglio a un medico o a un nutrizionista, adattando un approccio olistico all'alimentazione, alla gestione dello stress, all'attività fisica e al sonno. Possiamo contribuire attivamente a ridurre l'infiammazione e a promuovere la nostra salute a lungo termine. I benefici a lungo termine di una dieta che allevia il brucio di stomaco. Una dieta che allevia il brucio di stomaco può grave porta numerosi benefici per la salute a lungo termine. Ecco alcuni dei benefici a lungo termine che possono essere associati a una dieta contro il brucio di stomaco. Riduzione del rischio di malati cronici. L'infiammazione cronica svolge un ruolo importante nello sviluppo di malati come la malattia cardiaca, il diabete di tipo 2, alcuni tipi di cancro, il morbo di Alzheimer e la malattia autoimmune, riducendo l'infiammazione nel corpo. Una dieta che allevia il brucio di stomaco può grave ridurre il rischio di queste malattie nel lungo termine. Miglioramento della salute del cuore. L'infiammazione è grave strettamente correlata al malattie cardiache. Una dieta ricca di frutta, verdura, cereali integrali, grassi sani e antiossidanti che allevia il brucio di stomaco può grave aiutare ad abbassare il colesterolo, regola la pressione sanguigna e migliora la salute cardiovascolare generale. Controllo del peso. Una dieta che allevia il brucio di stomaco e che si basa su alimenti ricchi di nutrienti può grave aiutare a controllare il peso. Un eccesso di grasso corporeo può grave portare a infiammazioni croniche. Mentre un peso sano è grave associato a un minor rischio di infiammazione. Miglioramento della salute digestiva. L'infiammazione può grave colpire anche il tratto gastrointestinale e provoca problemi digestivi come la sindrome dell'intestino irritabile, la malattia infiammatoria intestinale e il brucio di stomaco. Una dieta che allevia il brucio di stomaco e che comprende cibi ricchi di fibre, grassi sani e prodotti fermentati può grave favorire la salute dell'apparato digerente e ridurre l'infiammazione nell'apparato digerente. Sistema immunitario può grave forte. Una dieta ricca di antiossidanti, vitamine e minerali che allevia il brucio di stomaco può grave rafforzare il sistema immunitario e migliora la difesa dell'organismo contro infezioni e malattie. Un sistema immunitario ben funzionante è grave importante per combattere l'infiammazione e mantenere una salute ottimale. Miglioramento dell'umore e della salute mentale. L'infiammazione può grave influire anche sull'umore e sulla salute mentale. Una dieta che allevia il brucio di stomaco e che include grassi sani e acidi grassi omega 3 può grave aiutare a migliorare la funzionalità cerebrale, stabilizzare l'umore e ridurre il rischio di depressione e ansia. Riepilogo dei risultati e del raccomandazioni chiave. Una dieta che allevia il brucio di stomaco può grave porta molti benefici alla salute a lungo termine. I risultati e le raccomandazioni più grave importanti possono essere riassunti come segue.
l'infiammazione grave un processo naturale del corpo che aiuta a combattere l'infezione e riparare i tessuti. Tuttavia, l'infiammazione cronica può grave portare a diversi malati. Una dieta che allevia il brucio di stomaco si basa sul consumo di alimenti che riducono l'infiammazione e favoriscono l'equilibrio dell'organismo. Tra questi rientrano frutta, verdura, cereali integrali, grassi sani, protein magari spesi. Bisogna evitare zuccheri, grassi trans e cibi lavorati perché possono favorire l'infiammazione. Gli antiossidanti, gli acidi grassi omega 3 e la fibra sono nutrienti importanti che hanno proprietà anti-brucia di stomaco e dovrebbero essere inclusi in una dieta mirata a questo scopo. Una dieta che allevia il brucio di stomaco può grave ridurre il rischio di malati cronici come malati cardiaci, diabete, cancro e malati neurodegenerative. Oltre alla dieta, anche l'attività fisica, la gestione dello stress, un sonno adeguato e sane abitudini di vita svolgono un ruolo importante nel combattere l'infiammazione e mantenere una salute ottimale. E grave consigliabile considera le esigenze e le preferenze individuali e, se necessario, chiedere consiglio a un medico o un nutrizionista per integrare una dieta contro il brucio di stomaco nella propria routine quotidiana. Passare una dieta che allevia il brucio di stomaco può grave richiedere tempo e adattamenti, ma I benefici per la salute a lungo termine ne valgono la pena. Facendo la gestione alimentare e adattando uno stile di vita sano, è grave possibile ridurre l'infiammazione e migliorare la salute generale. Glossario dei termini tecnici. Il glossario dei termini tecnici spiega I termini e la definizione importanti utilizzati nel libro sulla nutrizione contro il brucio di stomaco. Può grave aiutare I lettori a comprendere meglio il vocabolario tecnico e ad afferrare I concetti esposti nel libro. Ecco alcuni esempi di termini che potrebbero essere inclusi nel glossario. Infiammazione, risposta naturale del corpo a una lesione o un'infezione, volta a riparare il danno e a combattere gli agenti patogeni. Tuttavia, l'infiammazione cronica può grave essere dannosa e portare a diversi malati. Antiossidanti, sostanze in grado di proteggere l'organismo dai danni causati dai radicali liberi. Si trovano in molti alimenti di origine vegetale, come frutta, verdura, noci e spezi, acidi grassi omega 3, un tipo di acido grasso polinsacuro che ha proprietà anti-brucia di stomaco. Si trovano nei pesci grassi, nei semi di lino, nei semi di chia e nel noci. Fibra alimenta. Fibra vegetale non disciolta present nella frutta, nella verdura, nei cereali integrali, nei legumi e nella frutta secca. La fibra favoriscono una sana digestione e possono ridurre l'infiammazione. Grassi trans. Grassi prodotti artificialmente che risultano da un processo di idrogenazione parziale o completa degli oli vegetali. Sono noti per favorire l'infiammazione e aumentare il rischio di malati cardiaci. Alimenti antinfiammatori. Alimenti che hanno proprietà anti-brucia di stomaco e possono aiutare a ridurre l'infiammazione nel corpo. Tra questi rientrano bach, verdura foglia verde, curcuma e olio di oliva. Glicemico. Misura della rapidità con cui un alimento contenente carboidrati provoca l'aumento dei livelli di zucchero nel sangue.
Gli alimenti con un basso indice glicemico vengono digeriti più grave lentamente e hanno un impatto minor sulla glicemia e sui processi infiammatori. Il glossario fornisce al lettore una definizione rapida e chiara dei termini tecnici utilizzati e lo aiuta a comprendere meglio il libro e a mettere in pratica I concetti della ditta contro il brucio di stomaco. Guerra di Sol. Reset. Spiedini di frutta colorati con salsa al burro di arachidi. Sembra una colazione deliziosa e sana. Ecco la ricetta per spiedini di frutta colorata con salsa al burro di arachidi e fiocchi di avena con frutta e noci. Spiedini di frutta colorati con salsa al burro di arachidi. Ingredienti. Vari tipi di frutta fresca scelta, ad esempio fragole, uva, ananas, melon, kiwi, banane. Spiedini di legno. 1/2 tazza di burro di arachidi, usa una versione vegana. 2 cucchiai di siroppo di acero o di siroppo di agave. Facoltativo per la dolcezza. Un goccino di succo di limone. Per evitare la frutta diventi marrone. Indicazioni. Lavare e sbucce la frutta, se necessario. Tagliateli a pezzetti o in forma data un boccone. Immergere gli spiedini di legno nell'acqua per evitare che si sciughino. Alternare I pezzi di frutta sugli spiedini per creare spiedini di frutta colorati. In una piccola sciotola. Mescolare il burro di arachidi, lo siroppo di acero, se utilizzato, e il succo di limone. Mescolate bene fino a ottenere una salsa liscia. Fiocchi di avena con frutta e noci. Fiocchi di avena con frutta e noci. Ingredienti. 1 tazza di fiocchi di avena. Se lo si desidera, utilizza fiocchi di avena senza glutine. 2 tazze di latte vegetale, ad esempio latte di mandorle, di soia, di avena, un pizzico di sale, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, facoltativo, frutta fresca o congelata a scelta, ad esempio banane, mele, noci e semi, ad esempio mandorle, noci, semi di chia. Siroppo di acero o siroppo di agave per dolcificare. Facoltativo. Indicazioni. In una casseruola. Unire l'avena. Il latte vegetale. Un pizzico di sale e l'estratto di vaniglia. Se utilizzato. Portare ebollizione e poi ridda la fiamma a media. Lasciate bollare il porridge. Mescolando di tanto in tanto. Fino a raggiungere la consistenza desiderata. Solitamente circa 5-7 minuti. Dividete il porridge nel sciatol e guarnite con frutta fresca o congelata, noci e semi. Se lo si desidera, dolcificare con siroppo di acero o di agave e servire immediatamente. Queste due ricette non sono solo deliziose, ma anche nutrienti e sazianti. Buona colazione vegana. Pancake vegani con siroppo di acero. Ingredienti. 1 tazza di farina. Farina di frumento o farina senza glutine scelta. 2 cucchiai di zucchero. 1 cucchiaio di lievito in polvere. Un pizzico di sale. 1 tazza di latte vegetale. Ad esempio latte di mandorle, di soia o di avena. 2 cucchiai di olio vegetale. Ad esempio olio di colza o olio di cocco. 1 cucchiaino di estratto di vaniglia. Facoltativo. Siroppo di acero per servire. Frutta fresca per guarnire. Ad esempio banane. Indicazioni. In una grande sciotola. Mescola la farina, lo zucchero, il lievito e il sale. In un'altra sciotola. Mescola il latte vegetale,
l'olio vegetale e l'estrato di vaniglia, se utilizzato, versa gli ingredienti umidi su quelli secchi e mescola ben fino a formare una pastella liscia, se l'impasto è grave troppo denso, potete aggiungere un po' di latte vegetale in più grave. Unger leggermente una padella e scaldarla a fuoco medio. Versare l'impasto nella padella in porzioni per formare I pancake. Friggeteli su entrambi I lati fino a doracere. Disporre I pancake sui piatti. Irrarali con siroppo di acero e guanar con frutta fresca. Servire immediatamente. Uova strappata di tofu con verga. Ingredienti. 1 blocco di tofu compatto, ben scalato e sbriciolato. 1 cucchiaio di olio vegetale. 1 stroke to sepala, tritata. 1 peperone tagliato a dadini. 1 pomodoro a dadini. 2 cucchiai di curcuma. Per il colore. Sale e pepe piacere. Verga fresca per guanar. Ad esempio coriandolo. Cipolloti. Indicazioni. Scalda dell'olio vegetale in una padella e fate soffriggere la cipolla tritata finché non diventa traslucida. Aggiungere I peperoni e I pomodori e friggere per qualche minuto finché non saranno morbidi. Aggiungere il tofu sbriciolato, la curcuma, il sale e il pepe. Friggere tutti gli ingredienti insieme fino a quando il tofu non sarà ben caldo e avrà assunto il colore dell'uovo strappazzate. Servire il tofu strapazzato su un piatto e guanar con verga fresca. Se desiderato. Sciatol di frullati salutari. Ingredienti. 2 banane mature. Tagliate a pezzi e congelate. 1 tazza di frutti di bosco misti congelati. Ad esempio fragole, mirtilli, lamponi. 1 tazza di spinaci o cavolo riccio. 1 tazza di latte vegetale. Ad esempio latte di mandorle, di soia o di avena. 2 cucchiai di semi di chia. Frutta fresca. Noci e semi per guanar. Indicazioni. In un frullatore. Frulla la banane congelate. I frutti di bosco congelati. Gli spinaci o il cavolo riccio e il latte vegetale fino a ottenere un composto denso e cremoso. Versare il frullato in una sciatola. Cospargere il frullato con semi di chia e guanar con frutta fresca. Noci e semi a piacere. Gustate subito il vostro sano smoothie bowl. Queste ricette non sono solo deliziose, ma anche ricche di nutrienti e sono perfette per una colazione sana. Deliziosi spuntini. Bastoncini di verga con hummus. Ingredienti. Veri verga riselta. Ad esempio carote. Peperoni. Sedano. Citrulli. Pomodorini. Hummus. Fatto in casa o comprato al supermercato. Indicazioni. Lavare sbucce la verga, se necessario. Tagliatela a bastoncini o a fette più grave facili da manegare. Servire la verga su un piatto o un vassoio insieme a una sciatola di hummus. Immergete I bastoncini di verga nel hummus e gustateli come uno spuntino sano. Barrette di yogurt alla frutta. Ingredienti. 2 tazze di farci di avena. 1 tazza di salsa di mele non zuccherata. 1 stroke 2 tazza di yogurt di mandorle o di soia non zuccherato. 1 stroke 4 di tazza di siroppo di acero o siroppo di agave. 1 cucchiaino di estratto di vaniglia. 1 tazza di frutta secca scelta. Ad esempio uvetta, albicoke, mirtilli rossi. 1 stroke 2 tazza di noci o semi tritati. Ad esempio mandorle, noci, semi di chia. Indicazioni. In una grande sciatola. Mescola dell'avena. La purea di mele. Lo yogurt di mandorle o di soia.
lo siropo di acero e l'estratto di vaniglia. Aggiunge la frutta secca e la nocio I semi tritati. Mescola ben fino a quando tutti gli ingredienti saranno distribuiti uniformemente. Rivestire una teglia con carta da forno e distribuire uniformemente il composto di avena al suo interno. Lascia riposare il composto in frigorifero per almeno 2 ore per tutta la notte. Togli la barrette dallo stampo. Tagliatela a pezzi e gustatela. Petit conservarli in un contenitore ematico nel frigorifero. Guacamole e patatine di mais. Ingredienti. 3 avocado maceri. Succo di 1-2 lime. 1 pomodoro a dadini. 1 stroke 4 di tazza di sapala tritata. 1 spicchio di aglio tritato. 1 stroke 4 di tazza di fogli di coriandolo fresco. Tritat. Sale e pipa piacere. Patatine di mais o tortilla chips d'intimir. Indicazioni. Tagliate a metà gli avocado. Eliminate il noxialo ed estraete la polpa con un cucchiaio. In una sciatola sciacqueate l'avocado con una forchetta. Aggiungere il succo di lime e mescola bene. Aggiungere I pomodori a dadini. La sapala. L'aglio e il coriandolo. Mescola bene il tutto. Condire con sale e pepe. Sevi pierce il piccant petit aggiungere anche del peperoncino o dei peperoncini jalapenos. Servire il guacamole con patatine di mais o tortilla chips per intingerlo. Godatevi questo spuntino cremoso e saporito. Queste ricette sono facili da preparare e perfette per spuntini o antipasti salutari. Gustateli durante un incontro con gli amici o cum delizioso spuntino. Mini pis vegane. Ingredienti. Per l'impasto. 1 impasto per pizza. Vegano e precotto o fatto in casa. Farina per stendere. Per la salsa di pomodoro. 1 tazza di pomodori passati. 1 cucchiaino di olio di oliva. 1 cucchiaino di erba italiana essiccate. Sale e pepe piacere. Condimenti a scelta. Formaggio vegano. Ad esempio mozzarella vegana. Verga tritate. Ad esempio pepperoni. Pomodori. Siple. Olive. Salsix vegane di procciato o tofu. Facoltativo. Aromatic frisch. Ad esempio basilico o oregano. Indicazioni. Preriscaldat il forno alla temperatura consigliata per l'impasto della pizza. Stendite l'impasto della pizza su una superficie leggermente infarinata e tagliatelo in piccoli cerchi o quadrati per forma del mini pis. Per la salsa di pomodoro. Scaldere l'olio di oliva in una casseruola. Aggiungere I pomodori passati. L'erba essiccate. Sale e pepe. Porta brevemente a ebollizione e poi metter da parte. Disporre I pezzi di pasta su una teglia ricoperta di carta da forno. Sparma la salsa di pomodoro su ogni base di pizza e aggiungere I condimenti desiderati. Non dimenticare il formaggio vegano se lo usi. Cuocer la mini pis seguendo le istruzioni riportate sulla confezione dell'impasto. Finché l'impasto non diventa dorato e il formaggio non si grave alto. Servire la mini pis called e guarnire con herb frisch. Se desiderato. Quesadillas vegane. Ingredienti. 4 tortillas grandi. Vegane. 1 tazza di formaggio grattugiato vegano. 1 latina di fagioli neri. Scolati e acquati. 1 peperone rosso. Tagliato a dadini. 1 piccola sapala. Tritata. 1 cucchiaino di olio di oliva. Spezie a piacere. Ad esempio cumino. Paprika. Peperoncino in polvere. Guacamole o salsa per servire. Facoltativo. Indicazioni.
Scaldat l'olio di oliva in una padella e fate soffriggere la sapala tritata e I peperoni finché non diventano morbidi. Aggiungere I fagioli neri e la spezia cuocere per qualche minuto. Lasciare raffreddare il composto. Spalmare uno strato di formaggio vegano su una tortilla, seguito dal composto di fagioli e peperoni. Dispor sopra una seconda tortilla. Scaldat una padella a fuoco medio e adagiatevi delicatamente la quesadilla. Friggere da entrambi I lati fino a doracere e finché il formaggio non si serrasse alto. Ripetere il procedimento per la quesadillas rimanenti. Tagliare la quesadillas in quarti e servitel cold. Magari con guacamole o salsa. Quest mini pis e quesadillas vegane sono dell'eserci spontaneo pasti completi e possono essere personalizzate con diverse vergeri spezi. Godatevelo da solio in buona compagnia. Pranzo e cena. Il pranzo e la cena sono I pasti fondamentali della giornata perché forniscono al nostro organismo l'energia e I nutrienti di cui ha bisogno. Ecco perché sono importanti e quali proteine e vitamine dovresti includere nella tua dieta. Importanza del pranzo e della cena. Approvvigionamento energetico. Pranzo e cena forniscono l'energia necessaria per svolgere la nostra attività quotidiana e mantenere il nostro metabolismo. Assenzione di nutrienti. Questi pasti rappresentano un'opportunità per assumere nutrienti importanti, quali proteine, carboidrati, grassi, vitamine e minerali, essenziali per la nostra salute. Livelli di zucchero nel sangue. Pasti regolari aiutano a mantenere stabili I livelli di zucchero nel sangue e a evitare voglie o cali di energia. Satietà. Pranzo e cena aiutano a favorire il senso di satietà e a prevenire eccessivi spuntini tra I pasti. Interazione sociale. Questi pasti possono offrire l'opportunità di trascorrere del tempo con la famiglia, gli amici o I colleghi e di rafforzare I legami sociali. Proteine e vitamine di cui ha bisogno. Protein. Le proteine sono importanti per la costruzione e la riparazione dei tessuti del corpo. Le migliori fonti di proteine vegane includono legumi, fagioli, lenticchie, sesi, tofu, tempeh, noci, semi, quinoa e cereali integrali. Vitamine. Assicurati di assumere abbastanza vitamine, in particolare vitamina B12, vitamina D, vitamina C e acido folico. Queste vitamine sono importanti per il sistema immunitario, la salute dell'osso e la salute generale. Possono essere ottenuti da alimenti arricchiti, integratori alimentari o una dieta varia a base vegetale. Minerali. Anche minerali come calcio, ferro, zinco e magnesio sono importanti. Si trovano in alimenti come la verdura foglia verde, le noci, I semi, I cereali integrali e I legumi. Fiber. Le fibre sono importanti per la digestione e possono aiutare a regolare I livelli di zucchero nel sangue. Si trovano negli alimenti di origine vegetale, come cereali integrali, verdure e legumi. Antiossidanti. Gli antiossidanti, presenti in abbondanza nella frutta e nella verdura, proteggono la nostra cellula dai danni dei radicali liberi e sono importanti per la salute generale. Pranzo e cena dovrebbero essere pasti equilibrati che contengano una varietà di nutrienti per soddisfare le esigenze del tuo organismo. Una dieta varia a base vegetale, abbinata a un'attenta pianificazione. Può grave garantire l'assenzione di tutte le proteine e le vitamine necessarie.
se hai problemi di tetici specifici, e grave consigliabile consultare un nutrizionista o un medico per assicurarti che la tua dieta sia equilibrata. Zuppa di noodles di verge colored. Ingredienti: 200 grams di pasta integrale, o del tipo di pasta che preferisci, 1 litro di brodo vegetale, 1 cipala, tritata, 2 carot tagliate a fettine sottili, 2 gambi di sedano, tagliati a fettine sottili, 1 peperone rosso, tagliato a dadini, 1 piccola zucchina, tagliato a dadini, 1 tazza di piselli, friscio segellati, 2 spicchi di aglio tritati, 1 cucchiaino di olio di oliva, sale e pepe piacere, erba aromatisch frisch, ad esempio prezzemolo o erba cipollina, peguana, facoltativo, indicazioni. Cuocere la pasta seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Scolari metter da parte. Scaldare l'olio di oliva in una pentola grande. Rossella la cipala e l'aglio tritati finché non si saranno ammorbiditi. Aggiungere la carota, il sedano, il peperone e la zucchina e far rossella per qualche minuto, finché non saranno leggermente dorati. Versate il brodo vegetale nella pentola e portate a ebullizione. Quindi abbassate la fiamma e lasciate bollire la zuppa finché le verge non saranno tenere, solitamente 10-15 minuti. Aggiungere i piselli e cuocere per altri 2-3 minuti, finché non saranno ben caldi. Aggiungere i noodles cotti alla zuppa e mescola. Condire con sale e pepe piacere. Servite la colorata zuppa di verge e pasta nel sciatol e guarnite con herb frisch. Se desiderate. Curry di verge vegano. Ingredienti: 1 tazza di riso basmati, o la varietà di riso che preferisci, 1 cucchiaio di olio vegetale, 1 cipala, tritata, 2 spicchi di aglio tritati, 1 cucchiaio di curry in polvere, o di più grave piacere, 400 ml di latte di cocco, 2 carot tagliate a fettine sottili, 1 peperone rosso a dadini, 1 piccolo filo di broccoli, 1 latina di sisi, scolati e acquati, sale e pepe piacere, coriandolo fresco o prezzemolo peguana, facoltativo, indicazioni. Cuocere il riso seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Scaldare l'olio vegetale in una padella grande. Rossella la cipala e l'aglio tagliati a dadini finché non diventano morbidi. Aggiungere il curry in polvere e friggere brevemente fino a quando non sarà profumato. Aggiungere la carota, i peperoni e i broccoli nella padella e cuocere, mescolando di tanto in tanto, finché le verge non saranno leggermente dorate. Aggiungere il latte di cocco e mescola bene. Lasciare bollire la verge nel latte di cocco finché non diventano tenere, solitamente 10-15 minuti. Aggiungere i sisi e cuocere per altri 2-3 minuti, finché non saranno ben caldi. Condire con sale e pepe. Servire il curry di verge sul riso e guarnire con coriandolo fresco o prezzemolo, se desiderato. Queste due ricette sono deliziose, salutari e facili da preparare. Sono perfetti per I vegani e offrono una buona porzione di verge in piatti deliziosi. Nuggets di pata dolce al forno. Ingredienti: per I bocconcini di pata dolce, 2 pata dolce medi, sbucciate e tagliate a pezzetti a forma di pepita, 2 cucchiai di olio di oliva, 1 cucchiaino di paprika in polvere, 1 cucchiaino di aglio in polvere, 1 cucchiaino di cipala in polvere,
1/2 cucchiaino di sale. 1/4 cucchiaino di pepe. Pangrattato. Vegano. Spray da cucina o altro olio di oliva per ungiare. Per la salsa. 1/2 tazza di mayonnaise vegana. 1 cucchiaio di ketchup. 1 cucchiaino di senape. 1 cucchiaino di siroppo di acero. Indicazioni. Preriscaldato il forno a 220 gradi Celsius e rivestito una teglia con carta da forno. Mettete i bocconcini di pata dolce in una gran sciatola e conditeli con olio di oliva. Paprika. Aglio in polvere. Cipolla in polvere. Sale e pepe. Finché non saranno ben conditi. Il pangrattato in una sciatola bassa separata. Per prima cosa, impanaroni pezzetto di patata dolce nel pangrattato. Quindi disporlo sulla teglia preparata. Spruzza generosamente I nuggets con uno spray da cucina o spennellali con altro olio di oliva per renderli croccanti. Cuocere I nuggets in forno per circa 20-25 minuti. Finché non saranno dorati e croccanti. Mentre I nuggets cuociono. Prepara la salsa mescolando in una piccola sciatola la mayonnaise vegana, il ketchup, la senape e lo siroppo di acero. Servite I bocconcini di pata dolce al forno con la salsa e buon appetito. Spaghetti alla bolognese vegani. Ingredienti. 200 grams di spaghetti integrali. O un'alternativa senza gluten. 1 cucchiaio di olio di oliva. 1 cipolla. Tritata. 1 gambo di sedano. Tritato. 2 spicchi di aglio tritati. 1 carota a dadini. 1 peperone rosso a dadini. 1 latina. 400 g. Di pomodori a dadini. 1 cucchiaino di basilico essiccato. 1 cucchiaino di oregano essiccato. Sale e pepe piacere. 1 tazza di lenticchie. Cotto in scatola. Basilico fresco o prezzemolo per guarnire. Facoltativo. Indicazioni. Cuocere gli spaghetti seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Scolare metter da parte. Scaldare l'olio di oliva in una padella grande. Rosola la cipolla e l'aglio tagliati a dadini finché non diventano morbidi. Aggiungere la carota, il sedano e il peperone rosso tagliati a dadini e far rosola per qualche minuto. Finché non diventano morbidi. Aggiungere I pomodori a cubetti, il basilico secco, l'oregano secco, il sale e il pepe. Lasciate bollare la salsa finché non si addensa leggermente, solitamente 10-15 minuti. Aggiungere le lenticchie cotte e cuocere per altri 2-3 minuti, finché non saranno cotte. Versare il sugo vegano alla bolognese sugli spaghetti cotti e guarnire con basilico fresco o prezzemolo, se desiderato. Si tratta di due deliziosi piatti vegani, sani e saporiti. I bocconcini di pata dolce al forno sono perfetti come spuntino o come contorno, mentre gli spaghetti vegani alla bolognese sono un sostanzioso piatto principale. Tacos di tofu croccant. Ingredienti. Per il tofu croccant. 1 blocco di tofu compatto. Pressato e tagliato a cubetti. 2 cucchiai di olio vegetale. 1 cucchiaino di paprika in polvere. 1 cucchiaino di cumino. 1/2 cucchiaino di aglio in polvere. 1/2 cucchiaino di cipolla in polvere. Sale e pepe piacere. Per la marinata del tofu. 2 cucchiai di salsa di soia. 1 cucchiaio di siroppo di acero o siroppo di agave. 1 cucchiaino di sriracha o salsa piccante. Facoltativo. Per il rapino dei tacos. 8 piccole tortillas. Vegan.
1 tazza di lattuga fresca tritata, ad esempio lattuga iceberg o lattuga romana, 1 pomodoro o dadini, 1 stroke 2 sapala rossa, tritata, panna acida vegana o yogurt vegano cum guarnigione, facoltativo, coriandolo fresco o prezzemolo per guarnire, facoltativo, spicchi di lime per servare, indicazioni. Tagli il tofu a cubetti e mescolatello in una sciatola con olio vegetale. Paprika in polvere. Cumino. Aglio in polvere. Sale e pepe. In una piccola sciatola separata. Mescolat la salsa di soia. Lo siroppo di acero o il netta di agave e la salsa sriracha se la preferite più grave piccante. Per preparare la marinata. Immergere il tofu nella marinata e accettasi che I cubetti siano ben ricoperti. Lasciate marinare il tofu per circa 10 minuti. Rosolare il tofu in una padella a fuoco medio fino a quando non diventa croccante e dorato. Di solito si vogliono dai 5 ai 7 minuti a pagina. Riscalda leggermente le tortillas. In padella o nel microonde. Farcire ogni tortilla con tofu croccante. Lattuga tritata. Pomodoro a dadini e sapala rossa a dadini. Se lo si desidera. E grave possibile aggiungere panna acida vegana o yogurt vegano cum guarnigione e guarnire con coriandolo fresco o prezzemolo. Tacos di tofu croccanti con spicchi di lime. Che possono essere spremuti sul rapino per aggiungere un sapore fresco. Tacos di tofu croccanti sono un piatto vegano delizioso e ricco di proteine che puoi personalizzare tuo piacimento utilizzando diversi condimenti e spezie. Gustateli come un pasto sostanzioso a pranzo o a cena. Di quinoa con vergine arrostite. Ingredienti. 1 tazza di quinoa. 2 tazze di acqua. Vergine scelta. Ad esempio peperoni, zucchine, pomodorini, melanzane. 2 cucchiai di olio di oliva. Sale e pepe piacere. 1 stroke 4 di tazza di prezzemolo fresco tritato o coriandolo. Succo di 1 limone. Formaggio feta vegano. Facoltativo. Indicazioni. La quinoa in un calino. Poi portare ebollizione in una pentola con 2 tazze di acqua. Abbassate la fiamma e lasciate bollire per 15-20 minuti. Finché l'acqua non sarà assorbita. Togliete dal fuoco e lasciate raffredda. Tagli la vergine a cubetti. A piacere. Mescolarlo con olio di oliva. Sale e pepe distribuirlo su una teglia da forno. Arrostare la vergine in forno preriscaldato a 200 gradi Celsius per circa 20-25 minuti. Finché non saranno leggermente dorate. Quinoa raffreddata in una grande sciatola e aggiungete la vergine arrostite. Aggiungere il prezzemolo o il coriandolo tritato. Il succo di limone. Facoltativo. Il formaggio feta vegano. Mescola bene il tutto. Condire con altro succo di limone. Sale e pepe. L'insalata di quinoa più grave sia servita calda o fredda. Sciatol di burrito vegane. Ingredienti. 4 sciatol di burrito o tortillas. 1 tazza di risotto. 1 lattina di fagioli neri. Scolati e acquati. 1 tazza di vergine tritate. Ad esempio peperoni. Siple. Mace. Guacamole. Salsa. Formaggio vegano. Facoltativo. Coriandolo fresco per guarnire. Facoltativo. Indicazioni. Riscaldare I gussi dei burrito o la tortilla seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Aggiungere una porzione di riso. Fagioli neri e vergine tritata in ogni sciatola o tortilla. Aggiungere guacamole.
salsa e formaggio vegano a piacere. I gusti dei burrito e guarnitoli con coriandolo fresco. Se lo desiderate. Tofu fritto con broccoli e salsa di arachidi. Ingredienti. 1 blocco di tofu compatto. Tagliato a cubetti. 2 tas di semente di broccoli. 2 cucchiai di olio vegetale. Sale e pepe piacere. Per la salsa di arachidi. 1 stroke 4 di tazza di burro di arachidi. 2 cucchiai di salsa di soia. 1 cucchiaio di aceto di riso. 2 cucchiai di siroppo di acero o siroppo di agave. 1 cucchiaino di zenzero fresco grattugiato. 1 spicchio di aglio tritato. Un pizzico di pepe di cayenne. Facoltativo. Acqua per diluire la salsa. Indicazioni. Rosola il tofu in una padella con olio vegetale a fuoco medio. Finché non diventa dorato e croccante. Tagliateli dalla padella e metteteli da parte. La semente di broccoli nella stessa padella finché non diventano morbidi e leggermente dorate. Condire con sale e pepe. In una piccola sciotola. Mescola tutti gli ingredienti della salsa di arachidi e, se necessario, diluiteli con acqua fino a ottenere la consistenza desiderata. Aggiungere il tofu fritto e I broccoli alla salsa di arachidi e mescola bene. Servire il piatto caldo e guarnire con altra salsa di arachidi, se desiderato. Ricette leggermente più grave grandi. Fame. Chili vegano senza carne. Ingredienti. 1 tazza di lenticchie marroni verdi. Cot. 1 latina. 400 g. Di fagioli rossi. Scolati e acquati. 1 latina. 400 g. Di pomodori a cubetti. 1 sipala. Tritata. 2 spicchi di aglio tritati. 1 peperone tagliato a dadini. 2 cucchiaini di peperoncino in polvere. O a piacere. 1 cucchiaino di cumino. Sale e pepe piacere. 2 cucchiai di olio vegetale. Coriandolo fresco o prezzemolo per guarnire. Facoltativo. Indicazioni. Scalda dell'olio vegetale in una pentola grande e soffriggete la sipala e l'aglio tagliati a dadini finché non diventano morbidi. Aggiungere I peperoni e continuare a friggere finché non saranno morbidi. Aggiungere il peperoncino in polvere e il cumino e tosta brevemente fino a quando non saranno profumati. Aggiungere I pomodori a cubetti. La lenticchie e I fagioli rossi. Condire con sale e pepe. Lasciate bollire il peperoncino a fuoco medio finché non sarà ben caldo e I sapori non si saranno amalgamati. Solitamente 15-20 minuti. Servire il chili vegano senza carne caldo e guarnire con coriandolo fresco o prezzemolo. Se desiderato. Servire con riso o tortilla chips. Curry vegano di cc. Ingredienti. 2 latine. 400 g ciascuna. DCC. Scolati e acquati. 1 latina. 400 ml. Di latte di cocco. 1 sipala. Tritata. 2 spicchi di aglio tritati. 1 cucchiaio di olio vegetale. 1 cucchiaio di curry in polvere. O a piacere. 1 cucchiaino di cumino. 1 cucchiaino di curcuma. Sale e pepe piacere. Coriandolo fresco per guarnire. Facoltativo. Riso cotto o pane non per servire. Indicazioni. Scalda dell'olio vegetale in una pentola grande e soffriggete la sipala tritata e l'aglio tritato finché non diventano morbidi. Aggiungere il curry in polvere. Il cumino e la curcuma e tosta brevemente fino a quando non saranno profumati. Aggiungere I cc scolati e il latte di cocco. Condire con sale e pepe.
lasciate bollare il curry a fuoco medio finché non sarà ben caldo e I sapori non si saranno amalgamati. Solitamente 10-15 minuti. Servite il curry vegano di sisi caldo. Guarnite con coriandolo fresco e gustatello con riso o pane non. Zuppa vegana di patate e lenticchie. Ingredienti. 4 patate grandi. Sbucciate e tagliate a dadini. 1 tazza di lenticchie verdi o marroni. Lavate. 1 cipala. Tritata. 2 spicchi di aglio tritati. 1 cucchiaino di cumino. 1 cucchiaino di paprika in polvere. 8 tazze di brodo vegetale. Sale e pepe piacere. 2 cucchiai di olio vegetale. Erba cipollina fresca o prezzemolo per guarnire. Facoltativo. Indicazioni. Scaldate l'olio vegetale in una pentola grande e soffriggete la cipala tritata e l'aglio tritato finché non diventano morbidi. Aggiungere il cumino e la paprika in polvere e tosta brevemente fino a quando non saranno profumati. Aggiungere la patate tagliata a dadini e la lenticchie lavate. Aggiungere il brodo vegetale e mescola bene il tutto. Condire con sale e pepe. Porta la zuppa a ebollizione e poi abbassa la fiamma. Lascia bollare la zuppa finché la patate e la lenticchie non saranno tenere. Solitamente 20-25 minuti. Servire la zuppa vegana di patate e lenticchie calda e guarnire con erba cipollina fresca o prezzemolo. Se desiderato. Queste ricette sono sostanziose e sazianti. Perfette quando si ha un forte attacco di fame. Gustateli cum piatto unico e nutritivi bene. Contorni e sauce. La Helene von Waldreben attribuisce grande importanza alla scelta di contorni e sauce gustosi e veri per rendere I pasti ancora più grave gustosi. Ecco alcuni degli approcci preferiti dal team per preparare contorni e sauce. Ingredienti freschi. Il team predilige ingredienti freschi e di stagione per arricchire contorni e sauce con sapori e colori naturali. L'uso di verge fraîche, herbe aromatiche e spezie e grave fondamentale. Gusto e varietà. I contorni e la sauce non devono servire solo come accompagnamento, ma possono essere gustati anche da soli. Il team combina diversi sapori e consistenze per offrire un'esperienza di gusto equilibrata. Aspetti sanitari. Il team si assicura che I contorni e la sauce siano nutrienti. Spesso utilizzano grassi sani come l'olio di oliva o l'avocado e preferiscono opzioni integrali e senza glutine per soddisfare le esigenze di diverse preferenze alimentari. Creatività. La donna di Waldreben non ha paura degli esperimenti creativi. Per reinterpreta ricette classiche ed esplorare combinazioni innovative di sapori e consistenze. Adattabilità. I contorni e la sauce devono essere versatili e facili da incorporare in diversi pasti. Il team crea spesso ricette adatte cum piatti principali che cum spuntini ostasizioni. Socializzazione. Contorni e sauce spesso incoraggiano la condivisione e l'interazione socialmente si mangia. Il team lo vede come un'opportunità per arricchire I pasti condivisi e rafforzare l'esperienza condivisa. Nel complesso, la filosofia del team Helene von Waldreben nella preparazione di contorni e sauce è grave caratterizzata da qualità, varietà e creatività. Per offrire una gamma di opzioni deliziosi e salutari che rendono il pasto un'esperienza speciale. Ecco la ricette papera di patate con burro vegano. Ali di cavolfiore con salsa barbecue e pasta al zucchine con pesto. Pera di patate con burro vegano. Ingredienti. 4 patate grandi.
Sbuxiet e tagliet adadini. 1 stroke 2 tazza di latte di mandorle non zuccherato, o altro latte vegetale. 3 cucchiai di burro vegano. Sale e pipa piacere. Prezzemolo fresco o erba cipollina peguana. Facoltativo. Indicazioni. Mettete la pata tagliata dadini in una pentola grande e coprita con acqua. Portero ebollizione e poi lascia bollare a fuoco medio finché la pata non diventano tenere. Solitamente 15-20 minuti. Scolad la pata cotta e rimettitela nella pentola. Aggiungere il burro vegano e il latte di mandorle. Utilizzando uno sciaxiapatat o un frullatore immagina. Sciaxi la patat. Il burro vegano e il latte di mandorle fino a ottenere un composto liscio. Candia con sale e pipa piacere. Trasferisci il pura di patat in una sciotola deportata. Guarnisci con prezzemolo fresco o erba cipollina. Se lo desideri. E servi con un'ulteriore fetta di burro vegano. A let di cavolfiore con salsa barbecue. Ingredienti per ali di cavolfiore. 1 testa di cavolfiore. Tagliato a cimet piccole. 1 tazza di pangrattato panko. Vegano. 1 cucchiaino di aglio in polvere. 1 cucchiaino di sapala in polvere. 1 cucchiaino di paprika in polvere. Sale e pipa piacere. Olio vegetale per friggere. Ingredienti per la salsa BBQ. 1 stroke 2 tazza di salsa barbecue vegana. 1 stroke 4 di tazza di mayonnaise vegana. 1 cucchiaio di siroppo di acero o siroppo di agave. Indicazioni. Sbollente la cimet di cavolfiore in acqua bollente per circa 5 minuti. Scolari lasciare fredda. In una sciotola. Mescolare il pangrattato panko con l'aglio in polvere. La sapala in polvere. La paprika in polvere. Il sale e il pepe. Mescolare I fiori di cavolfiore nella miscela di panaccia fino a ricoprarli bene. Rossella la let di cavolfiore impanata in una padella con olio vegetale a fuoco medio. Finché non diventano dorati e croccanti. Nel frattempo, mescola tutti gli ingredienti per la salsa BBQ. La let di cavolfiore fritta con la salsa barbecue. Tagliatelle di zucchine al pesto. Ingredienti. Zucchine di medie dimensioni. 1 tazza di basilico fresco. 1 stroke 2 tazza di pinoli. 2 spicchi di aglio tritati. 1 stroke 2 tazza di olio di oliva. 1 stroke 2 tazza di parmigiano vegano olivito alimenta. Succo di un limone. Sale e pipa piacere. Pomodorini peguana. Facoltativo. Indicazioni. La zucchina listarelle utilizzando un taglio pasta a spirale. In un frullatore. Unici il basilico fresco. I pinoli. L'aglio tritato. L'olio di oliva. Il parmigiano vegano o il lievito alimenta. Il succo di limone. Il sale e il pepe per preparare un pesto. Mettete la tagliatelle di zucchine in una grande sciotola e versativi sopra il pesto. Mescola bene tutti gli ingredienti fino a quando la tagliatelle di zucchine saranno ricoperte uniformemente dal pesto. Se lo desiderate, guarnite con pomodorini. Queste ricette non sono solo deliziose, ma anche vegane aggiungono molto sapore e varietà al piatto. Buon appetito. Bocconcini di broccoli e formaggio. Ingredienti. 2 tazze di broccoli freschi, tritati finemente. Cheddar vegetale grattugiato. 1 stroke 2 tazza di pangrattato, vegano. 1 stroke 4 di tazza di parmigiano vegano olivito alimenta. 1 spicchio di aglio tritato. 1 cucchiaino di paprika in polvere. Sale e pipa piacere. 2 cucchiai di latte vegetale.
ad esempio latte di mandorle, 1/4 di tazza di farina, ad esempio farina di sisi, pelega, olio vegetale per friggere, indicazioni, come mescola di broccoli tritati, il formaggio cheddar vegano, il pangrattato, il parmigiano vegano, l'aglio tritato, la paprika, il sale e il pepe, aggiungere il latte vegetale e mescola nuovamente, si rende il composto appiccicoso, aggiungere la farina e mescola bene pelega meglio il composto, con il composto del piccolo croquette o polpette. Scalda dell'olio vegetale in una padella e friggita I broccoli e I bocconcini di formaggio a fuoco medio, finché non saranno dorati da entrambi I lati. Scola su carta assorbente per rimuovere l'olio in eccesso. Servire I bocconcini di broccoli e formaggio caldi. Sono uno spuntino o un contorno delizioso. Spicchi di patate croccanti. Ingredienti: 4 patate grandi, lavati tagliati a spicchi, 2 cucchiai di olio di oliva, 1 cucchiaino di paprika in polvere, 1 cucchiaino di aglio in polvere, 1 cucchiaino di sapala in polvere, sale e pepe piacere, prezzemolo fresco o rosmarino per guarnire, facoltativo, indicazioni. Preriscaldat il forno a 220 gradi Celsius e rivestite una teglia con carta da forno. Metter gli spicchi di patate in una gran sciatola e conderli con olio di oliva, paprika, aglio in polvere, sapala in polvere, sale e pepe, fino a quando le patate saranno ben condite. Distribuire gli spicchi di patate conditi sulla teglia preparata. Cuocere la patate in forno per circa 25-30 minuti, finché non saranno dorati e croccanti. Girateli di tanto in tanto durante la cottura per farli dorare in modo uniforme. Togliete gli spicchi di patate croccanti dal forno. Guarniteli con prezzemolo fresco o rosmarino, se lo desiderate, e serviteli caldi. Sono un contorno delizioso per molti piatti. Queste due ricette sono entrambe deliziosi e facili da preparare. Gustate I bocconcini di broccoli e formaggio come spuntino o contorno. Mentre gli spicchi di patate croccanti sono un sostanzioso accompagnamento ai vostri piatti preferiti. Buon appetito! Panini vegani creativi. I panini vegani creativi sono un modo divertente e gustoso per offrire ai vegani una dieta varia ed equilibrata. Questi panini non solo offrono un'esperienza di gusto, ma possono anche contenere ingredienti sani che soddisfanno le esigenze nutrizionali degli adolescenti in crescita. La varietà di pane, condimenti e sauce consente ai vegani di creare le proprie creazioni individuali e di dare libero sfogo alla propria creatività culinaria. Dalle opzioni vegetariane o vegane ai condimenti di carne e pesce. Ci sono numerosi modi per personalizzare I panini vegani in base ai tuoi gusti, utilizzando verge fresh, spezie e sauce. Puoi creare combinazioni di sapori unici, assorbendo al contempo nutrienti importanti. I panini vegani creativi sono perfetti per I pasti a scuola, I picnic o come alternativa veloce e salute da porta via. Panini BLT vegani. Ingredienti: 8 fette di pane integrale, vegano, 1 confezione di pancetta vegana, ad esempio di tempeh o seitan, 2 pomodori, affettati, lattuga o spinazzini, mayonnaise vegana, senape, facoltativo, sale e pepe piacere, indicazioni. Rosola la pancetta vegana seguendo le istruzioni sulla confezione fino a renderla croccante. Tosta la fette di pane integrale.
Sparma suoni fetta di pane la maionese vegana e la cena per piacere. Dispor uno strato di lattuga o di spinazzini su 4 fette di pane. Quindi adagiat la fette croccante di bacon vegano sull'insalata. Dispor la fette di pomodoro in modo uniforme sulla pancetta e condire con sale e pepe. Dispor la restanti 4 fette di pane sopra. Cum caperchio. Tagliare a metà I panini blt vegani e severli. Puoi anchavolgerli intovagliarli di carta e gustarli mentre sei in giro. Panini al burro di arachidi e banana. Ingredienti. 8 fette di pane integral. Vegano. 1 banana tagliata a fettine sottili. 4 cucchiai di burro di arachidi cremoso. Vegano. 2 cucchiai di siroppo di acero o siroppo di agave. Facoltativo. Indicazioni. Se lo si desidera. Tosta la fette di pane integral. Sparma generosamente il burro di arachidi su 4 fette di pane. Dispor la fette di banana in modo uniforme sul burro di arachidi. Se lo si desidera. Aggiungere un filo di siroppo di acero o di agave sul fette di banana. Dispor la restanti 4 fette di pane sopra. Cum caperchio. Tagliare a metà I panini al burro di arachidi e banana e serva. Sono una delizia dolce e nutrient. Panino vegano con insalata e uovo. Ingredienti. Per l'insalata vegana di uova. 1 blocco di tofu compatto. Pressato e sbriciolato. 2 cucchiai di maionese vegana. 1 cucchiaino di senape di digena. 1 cucchiaino di curcuma. Per il color giallo. 1 cucchiaino di paprika in polvere. Sale e pepe piacere. Erba cipollina fresca o cipolloti. Tritati finement. Per il panino. 8 fette di pane integral. Vegano. Lattuga o spinazzini. Fette di pomodoro. Anelli di cipolla rossa. Facoltativo. Indicazioni. In una sciotola. Mescola il tofu sbriciolato. La maionese vegana. La senape di digena. La curcuma. La paprika. Il sale. Il pepe e l'erba cipollina tritata per preparare l'insalata di uova vegana. Se lo si desidera. Tosta la fette di pane integral. Dispor uno strato di lattuga o di spinazzini su 4 fette di pane. Distribuire generosamente l'insalata vegana di uova sul verge. Dispor la fette di pomodoro e gli anelli di cipolla. Se lo si desidera. Sull'insalata di uova. Dispor la restanti 4 fette di pane sopra. Cum caperchio. Tagliare a metà I panini vegani con insalata di uova e serva. Sono un panino sostanzioso da consumere al volo o per pranzo. Queste ricette di panini sono versatili, deliziosi e adatti ai vegani. Sono perfetti cum pasto veloce per I vegani o per chiunque cerchi un'opzione deliziosa e senza carne. Involtini di hummus e verge. Ingredienti. Tortilla wraps. Vegani. Hummus. Vegano. Lattuga foglia. Fette di cetriolo. Fette di pomodoro. Stris di peperone. Anelli di cipolla rossa. Olive. Facoltativo. Sale e pepe piacere. Eb aromatisch frisch. Ad esempio prezzemolo o coriandolo. Facoltativi. Indicazioni. La tortillas per rendere il più grave flessibili. Sparma un cucchiaio generoso di hummus su ogni tortilla. Dispor uno strato di lattuga su ogni piadina. Quindi dispor sull'insalata la fette di cetriolo. La fette di pomodoro. La striscioline di peperone e gli anelli di cipolla rossa. Se lo desiderate. Aggiungete qualche oliva.
Candia con sale e pipa piacere guana con herb frisch. Gli involtini e tagliaria meta. Sono pronti per essere serviti. Insalata di pollo a base vegetale. Ingredienti. Insalata di pollo a base vegetale. 1 configgina di pollo di origine vegetale. Ad esempio di soia o seitan. Adadini. 1 stroke 2 tazza di mayonnaise vegana. 2 cucchiai di senape di digena. 1 cucchiaino di succo di limone. 1 stroke 4 di tazza di sedano. Tagliato finement. 1 stroke 4 di tazza di sapala rossa. Tritata finement. Sale e pipa piacere. Prezzemolo fresco o anito tritati. Facoltativo. Per il panino. 8 fette di pane integrale. Vegano. Lattuga o spinazzini. Fette di pomodoro. Anelli di sapala rossa. Facoltativo. Indicazioni. Come mescola il pollo a base vegetale. La mayonnaise vegana. La senape di digena. Il succo di limone. Il sedano e la sapala rossa per preparare l'insalata di pollo a base vegetale. Candia con sale e pipa piacere. Se lo desiderate. Aggiungite herb frisch tritate. Se lo si desidera. Tosta la fette di pane integrale. Dispor uno strato di lattuga o di spinazzini su 4 fette di pane. Generosamente l'insalata di pollo a base vegetale sul verge. Dispor la fette di pomodoro e gli anelli di sapala. Se desiderato. Sull'insalata di pollo. Dispor le restanti 4 fette di pane sopra. Cum caperchio. A metà I panini con insalata di pollo a base vegetale e serva. Godatevi questo panino sostanzioso e soddisfacente. Quest du ricetta frono delizioso alternative vegetali ai classici panini e wrap. Sono facili da preparare e sono perfetti per un pasto veloce o un pranzo al volo. Dolci prelibates. Il team di Helene von Waldreben e la ricerca del migliori ricette vegane. Nel mondo odierno. In cui l'alimentazione sta diventando più grave diversificata e consapevole. Helene von Waldreben ha intrapreso un viaggio per scoprire e creare migliori ricette vegane. Questo viaggio non è grave stato solo una scoperta culinaria, ma anche un percorso di autoscoperta e di uno stile di vita consapevole. L'idea di cercare migliori ricette vegane è grave nata dal desiderio del team di Helene von Waldreben di promuovere un'alimentazione sana, sostenibile e rispettosa degli animali. Il veganismo non è grave solo una dieta, ma anche una filosofia di vita che pone l'accento sul rispetto per gli animali e per l'ambiente. Il team non voleva solo gusta deliziosi piatti vegani, ma anche mostra ad alta persona quanto possa essere vera, deliziosa e soddisfacente una dieta a base vegetale. Il viaggio è grave iniziato nel cucine dei membri del team. Dove hanno iniziato a preparare piatti vegani semplici e deliziosi. Fu l'inizio di un entusiasmante viaggio culinario che la avrebbe portata in giro per il mondo. Il team era determinato a esplorare la diversità della cucina vegana, dai sapori dell'Asia ai gusti tradizionali del Mediterraneo. La ricerca del migliori ricette vegane ha portato il team in diversi luoghi del mondo. In Thailandia hanno assaggiato deliziosi curry vegani e frutti esotici che hanno deliziato I loro sensi. In Italia hanno scoperto la magia dei piatti di pasta vegana fatti in casa e dei suoi aromatici. In India si sono immersi nel mondo del spezi piccanti e di diversi piatti vegani come il dal e l'aloo gobi. Nel corso dei loro viaggi,
Il team ha anche imparato molto dalla gente del posto, che ha condiviso con loro la propria conoscenza dei piatti tradizionali a base vegetale. Hanno scoperto I benefici della dieta vegana per la salute e come questa possa proteggere il pianeta. Questi incontri hanno ispirato il team a perfezionare ulteriormente la propria ricetta e ad acquisire una comprensione più grave approfondita dei principi vegani. Tuttavia, la ricerca del migliore ricette vegane non è grave stata solo un viaggio in luoghi lontani, ma anche un viaggio al radice dell'alimentazione a base vegetale. Il team ha iniziato a visitare I mercati agricoli locali e a familiarizzare con gli alimenti base che costituiscono la base di una dieta vegana. Hanno imparato come utilizzare ingredienti di stagione e adottare pratiche sostenibili in cucina. Durante il suo percorso, Helene von Waldreben ha sviluppato una passione per la creatività nella cucina vegana. Hanno sperimentato diverse consistenze, sapori e tecniche per sviluppare ricette innovative ma accessibili. Scoprirono che la possibilità vegana erano infinite e che potevano facilmente sostituire I tradizionali prodotti animali con alternative vegetali. Una lezione importante che il team ha imparato durante il suo percorso e grave l'importanza della comunità. Hanno incontrato persone che condividevano la loro passione per la cucina vegana e sono diventati parte di una comunità globale in crescita di vegani e persone attente all'ambiente. Questa comunità ha ispirato a condividere le sue ricette e incisioni e a incoraggiare oltre a provare lo stile di vita vegano. Oggi, dopo molti anni di ricerca del migliore ricette vegane, Helene von Waldreben ha sviluppato una vasta gamma di piatti vegani deliziosi e salutari. La scelta specie dei piatti principali salati ai dolci e ai dessert. Hanno creato un libro di cucina vegana per bambini con oltre 200 ricette per aiutare genitori e bambini a seguire una dieta sana e rispettosa degli animali. La ricerca del migliore ricette vegane non è grave stato solo un viaggio culinario, ma anche un viaggio di scoperta di sé e di consapevolezza ambientale. La donna di Waldreben ha scoperto che un'alimentazione a base vegetale può gravissire non solo deliziosa, ma anche sostenibile e sana. Sperano che la loro ricette possano ispirare le persone in tutto il mondo a esplorare opzioni vegane e a dare un contributo positivo alla salute del pianeta. Pancake vegani al cioccolato. Ingredienti: 1 tazza di farina, ad esempio farina di grano o farina integrale. 2 cucchiai di cacao in polvere. 2 cucchiai di zucchero vegano. 2 cucchiai di lievito in polvere. 1 pizzico di sale. 1 tazza di latte vegetale, ad esempio latte di mandorle. 2 cucchiai di olio vegetale. 1 cucchiaino di estratto di vaniglia. Gox di cioccolato vegano salsa al cioccolato. Facoltativo. Frutta fresca peruana, ad esempio bac. Fette di banana. Indicazioni. In una grande sciotola, mescola la farina, il cacao in polvere, lo zucchero, il lievito e il sale. In una sciotola separata, mescola il latte vegetale, l'olio vegetale e l'estratto di vaniglia. Aggiungere gli ingredienti liquidi a quelli secchi e mescola bene fino a formare un impasto liscio. Ungere leggermente una padella e riscaldarla. Versare l'impasto nella padella fino a formare I pancake della dimensione desiderata. Cuocere a fuoco medio fino a quando non si formeranno del bol sulla superficie.
Quindi giratela con attenzione e frigita l'altro lato fino a derachera. Guarnire I pancake vegani al sciacquolato con gox di sciacquolato o salsa al sciacquolato. Se lo si desidera. E frutta fresca. Servire gusta. Ghiaccioli di frutta salutari. Ingredienti. Frutta fresca. Ad esempio fragole. Mirtilli. Mango. Kiwi. Alternativa allo yogurt vegetale. Ad esempio yogurt di soia. Siroppo di agave o siroppo di acero. Facoltativo. Stampi e bastoncini per ghiaccioli. Indicazioni. Lavate la frutta fresca. Spaziatela e tagliatela a pezzetti. Dispora strati alternati ai pezzi di frutta e la alternative vegetali allo yogurt negli stampi per ghiaccioli. Se preferisci un gusto più grave dolce. Puoi aggiungere un po' di netta di agave o di siroppo di acero tra gli strati. Gli stampi per ghiaccioli con I bastoncini e congela per almeno 4 ore o per tutta la notte. Finché I ghiaccioli non saranno completamente congelati. Prima di servire. Immergere brevemente gli stampi sotto l'acqua calda per facilitare l'estrazione dei ghiaccioli. Ghiaccioli alla frutta salutari sono pronti per essere gustati. Soprattutto nel giornate più grave cold. Palline energetiche con noci e frutta secca. Ingredienti. 1 tazza di frutta secca mista ad esempio mandorle, anacardi, noci. 1 tazza di datteri denoxialati. 1 stroke 2 tazza di albicocche secco fici. 2 cucchiai di cacao in polvere. 1 cucchiaino di estratto di vaniglia. Un pizzico di sale. Fiocchi di cocco o semi di sesamo per la finitura. Facoltativo. Indicazioni. Trita grossa lanamente la frutta secca mista in un robot da cucina o in un frullatore. Aggiungere I datteri denoxialati e la albicocche secco ai fici e continuare a frulla fino a formare un composto appiccicoso. Saranno ben amalgamati. Forma del piccolo palline con l'impasto e, se volete, ritolatelo nel cocco disidratato o nei semi di sesamo per ricoprirlo. Conserva la palline energetica in un contenitore ematico nel frigorifero. Sono un ottimo spuntino sano da consumo fuori casa o come spunto di energia tra un pasto e l'altro. Queste ricette non sono solo deliziose, ma anche sane e facili da preparare. Sono la scelta perfetta per una dolce coccola o uno spuntino sano, sia per I bambini che per gli adulti. Buon appetito! Muffin al sciacquolato e banana. Ingredienti. 2 banane mature. 1 stroke 4 di tazza di olio vegetale. 1 stroke 4 di tazza di latte vegetale. Ad esempio latte di mandorle. 1 cucchiaino di estratto di vaniglia. 1 tazza di farina. Ad esempio farina di grano o farina integrale. 1 stroke 3 di tazza di cacao in polvere. 1 stroke 2 tazza di zucchero. Vegano. 1 cucchiaino di lievito in polvere. 1 stroke 2 cucchiaino di bicarbonato di sodio. Un pizzico di sale. Gox di sciacquolato vegano o pezzi di sciacquolato. Facoltativo. Indicazioni. Preriscaldate il forno a 180 gradi Celsius e foderate una teglia per muffin con I pirotini di carta. In una sciatola sciacciate la banane e aggiungete il latte vegetale, l'olio vegetale e l'estratto di vaniglia. Mescola bene. In una sciatola separata, mescolate la farina, il cacao in polvere, lo zucchero, il lievito, il bicarbonato e il sale. Aggiungere gli ingredienti secchi al composto di banane e mescola delicatamente fino a ottenere un composto omogeneo.
Se lo desiderate. Incorporate la gox di circolato vegano o I pezzetti di circolato. Distribuire l'impasto in modo uniforme tra I pirotini di carta per muffin. Cuocere I muffin al circolato e banana per circa 18-20 minuti. O finché uno stuzzica denti inserito al centro del muffin non espulito. Togli I muffin dal forno e lasciateli raffredda su una griglia. Se lo desiderate. Guarnite con alta gox di circolato. Muffin al circolato e banana sono una delizia perfetta per spuntini. Colazione o dessert. Gelato al lampone e cocco su stecco. Ingredienti. 1 tazza di lamponi freschi o congelati. 1 lattina di latte di cocco. 2 cucchiai di siroppo di acero o siroppo di agave. 1 cucchiaino di estratto di vaniglia. Un pizzico di sale. Stampi e bastoncini pagaxili. Indicazioni. Mettere I lamponi freschi o congelati nel frullatore. Aggiungere il latte di cocco. Lo siroppo di acero o lo siroppo di agave. L'estratto di vaniglia e un pizzico di sale. Mescola bene il tutto fino a formare un composto liscio. Il composto di lamponi e cocco negli stampi pagaxili e aggiungere I bastoncini. Congela gli stampi per almeno 4 ore o per tutta la notte. Fino a quando il gelato al cocco e lamponi non sarà completamente congelato. Prima di servare. Immergere brevemente gli stampi sotto l'acqua calda per facilitare l'estrazione dei ghiaccioli. I gelati al cocco e lampone sono rinfrescanti e fruttati. Perfetti per la call giornata estivo come spuntino sano in qualsiasi periodo dell'anno. Godetevi questi deliziosi dessert vegani. Spuntini per la fest. Gli spuntini per la fest sono un aggiunto essenziale a qualsiasi evento sociale. Questi spuntini deliziosi e spesso facili da mangiare con la ditta sono pensati per deliziare gli ospiti e risolvere l'umore durante feste e incontri. Gli snack per la fest sono disponibili in una varietà apparentemente infinita e possono essere salati, dolci, croccanti o cremosi, a seconda del preferenze degli ospiti. Ecco alcuni spuntini popolari per la fest. Patatini sauce. Una selezione di patatine croccanti. Tortilla chips o bastoncini di verga. Serviti con una varietà di sauce come guacamole, salsa, hummus o salsa di spinaci e carciofi. Mini panini. Piccoli panini o mini panini farciti con una varietà di condimenti come tofu affumicato, verga, formaggio vegano e sauce. Piatti per la fest. Piatti di formaggi, di frutta, di verga e di antipasti presentati in modo accattivante, con una selezione di prelibatezze vegane. Finger food. Piccoli snack facili da mangiare. Come ravioli vegani rapini, mini quiche, pasta sfoglia e involtini primavera vegani, dolci e dessert, deliziosi dolci come torte vegane, biscotti, brownies, fonduta di cioccolato o spiedini di frutta ricoperti di cioccolato, popcorn. Popcorn appena preparati con vari spezi o miscela di spezi. Da dolci a piccanti. Frutta secca e mix di snack. Frutta secca mista. Sisi tostati. Mix di frutta secca e altri snack croccanti facili da prendere. Mini piz. Pickle piz individuali con formaggio vegano e condimenti a scelta. Chips di verga. Chips di verga fat in casa. Come chips di barbabietola. Chips di pata dolce o chips di zucchine. Rotoli di sushi. Rotoli di sushi vegani con verga. Avocado o tofu sottosito.
Gli spuntini per la fest non sono solo dall'esirsi, ma rappresentano anche un'ottima opportunità per mettere in mostra opzioni vegane creative e deliziose. Possono essere personalizzati in base al preferenze dei tuoi ospiti e al tipo di festa, che si tratti di un incontro informale, un compleanno, una ricorrenza o un evento sociale. Grazie alla nostra selezione di snack vegani per la festa, puoi garantire che tutti I tuoi ospiti abbiano qualcosa di delizioso da sgranocchire e gusta, indipendentemente dalla loro dieta. Mini hamburger vegani. Ingredienti. Per gli hamburger. 1 lattina di cc. Scolati e acquati. 1 piccola cipolla tritata finemente. 2 spicchi di aglio tritati. 1 cucchiaino di cumino. 1 cucchiaino di paprika in polvere. Sale e pepe piacere. 2 cucchiai di farina di avena o pangrattato. Per I panini per hamburger. Mini panini per hamburger. Vegani. Lattuga foglia. Fette di pomodoro. Anelli di cipolla rossa. Fette di cetriolino. Mayonnaise vegana o senape. Ketchup. Vegano. Indicazioni. Trita grossa lanamente ICC in un robot da cucina. Rossella in una padella con un po' di olio la sipil e gli spicchi di aglio tritati finché non diventano morbidi. Poi aggiungete il cumino e la paprika in polvere e fate tosta brevemente. Aggiungere ICC nella padella e mescolarli con sale. Pepe fiocchi di avena o pangrattato. Il composto deve essere ben amalgamato. Forma del piccolo polpette con il composto e frigatelo in una padella con un po' di olio finché non saranno dorati da entrambi I lati. Tagliate I mini panini per hamburger e farciteli con lattuga. Fette di pomodoro. Anelli di cipolla rossa. Mayonnaise vegana o senape. Ketchup e fette di cetriolini sottosito. Polpette di cc fritte sui panini. Chiudere con I caperchi e serva. Spaghettini al verge croccanti. Ingredienti. Spaghettini. Vegani. Verge riselta. Ad esempio zucchine. Pepperoni. Broccoli. 1 tazza di pangrattato panko. Vegano. 1 cucchiaino di aglio in polvere. 1 cucchiaino di cipolla in polvere. Sale e pepe piacere. Olio vegetale per friggere. Indicazioni. Gli spaghettini secondo le istruzioni riportate sulla confezione. Scolateli e metteteli da parte. Taglia la verge a striscioline sottili o appesi. A piacere. In una sciartola. Mescola il pangrattato panko con l'aglio in polvere. La cipolla in polvere. Il sale e il pepe. Rossella la verge in un po' di olio vegetale finché non saranno morbidi legalmente dorati. Spaghetti cotti e mescola bene. Il composto di pangrattato panko sugli spaghettini e sul verge e continua a friggere finché il pangrattato non diventa croccante. Immediatamente gli spaghettini croccanti al verge. Mini quiche vegane. Ingredienti. Per l'impasto. 1. 1 stroke 2 tazze di farina. Vegana. 1 stroke 2 cucchiaino di sale. 1 stroke 2 tazza di olio vegetale. 1 stroke 4 di tazza di acqua fredda. Per il rapino. Verge riselta. Ad esempio spinaci. Funghi. Pepperoni. 1 tazza di tofu setoso. 1 cucchiaino di curcuma. 1 stroke 4 di tazza di latte vegetale. Ad esempio latte di soia. Sale e pepe piacere. Indicazioni. Per l'impasto. In una sciartola mescolate la farina e il sale. Aggiungere l'olio vegetale e l'acqua fredda e impasta fino a ottenere un impasto. L'impasto in uno stampo per muffin per forma del mini quiche. Per il rapino.
Tagli la verge che preferita pezzetti e fatal rossella in padella finché non diventano morbide. Frulla il tofu setoso, il latte vegetale, la curcuma, il sale e il pepe nel frullatore fino a ottenere un composto liscio. Distribuire I pezzetti di verge frit tra I gussi di pasta e poi versarvi sopra il composto di tofu. Cuocere mini in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Fino a doracere. Togli la mini vegane dal forno e lasciatelo raffredda leggermente prima di servirlo. Involtini di sushi vegetariani. Ingredienti. Fogli di alg nori. Riso per sushi. Cotto e raffreddato. Verge rasselta. Ad esempio. Stris di cetriolo. Avocado. Stris di carota. Pepperoni. Salsa di soia. Vegana. Wasabi e zero sottosito. Facoltativo. Tapatino per sushi e pellicola trasparente. Per arotella. Indicazioni. Dispor un foglio di alganori sulla scioglia per sushi con il lato ruvido rivolto verso l'alto. Inumidativi leggermente le mani e prendite una manciata di riso per sushi. Distribuire il riso in modo uniforme sul foglio di nori, lasciando circa 2 cm di spazio libero da un'estremità. Dispor al centro del riso la verge di vostra scelta. Tagli it a fettine sottili. Sollevate il tapatino e arrotolate il foglio di nori con il riso e la verge fino a formare un rotolo stretto. Premier delicatamente per assicurarsi che il rotolo resti unito. Tagli il rotolo di sushi in pezzetti grandi quanto un boccone e ripetite il procedimento con gli ingredienti rimanenti. Servire I rotoli di sushi vegetariano con salsa di soia. Wasabi e zero sottosito a piacere. Mini taco cups vegani. Ingredienti. Pickle tostadas o gussi di taco vegani. Vegano per tacos. Ad esempio. Granuli di soia conditi. Fagioli neri. Verge. Guacamole. Vegano. Formaggio vegano. Facoltativo. Acida vegana condita. Facoltativa. Coriandolo o prezzemolo fresco. Paguana. Indicazioni. Riscalda la pickle tostada sola con cigli per taco seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Preparate il rapino vegano per I tacos. Può usa granuli di soia conditi. Fagioli neri. Verge o I tuoi ingredienti preferiti per I tacos. Riempione tostada o guscio per taco con una porzione del rapino per taco. Guarnire I mini tacos con guacamole e formaggio vegano. Aggiungere una piccola quantità di panna acida vegana aromatizzata sopra. Guarnire I mini tacos con coriandolo fresco o prezzemolo. Servite la mini capette di taco cum deliziosi stazioni o antipasti per la fest. Quest du ricette sono un'ottima scelta per fest o incontri sociali. Rappresentano un modo delizioso e invitante per gusto verge e sapori e possono essere personalizzati in base ai gusti dei vostri ospiti. Disclaimer. La informazione fornita in questo libro hanno solo scopo informativo e non intendono sostituire il consulto o il trattamento medico professionale. L'autore e gli editori di questo libro non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso dell'informazione presentata nel libro. La informazione contenuta nel present libro si basano sullo stato attuale del conoscenze mediche al momento della pubblicazione e sono soggette a modifiche in base a nuovi scopi o sviluppi.
Si consiglio di consultare un medico qualificato o un professionista sanitario prima di ricorrere a qualsiasi terapia, trattamento o modifica dello stile di vita menzionati in questo libro, per assicurarsi che siano adatti alla propria situazione specifica. Gli autori gli editori di questo libro non si assumono alcuna responsabilità per l'accuratezza, la completezza o la tempestività dell'informazione in esso fornite. Qualsiasi decisione presa sulla base dell'informazione presentata in questo libro è grave di esclusiva responsabilità del lettore. L'uso di qualsiasi prodotto, tecnica o consiglio menzionato in questo libro è grave vostro rischio e pericolo. Si raccomanda di consultare un medico qualificato o un professionista sanitario prima di utilizzare nuovi prodotti o terapie, per discutere dei potenziali rischi o effetti collaterali. Acquistando e utilizzando questo libro, I lettori accettano che nell'orto negli editori possano essere ritenuti responsabili per eventuali danni o perdite, diretti o indiretti, derivanti dall'applicazione dell'informazione presentata in questo libro. Acquistando e utilizzando questo libro, I lettori riconoscono di aver letto e accettato la esclusione di responsabilità di cui sopra. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.